we call it as science and technology. ನಿಮ್ಗೆ already ಗೊತ್ತಿದೆ. Now sir themes ಯಾವ್ದು ಕವರ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಸರ್ from an exam point of view? ಇವಾಗ okay now okay ಅಲ್ವಾ? ಇನ್ನಿಲ್ವಾ? ಕ್ಲಿಯರ್ ಇಲ್ಲ. ಓಕೆ ಅವ್ರು ಕೊಡೋವರೆಗೂ ನಾವು ಸೈನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಯಾವ್ಯಾವ ಥೀಮ್ಸ್ ನ ಕವರ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಪ್ಪ ಇಲ್ಲಿ? ಇಟ್ ಇಸ್ ಯಾವ್ಯಾವ ಥೀಮ್ಸ್ ನ? ಇಟ್ ಇಸ್ ಮೇಜರ್ ಫೋಕಸ್ ಫ್ರಮ್ ಅವರ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ವ್ಯೂ ಅಂತ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಆಲ್ವೇಸ್ ಅಂಡ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ದ ಸ್ಪೇಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಸ್ಪೇಸ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟಾಪಿಕ್ಸ್. ನಾವು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಆಫ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಇಲ್ಲಿ ಡಿಫೆನ್ಸ್. ನ ಮೇಜರ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ಸ್ ವಿಲ್ ಕಮ್ ಫ್ರಮ್ ಎಲ್ಲಿಂದ? It is major questions will come from space related and the second one defense related. Now sir is space related ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಯಾವ್ಯಾವ ಟಾಪಿಕ್ಸ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಪ್ಪ? ಮ್ಯಾಂಡೇಟರಿ ಆಗಿ ಮಾಡ್ಲೇಬೇಕು. It is space ಅಲ್ಲ ಮಿಸೈಲ್ಸ್? No, it is space related ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ first and foremost one we need to know about vehicles ಬಗ್ಗೆ. It is vehicle ಅಂದ್ರೆ it is not about all those vehicles. It is rather ಯಾವ ವೆಹಿಕಲ್ ಅಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಬೌಟ್ PSLV ಅಂತ, ಅಬೌಟ್ GSLV ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅಂಡ್ ಥರ್ಡ್ ಒನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಕಾಲಿಂಗ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಏನಿಲ್ಲಿ? ಇಟ್ ಇಸ್ ಥರ್ಡ್ ಒನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಕಾಲಿಂಗ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಬೇಗನೆ ಯಾವ್ದಪ್ಪ ಅಲ್ಲಿ? ಇಟ್ ಇಸ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ ವೆಹಿಕಲ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ದ ಸ್ಮಾಲ್ ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ ವೆಹಿಕಲ್ಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್. ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನೋಡೋಣ. ಸೊ ರೀಸೆಂಟ್ ಆಗಿ ಏನಾದ್ರೂ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿದೆಯಾ ಸರ್ ನಮ್ಮ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ವ್ಯೂ ಅಂತಂದ್ರೆ? PSLV GSLV ಜಮಾನದ್ದು ಬಟ್ ರೀಸೆಂಟ್ ಆಗಿ ಯಾವ್ದಾರು ಇದೆಯಾ ಸರ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಯಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಯಾವುದು? ರಾಂಗ್. ಅಗೇನ್ ದಟ್ ಇಸ್ ಹಳೇದು. ನೌ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಅನ್ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ಡ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಹೈಬ್ರಿಡ್ ರಿಯೂಸಬಲ್ ಲಾಂಚ್ ವೆಹಿಕಲ್ ಅಂತ. ಸಿ ರಿಯೂಸಬಲ್ ಲಾಂಚ್ ವೆಹಿಕಲ್ ಪುಷ್ಪಕ್ ಹಳೇದು. ಮತ್ತೆ ನೌ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ರೂಮಿ 1 ಅಂತ. ರೂಮಿ 1 ಟಾಕ್ಸ್ ಅಬೌಟ್ ಏನಿಲ್ಲಿ? ಇಟ್ ಇಸ್ ರಿಯೂಸಬಲ್ ಲಾಂಚ್ ವೆಹಿಕಲ್. ಇಟ್ ಇಸ್ ಹೈಬ್ರಿಡ್ ಅಂತ. ಇಟ್ ಇಸ್ ರಿಯೂಸಬಲ್ ಲಾಂಚ್ ವೆಹಿಕಲ್ ಹೈಬ್ರಿಡ್. ನೋಡೋಣ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಏನೇನು ಅಂತ. ಇಟ್ ಇಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಬಗ್ಗೆ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಸ್ಟಡಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಸ್ಪೇಸ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. ಸರ್ ಯಾವ್ಯಾವ್ದು ಸರ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಅಂತ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಸ್ಟಡಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ಸನ್ ಬಗ್ಗೆ. ಇಟ್ ಇಸ್ ಸನ್ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ವಿಚ್ ಆಲ್ ಮಿಷನ್ಸ್ ಟು ಸ್ಟಡಿ ಅಬೌಟ್ ಸನ್? ಆದಿತ್ಯಲ್ವನ್ನ ಹಳೇದು ವೇಸ್ಟ್. ಸೆಕೆಂಡ್ ಯಾವುದು? ಇಟ್ ಇಸ್ ಪ್ರೋಬಾ 3 ಮಿಷನ್ ಅಂತ. ಇಟ್ ಇಸ್ ಪ್ರೋಬಾ 3 ಮಿಷನ್. ನಾವ್ ಏನಪ್ಪ ಈ ಪ್ರೋಬಾ 3 ಮಿಷನ್ ಅಂದ್ರೆ? ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಿಸ್ ಪ್ರೋಬಾ 3 ಮಿಷನ್? ನಾವು ಪ್ರೋಬಾ 3 ಮಿಷನ್ ಇಟ್ ಹಸ್ ಬೀನ್ ಲಾಂಚ್ಡ್ ಬೈ ಇಟ್ ಇಸ್ ಯುರೋಪಿಯನ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಏಜೆನ್ಸಿ ಅವರು. ದ ಸ್ಪೇಸ್ ಏಜೆನ್ಸಿ. ನೋಡೋಣ ಇಟ್ ಇಸ್ ವೇಸ್ಟ್ ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಆದಿತ್ಯ ಎಲ್ 1 ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ. ಬಟ್ ಮಾಡ್ಲೇಬೇಕು. ಆದಿತ್ಯ ಎಲ್ 1 ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಸೋಹೋ ಮಿಷನ್ ಬಗ್ಗೆ, ಪಾರ್ಕರ್ ಸೋಲಾರ್ ಪ್ರೋಬ್, ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಪ್ರೋಬಾ ಮಿಷನ್, ಇಟ್ ಇಸ್ ಇನೋಡ್ ಮಿಷನ್ ಆಫ್ ಜಪಾನ್ದು. ಓಕೆ ಅಲ್ವಾ? ವಿಲ್ ಸಿ ಆಲ್ ದೋಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಬಟ್ ನೋಡ ನಮ್ಮ KPSC ಪರ್ಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ ಮಾತ್ರ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಇಲ್ಲಿ. ಓಕೆ ಅಲ್ವಾ? ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್, ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಸರ್ ಸನ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಡೋಂಟ್ ಯು ಥಿಂಕ್ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಪ್ಲಾನೆಟ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ? ನಾವ್ ಯಾವ್ದು ಸರ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಪ್ಲಾನೆಟ್ಸ್ ಅಂತ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ರೀಸೆಂಟ್ ಆಗಿ ನ್ಯೂಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅಂತ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ದ ಮೂನ್. ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಅಬೌಟ್ ಎನಿ ಪ್ಲಾನೆಟ್ಸ್, ರಾದರ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಮೂನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ನಾವು ಮೂನ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಅಬೌಟ್ ವಿಚ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್? ಇಟ್ ಇಸ್ ಚಾಂಗಿನಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಗೇನ್ ರಾಂಗ್. ಅಗೇನ್ ದಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ರಿಲೆವೆಂಟ್ ಟು ಆರ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ ಎಕ್ಸಾಮ್. ಬಟ್ ನೋಡೋಣ ಆದ್ರೆ ಬಟ್ ಮೇಜರ್ ಆಗಿ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಚಂದ್ರಯಾನ 4 ಬಗ್ಗೆ ನೋಡ್ಬೇಕು ಇಲ್ಲಿ. ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಅಬೌಟ್ 3, ಇಟ್ ಇಸ್ ಅಬೌಟ್ ಚಂದ್ರಯಾನ 4. ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ? ಈಗ ಧಾರವಾಡಲ್ಲಿ ಚಂದ್ರಯಾನ 3 ಅವಾರ್ಡ್ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಮತ್ತೆ ನೀವು ಅದನ್ನೇ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಅವಾರ್ಡ್ ಸಿಗತ್ತಾ? ಸಿಗಲ್ಲ. ಸೊ ಯು ನೀಡ್ ಟು ಗೋ ಫಾರ್ ದ ಫೋರ್ತ್ ಒನ್. ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಚಂದ್ರಯಾನ 4 ಬಗ್ಗೆ ನೋಡೋಣ. ಎಸ್, ಮೂರನೇದು ದ ಥೀಮ್ ಏನಿರತ್ತಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಮೂನ್ ಬಗ್ಗೆ ನೋಡೋಣ. ನಾವು ಮೂನ್ ತಗೊಂಡಾಗ ಅಲ್ ಬಿ ಡಿಸ್ಕಸಿಂಗ್ ಈಚ್ ಅಂಡ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಟಿಕ್ ಇಂದ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಪಾರ್ಟ್ ವರ್ಗು ಅಬೌಟ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಮಿಷನ್ಸ್. ಈಗ ಸ್ಲಿಮ್ ಮಿಷನ್ ಯಾರ್ದು? ಫಾರ್ ಬೈ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಚಾಂಗಿ ಯಾರ್ದು?
followed by with respect to NASA's Apollo mission, Artemis mission andre enu ಎಲ್ಲದರ ಬಗ್ಗೆ we'll discuss one by one. Yes, with respect to moon ಬಗ್ಗೆ, and the last theme will be with respect to space ಬಗ್ಗೆ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ it is miscellaneous. Sir, miscellaneous ಯಾವುದು ಸರ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ it is majorly about the it is Saturn ಬಗ್ಗೆ. ನಾವು Saturn ಯಾವ್ದಪ್ಪ ಮಿಷನ್ ಲಾಂಚ್ ಮಾಡಿದೀವಿ, ಬಟ್ ದೋ ಇಟ್ ಇಸ್ ಹಳೇದು 1997 it is Cassini-Huygens mission. ಕೇಳಿದಿರಾ? it is Cassini-Huygens mission ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತೀವಿ. This will be the theme of study will be about our space. Now space ಬಗ್ಗೆ ಓದಬೇಕಾದ್ರೆ we will also study about ಯಾವ ಒಂದು organization. it is ISRO ಬಗ್ಗೆ ಮ್ಯಾಂಡೇಟರಿ ಮಾಡಲೇಬೇಕು ಇಲ್ವೋ? ನಾವು ISRO ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಬೇಕು, ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತೀವಿ, ಅದಾದ್ಮೇಲೆ we'll also be discussing about the different organization, NSIL ಬಗ್ಗೆ, Anthrax ಬಗ್ಗೆ, in space ಬಗ್ಗೆ, yes or no, ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ISRO, ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಓಕೆ ಅಲ್ವಾ? ಇವತ್ತಿಗೆ ಸೈನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಟೆಕ್ ಈಸಿ ಆಗ್ಬೇಕು, ನೋ ಮ್ಯಾಟರ್ ವಾಟ್ ಇಟ್ ಇಸ್. ಒನ್ ಸ್ಟಡಿಡ್ ಫ್ರಮ್ ಆರ್ಟ್ಸ್ ಇಂದ ಇಟ್ ಇಸ್ ಸೈನ್ಸ್ ವರ್ಗೂ ಈಸಿ ಆಗ್ಬೇಕು. ಓಕೆ ಅಲ್ವಾ? ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಇದಿರುತ್ತೆ. ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್, ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಬ್ಲೂ ಪ್ರಿಂಟ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಏನ್ ಬರಿಬೇಕು ಅಷ್ಟೇ, ಅದನ್ನ ಫಿಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋದ್ರೆ ಮುಗೀತು. ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಮೇಜರ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಒನ್ ಸರ್, ಡಿಫೆನ್ಸ್ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಸ್ಟಡಿ ಅಬೌಟ್, ಡೋಂಟ್ ಯು ಥಿಂಕ್ ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯಾದ ಕೂಡ ನೋಡ್ಬೇಕು, ಅಟ್ ದ ಸೇಮ್ ಟೈಮ್ ನಮ್ಮ ಫಾರಿನ್ ಕೂಡ ನೋಡ್ಬೇಕು ಇಲ್ಲಿ? ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ? Now, India perspective, defense related, I can see the vehicles, different, I can see the carriers, adadmele missiles ಬಗ್ಗೆ, frigates ಬಗ್ಗೆ, followed by the research vehicles. Yes or no? Sir, defense ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಸರ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ, the same concept, the space related concept, will be applying it for enhancing our security. ನಮ್ಮ ಒಂದು ಇಂಡಿಯಾ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಎನ್ಹಾನ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ವರ್ಲ್ಡ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಎನ್ಹಾನ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದೇಂತ ಕರಿತೀವಿ ಇಲ್ಲಿ? ಡಿಫೆನ್ಸ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ. ನಾವು ಸರ್ ಇಂಡಿಯಾ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಬಗ್ಗೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ, ಇಂಡಿಯಾ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ವಿ ವಿಲ್ ಬಿ ಡಿಸ್ಕಸಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ಏನೇನು ನೋಡ್ತೀವಿ ಇಲ್ಲಿ? ವಿ ವಿಲ್ ಬಿ ಡಿಸ್ಕಸಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ಮಿಸೈಲ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ. ಹೇಳ್ತೀರಾ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಮಿಸೈಲ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ? ಸರ್ ಗೊತ್ತು ಸರ್ ನಮ್ ಪಂಟ್ರು ಅಂತ. ಇಟ್ ಇಸ್ ಮೇಜರ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಒನ್ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ IGMDP. ಇಟ್ ಇಸ್ ಮೇಜರ್ ಒನ್ ಅಂಡ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಒನ್ ಫ್ರಮ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ವ್ಯೂ. ಇಸ್ IGMDP. ಸರ್ ಇಷ್ಟೇನ ಇದನ್ನೇ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂದ್ರೆ ಇದು 1983 84. ಬಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಸರ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇಲ್ಲ, ಬಟ್ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ಆನ್ ದಿಸ್ IGMDP is important. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅಗ್ನಿ ಪ್ರೈಮ್, ಇಟ್ ಇಸ್ ಪ್ರಳಯ್ ಅಂತ, ಇಟ್ ಇಸ್ ಫಾರ್ಡ್ ಬೈ ಪತನ್, ಫಾರ್ಡ್ ಬೈ ಅಸ್ತ್ರ ಮಿಸೈಲ್. ಎಸ್ ನೋ? ಆಲ್ ದಿಸ್ ಆರ್ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ IGMDP. IGMDP ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಸರ್ ಅದೇ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಇಂಟಿಗ್ರೇಟೆಡ್ ಗೈಡೆಡ್ ಮಿಸೈಲ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಅಂತ. ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್, ಇದನ್ನ ಕಾಮನ್ ಆಗಿ APJ ಅಬ್ದುಲ್ ಕಲಾಂ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಅಂತ ಕೂಡ ಕರಿತೀವಿ. ಇಟ್ ಇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡೋಣ, ಇಲ್ಲಿ ಮೇಜರ್ ಆಗಿ ವಿಲ್ ಬಿ ಡಿಸ್ಕಸಿಂಗ್ ಆರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಇಟ್ ಇಸ್ ಡೆವಲಪಿಂಗ್ ಪತನ್ ಅಂತ 5 ಮಿಸೈಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ನ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಬಟ್ ನೋಡೋಣ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನೋಡೋಣ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಮೇಜರ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಕ್ಯಾರಿಯರ್, ಶಿಪ್ ಕ್ಯಾರಿಯರ್ ಇದಾವೆ. ಮೇಜರ್ ಆಗಿ ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ 2 ಶಿಪ್ ಕ್ಯಾರಿಯರ್ಸ್. ಒನ್ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ವಿಕ್ರಾಂತ್ ಅಂಡ್ ವಿಕ್ರಮಾದಿತ್ಯ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇಟ್ ಇಸ್ ವಿಕ್ರಾಂತ್ ಅಂಡ್ ವಿಕ್ರಮಾದಿತ್ಯ. ಶಿಪ್ ಕ್ಯಾರಿಯರ್ ಏನಿಲ್ಲ, it is carrying off defense equipments in the carriers. It is carriers ಅಂತ ಮಾತಾಡ್ತೀವಿ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಮೂರನೇ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ we have submarines also. it is submarine ಅಂದ್ರೆ ನೀರ್ ಒಳಗಡೆ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಗ್ತಿರುತ್ತೆ for enhancing of security. ನಾವು ಸಬ್ಮರೈನ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ 2 ಕ್ಲಾಸ್ ಇದಾವೆ. ಒನ್ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ it is project 75 and 76 ಅಂತ. ಕೇಳಿದಿರಾ? it is project 75 76. ಅದ್ರ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ I ಅಂತ ಕೂಡ ಹಾಕಿರ್ತಾರೆ. ಏನ್ ಐ ಅಂದ್ರೆ? ಇಟ್ ಇಸ್ ಐ ಅಂದ್ರೆ EI ಅಲ್ಲ, ಇಟ್ ಇಸ್ ಇಂಡಿಜಿನಸ್ ಅಂತ. ಇಟ್ ಇಸ್ ಇಂಡಿಜಿನಸ್. ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನೋಡೋಣ. ಇಟ್ ಇಸ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಕ್ಯಾರಿಯರ್ಸ್. ಆದ್ಮೇಲೆ ವಿ ವಿಲ್ ಬಿ ಡಿಸ್ಕಸಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ಸಬ್ ಮೆರೈನ್. ಇಲ್ಲೇ ಇದೆ ಸಬ್ಮೆರೈನ್ ಅಂದ್ರೆ ಅ ಡಿಫೆನ್ಸ್ ಎಕ್ವಿಪ್ಮೆಂಟ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಬಿಲೋ ವಾಟರ್. ಇಟ್ ಇಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ 2 ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ದ ಕ್ಲಾಸ್ ಅನ್ನು ಮಾತಾಡ್ತೀವಿ. ಒಂದು ಡೀಸೆಲ್ ಕ್ಲಾಸ್, ದ ಕನ್ವೆನ್ಷನಲ್ ಕ್ಲಾಸ್, ದ ಡೀಸೆಲ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಂಡ್ ಕನ್ವೆನ್ಷನಲ್ ಕ್ಲಾಸ್. And that we call it as project 75 and extension part 76 ಕೂಡ ಇದೆ ಇವಾಗ. It is 70 the 6 and extension ಇನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ಆಗಿ I ಅಂತ ಕೂಡ ಆಡ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. We call it as indigenous. ನಾವು ಸರ್ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಸರ್ 2 ಕ್ಲಾಸ್ ಅಂತ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ, one we call it as Scorpion class and ಎರಡನೇ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಇಲ್ಲಿ we call it as Ariant class. The most advanced ಯಾವುದು? Scorpion Ariant? It is Ariant. ಸರ್ ಏನಕ್ಕೆ ಸರ್ Ariant ಅಂತ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ, Ariant is nuclear submarine ಅಂತ. ಸರ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಸಬ್ಮರೈನ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ನ ಕ್ಯಾರಿ ಮಾಡ್ತಾರ ಅಂತಂದ್ರೆ ನೋ. ಇಟ್ ಇಸ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಇಸ್ ಯೂಸ್ ಟು ರನ್ ದ ಇಂಜಿನ್. ಇಟ್ ಇಸ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಪವರ್ಡ್ ಇಂಜಿನ್ಸ್ ಇರ್ತವೆ. ಸರ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಪವರ್ಡ್ ಇಂಜಿನ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಏನ್ ಸರ್ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಅಂತ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ,
It is diesel idag ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಇಲ್ಲಿ? It is you need to come to the atmosphere for breathing. But nuclear ಅಂದ್ರೆ no pollution, no oxidizer ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, but ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ it can function for the longer period of time. ಹೌದಾ ಇಲ್ವಾ? ಡೀಸೆಲ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಮೇಲ್ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಪಟ್ ಅಂತ ಶೂಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಷ್ಟೇ. Hope you getting what I'm saying? It is nothing but it is easy to track. Diesel one is easy to track, whereas nuclear ಅಂದ್ರೆ it is impossible to track. ಇಷ್ಟು ಗೊತ್ತಾದ್ರೆ ಸಾಕು, ಈ ಆರ್ಯನ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನೇ ಬಂದ್ರು ಕೂಡ ಅದೇ ಫೀಚರ್ಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್, ಇದೆಲ್ಲ ಆಯ್ತು ಸರ್. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಡೆಸ್ಟ್ರಾಯರ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಡೆಸ್ಟ್ರಾಯರ್ ಕ್ಲಾಸ್, ಕೇಳಿದಿರಾ? ನಾವು ಡೆಸ್ಟ್ರಾಯರ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ 3 ವೇರಿಯಂಟ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ರೆಡಿ ಇದಾವೆ. ಸರ್ ಯಾವ್ದು ಸರ್ 3 ಅಂತ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ, ಒನ್ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಐಎನ್ಎಸ್. It is INS Kolkata, INS I can say Visakhapatnam, and the third one we call it as INS Imphal anta. INS Imphal gothirbekiಲ್ಲಿ. It is the third or the fourth major important one, we call it as destroyers. ಈಗ ಮೇಲ್ ಬಂದ ಡೆಸ್ಟ್ರಾಯ್ ಮಾಡಬೇಕಲ್ಲ ಅದನ್ನ. ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ will be or we have developed a class, we call it as it is destroyer class ಅಂತ. Destroyer the class. ನಾವು ಯಾವುದು ಸರ್ destroyer class ಅಂತ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ, the major agi we have a destroyer class called as 3 already ready ಇದೆ. ಬಟ್ ಐಎನ್ಎಸ್ ಡೆಲ್ಲಿ ಅಂತ ಕೂಡ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಬಟ್ ದಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಇಟ್ ಆಪರೇಷನಲ್. ನಾವು ಇಲ್ಲಿ 3 ಯಾವ್ದು ಸರ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ, ಒನ್ ಇಸ್ ವೈಜಾಗ್, ಐಎನ್ಎಸ್ ವೈಜಾಗ್. ಐಎನ್ಎಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಗೊತ್ತಲ್ವಾ? ಇಟ್ ಇಸ್ ಇಂಡಿಯನ್ ನೇವಲ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂತ. ಇಂಡಿಯನ್ ನೇವಲ್ ದ ಸಿಸ್ಟಮ್. ಇಟ್ ಇಸ್ ಐಎನ್ಎಸ್. ದ ಮೇಜರ್ ಐಎನ್ಎಸ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ವೈಜಾಗ್ ಇದೆ, ಐಎನ್ಎಸ್ ಕೋಲ್ಕತಾ ಇದೆ, ಐಎನ್ಎಸ್ ಇಂಫಾಲ್ ಇದೆ. ನಾವು ಇದಕ್ಕಿಂತ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಸರ್ ನಮ್ಗೆ ಯಾವ್ದು ಸಬ್ಮರೀನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ, ಬಟ್ ಆದ್ರೆ ಯಾವ್ದು ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್ ಬರ್ತಿದೆ, ಅದ ಹಿಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಬಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಎನರ್ಜಿ ಇರೋದನ್ನ ಡೆಸ್ಟ್ರಾಯ್ ಮಾಡಕ್ಕಾಗತ್ತಾ? ನೋ. ಬಟ್ ಸ್ಮಾಲರ್ ದ್ಯಾನ್ ದ ಡೆಸ್ಟ್ರಾಯರ್ ಕ್ಲಾಸ್ ನ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಇಲ್ಲಿ? ಫ್ರಿಗೇಟ್ಸ್. ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಈಗ ನನ್ನನ್ನ ಡೆಸ್ಟ್ರಾಯ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಮಿಸೈಲ್ ಸಾಕು. ಈಗ ಯಾರೋ ದೊಡ್ಡ ಮುಖ್ಯರಿಗೆ ಏನ್ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ? ಡೆಸ್ಟ್ರಾಯರ್ ಕ್ಲಾಸ್. ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ? ಅವಾಗ ಡೆಸ್ಟ್ರಾಯರ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಕ್ಕಾಗ ನನಗೆ ಏನಕ್ಕೆ? ಒಂದು ಮಿಸೈಲ್ ಹಾಕಿ ಸಾಕು. ಓಕೆ, ದಟ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಡೆಸ್ಟ್ರಾಯರ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಂಡ್ ಫ್ರಿಗೇಟ್ಸ್. ಸರ್ ಫ್ರಿಗೇಟ್ಸ್ ಯಾವುದು ಸರ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅಂತ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ, ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಐಎನ್ಎಸ್ ನೀಲಗಿರಿ ಅಂಡ್ ಐಎನ್ಎಸ್ ಶಿವಾಲಿಕ್ ಅಂತ. ಐಎನ್ಎಸ್ ನೀಲಗಿರಿ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಂಡಿರಿ ಸಾಕು, ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಂಗೆ ಬರ್ತವೆ. ಐಎನ್ಎಸ್ ನೀಲಗಿರಿ ನಾನು ಮತ್ತೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಬಟ್ ಜಸ್ಟ್ ಐಮ್ ಬ್ರೀಫಿಂಗ್ ಇಟ್. ಐಎನ್ಎಸ್ ನೀಲಗಿರಿ ಅಂಡ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಐಎನ್ಎಸ್ ಶಿವಾಲಿಕ್ ಅಂತ. ಐಎನ್ಎಸ್ ಶಿವಾಲಿಕ್. ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ದ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ವೆಸಲ್ಸ್ ಬರ್ತವೆ, ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ರಿಸರ್ಚ್ ವೆಸಲ್ಸ್, ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಸರ್ವೆ ವೆಸಲ್ಸ್. ಓಕೆ ಅಲ್ವಾ? ಆಲ್ ದಿಸ್ ಕಮ್ಸ್ ಅಂಡರ್ ಇಂಡಿಯಾ ಪರ್ಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್. ನಾವು ಅದೇ ರೀತಿ ಸರ್ ಡೋಂಟ್ ಯು ಥಿಂಕ್ ನಮ್ಮ ವರ್ಲ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನೇನು ನಡೀತೀವಿ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಕೂಡ ಸ್ವಲ್ಪ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಲ್ಲಿ? ಬೇಕೋ ಬೇಡ ಸರ್? ಅವ್ರ ಕತೆ ನಮ್ಗೆ ಯಾಕೆ ಸರ್? ಬೇರೆಯವ್ರ ಕತೆ ಬೇಕಾ ಬೇಡ? ಇಟ್ ಇಸ್ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಬೇಕೇ ಬೇಕು. ಇವನ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ವೈಲೇಷನ್ ಆಫ್ ಆಂಟಿಗಳಿದ್ರು ಕೂಡ. ಓಕೆ, ನಾವು ಆಂಟಿಗಳ ತರ ಆಗ್ಬೇಕು ಈಗ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಇಟ್ ಇಸ್ ನೇಬರ್ಸ್ ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಕೂಡ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ರಿಸರ್ಚ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಿಲ್ಲಿ. ಸರ್ ನೇಬರ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಸರ್ ಇಲ್ಲಿ ರಿಸರ್ಚ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ, ಫಸ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಫಾರ್ಮೋಸ್ಟ್ ಒನ್ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ನೋ ಅಬೌಟ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಮಿಸೈಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ವರ್ಲ್ಡ್. ನಾವು ಯಾವ್ದು ಸರ್ ಫೋಕಸ್ ಏರಿಯಾ ಬಗ್ಗೆ, ಫೋಕಸ್ ಏರಿಯಾ ಅಟ್ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಲೆವೆಲ್ ಆರ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಲೆವೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಯಾವ್ದಪ್ಪ? ವರ್ಲ್ಡ್ ಲೆವೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಟ್ ಇಸ್ ರೀಸೆಂಟ್ ಆಗಿ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಐರನ್ ಡೋಮ್ ವಾಸ್ ಇನ್ ಯೂಸ್. ಯಾವ ಕಂಟ್ರಿ ಇದು? ಇಟ್ ಇಸ್ ಇಸ್ರೇಲ್. ಇಟ್ ಇಸ್ ಸಿ ಡೋಮ್ ವಾಸ್ ಇನ್ ಯೂಸ್. ಸಿ ಡೋಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ನೇವಲ್ ವೇರಿಯಂಟ್ ಆಫ್ ಇಸ್ರೇಲ್. ನೇವಲ್ ವೇರಿಯಂಟ್ ಆಫ್ ಇಸ್ರೇಲ್. ಇಸ್ರೇಲ್ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ನೋಡೋಣ. ಇಸ್ರೇಲ್ ಬಗ್ಗೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಯು ಶುಡ್ ಆಲ್ಸೋ ನೋ ಅಬೌಟ್ ಇರಾನ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ ಮಿಸೈಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. ಯಾವ್ದಪ್ಪ? ಇಟ್ ಇಸ್ ಫತಾ. ಡಬಲ್ ಟಿ ಬಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಇರಾನ್ದು, ಸಿಂಗಲ್ ಟಿ ಬಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ್ದು. ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಮಿಸೈಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ. ಇಟ್ ಇಸ್ ದ ಇಸ್ರೇಲ್ ಅಂಡ್ ಥರ್ಡ್ ಒನ್ ವಿಲ್ ಆಲ್ಸೋ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಅಬೌಟ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಫತಾ. ಇಟ್ ಇಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಒತ್ತು ಕೊಡದೆ ಫತಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ್ದು, ಇಟ್ ಇಸ್ ಫತಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಇರಾನ್ಸ್. ಡಬಲ್ ಟಿ. Yes, just joking, but it's serious also. The next one we'll discuss about on ಸ್ವಲ್ಪ ರಷ್ಯಾದು. ರಷ್ಯನ್ ಯಾವುದು ಸರ್? ರಷ್ಯಾದ ಯಾವುದು ಸರ್ ಅಂದ್ರೆ ರೀಸೆಂಟ್ ಆಗಿ the zircon was in use. It is avant-garde was in use. Hypersonic missile systems, hypersonic, the stealth. ಇವೆಲ್ಲ ರೀಸೆಂಟ್ ಬರೋದಲ್ಲ ಸ್ಟೆಲ್ತ್. ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಆಗಿ ಮಾಡೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಸರ್ ಸ್ಟೆಲ್ತ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ ನೋಡೋಣ. ಓಕೆ ಅಲ್ವಾ? ಇಟ್ ಇಸ್ avant-garde ಬಗ್ಗೆ. ಇಟ್ ಇಸ್ avant-garde ಅಲ್ಲ, ಇಟ್ ಇಸ್ avant-garde. It is avant-garde. And next one we call it as zircon ಬಗ್ಗೆ. ಇದು ರಷ್ಯಾದವ್ರದು. ಅಂಡ್ ಯುಕ್ರೇನ್ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ರಿಮ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಕೇಳಿದ್ದೀರಾ? ಇಟ್ ಇಸ್ ರಿಮ್ ಸಿಸ್ಟಮ್, ಯುಕ್ರೇನ್ದು ರಿಮ್. ಅದೇ ರೀತಿ ರಷ್ಯಾದ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಡಿಷನ್ ಮಾಡೋದಾದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋದು S-400 ಇದೆ,
ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ S300 ಏನು 300 400 ಅಂದ್ರೆ distance. It is distance ಬಗ್ಗೆ all these things we will be discussing about our the world level ಅಲ್ಲಿ. Okay na, this is about our military. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ we'll be discussing about our chemistry related science and tech. Okay ಅಲ್ವಾ, ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ ಹೋಗ್ಲಿ. It is second one ಆಯ್ತು, but third continuation we call it as it is chemistry related the topics. Chemistry ಅಂದ್ರೆ chemistry ನಾನು ಟೀಚ್ ಮಾಡಲ್ಲ. ಓಕೆ ಅಲ್ವಾ, ಇಟ್ ಇಸ್ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ರಿಲೇಟೆಡ್ ದ ಟಾಪಿಕ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ. ಸರ್ ಯಾವ್ಯಾವ ಟಾಪಿಕ್ಸ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದಿರೋದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಡಿಸ್ಕಸಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ಲಿಥಿಯಂ ಬಗ್ಗೆ, ವಿಲ್ ಬಿ ಡಿಸ್ಕಸಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ನೋಬೆಲ್ ಪ್ರೈಸ್ ಬಗ್ಗೆ. ಎಸ್ ಅವ್ರು ನೋಡಿದಿರೋಗ್ಲಿ, ಇವೆಲ್ಲ ಕೇಳಿದಿರೋಗ್ಲಿ. ಇಟ್ ಇಸ್ ಮೇಜರ್ ಆಗಿ ಎರಡರಿಂದ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಇರಲೇಬೇಕು. ಇಟ್ ಇಸ್ ಲಿಥಿಯಂ, ವೈ ಲಿಥಿಯಂ ವಾಸ್ ಇನ್ ಯೂಸ್ ಫಾರ್ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಅಂತ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಬಿಕಾಸ್ ರೀಸೆಂಟ್ಲಿ ಒನ್ ಇನ್ವೆಂಟೆಡ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ the lithium ion batteries have died at the age of 100. ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನೋಡೋಣ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ವಿಲ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಅಬೌಟ್ ನೋಬೆಲ್ ಪ್ರೈಸ್ ಬಗ್ಗೆ. ಅಂಡ್ ನೋಬೆಲ್ ಪ್ರೈಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ 2024 ಯಾರು ನೋಬೆಲ್ ಪ್ರೈಸ್ ಸಿಕ್ಕಿದೆ, ಇನ್ ವಿಚ್ ಆಲ್ ಫೀಲ್ಡ್ಸ್, ಅವಾರ್ಡ್ಸ್ ಯಾರು ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಎಷ್ಟು ದುಡ್ಡು ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಎಷ್ಟು ಜನ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಪೋಸ್ಟಮಸ್ಲಿ ಕೊಡ್ಬೋದೋ ಕೊಡಂಗಿಲ್ವಾ, ಆಲ್ ದಿಸ್ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಡಿಸ್ಕಸಿಂಗ್ ಅಂಡರ್ ಆರ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಪಾರ್ಟ್. ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ದ ನೋಬೆಲ್ ಪ್ರೈಸ್ ಬಗ್ಗೆ, ನೋಬೆಲ್ ದ ಪ್ರೈಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಅಂತ ನೋಡೋಣ. ಓಕೆ ಅಲ್ವಾ, ಇಂಟು ಕೊಡ್ತೀನಿ ಹೆಂಗೆ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ಜಸ್ಟ್ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಾಕು. ಅಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಫಿಸಿಕ್ಸ್. ನಾವು ಸರ್ ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನೇನು ಟಾಪಿಕ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಸರ್? ಬೇಬೇನ್ ಹೇಳಿ ನೋಡೋಣ. ಆಯ್ತಲ್ಲ, ಓಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್. ಓಕೆ, ನೋಬೆಲ್ ಪ್ರೈಸ್ ಇನ್ ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಫಾರ್ ದ ಇಯರ್ 2024. ಓಕೆ, it is nuclear. Exactly, the first and foremost one must read topics. Here is nuclear energy ಬಗ್ಗೆ. ಸರ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಎನರ್ಜಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋ ಟಾಪಿಕ್ಸ್ ಯಾವಿದಾವೆ ಸರ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಯಾವುದು ಹೇಳ್ಬೋದು? ಹಾ, ಇಟ್ ಇಸ್ ಸ್ಮಾಲ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ರಿಯಾಕ್ಟರ್. ಕೇಳಿದಿರಾ? ಇಟ್ ಇಸ್ ಸ್ಮಾಲ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ರಿಯಾಕ್ಟರ್ ವಿಚ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬೀನ್ ಲಾಂಚ್ ಬೈ ವಿಚ್ ಕಂಟ್ರಿ? ಇಟ್ ಇಸ್ ಚೈನಾ. It is Ling Long 1 ಅಂತ. It is the Ling Long 1. ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ actually science and technology. It is Ling Long 1. It is Ling Long 1. It is small, I can see the nuclear reactor which has been launched by China. ಎಲ್ಲಿ ಸರ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ in Hanoi province ಅಲ್ಲಿ. Hanoi province. Now you nuclear ನಮಗೆ ಸಿಕ್ಕರೆ ಸಾಕು ಥೀಮ್, but we need to cover all the topics. Nothing but fast breeder reactor ಯಾವುದು, ಫಾರ್ಡ್ ಬೈ ಥೋರಿಯಂ ಬೇಸ್ಡ್, ಥೋರಿಯಂ ಸಾಲ್ಟ್. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಎಷ್ಟು ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಅಟ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಲೆವೆಲ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಇಂದ ಬರ್ತದೆ, ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಬರ್ತದೆ, ಅದಾದ್ಮೇಲೆ we have signed nuclear agreement with how many countries. All these things will be discussing under our a theme called as nuclear reactor. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ we'll also be discussing about nuclear power plant across India. Northern ಯಾವುದು, southern ಯಾವುದು, western ಯಾವುದು, eastern ಯಾವುದು, operation ಎಷ್ಟಿದಾವೆ. Yes, all those things. Now it is recent that Gorakhpur has become operational. Gorakhpur nuclear power plant ಎಲ್ಲಿದೆಯಪ್ಪ? It is in Haryana. It is not in UP, it is in Haryana. Be cautious, that is the northernmost the nuclear power plant. And next one recent agi, it is Kakrapara. It is Kakrapara has attained criticality. Criticality ಅಂದ್ರೆ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಅಲ್ಲ, it has attained the highest efficiency ಅಂತ. ಇಲ್ಲಿ ಕೀವರ್ಡ್ ಗೊತ್ತರೆ ಸಾಕಲ್ಲಿ ಅದೇ ಪ್ಲೇ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ. It is criticality is nothing but highest productivity. Nothing but ನಾವು ಎಷ್ಟು ಫ್ಯೂಯಲ್ ಆಗ್ತಿದೀವಲ್ಲ ಅದ್ರ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಬಂದ್ರೇನ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅದನ್ನ, we call it as criticality has achieved ಅಂತ. ಅದೇ ರೀತಿ ರೀಸೆಂಟ್ ಆಗಿ we have ಕಲ್ಪಕಂ, we have I can say ಕೈಗಾ ಇದೆ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ. ಆದ್ರೆ all this ನೋಡಿ ಕೈಗಾದಲ್ಲಿ it has cyber security hack has been done on ಕೈಗಾ, and later on they said that ಏನೂ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತ, but that is truth. It has hacked and they've grabbed all the information. But normally ಯಾರು ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ? either ಪಾಕಿಸ್ತಾನ or ಚೈನಾ. ಓಕೆ ಅಲ್ವಾ, ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನೋಡೋಣ. ಫಸ್ಟ್ ಥೀಮ್. ನಾವು ಸೆಕೆಂಡ್ ಮೇಜರ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಥೀಮ್ ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ we will be discussing about our major theme called as AI. Now what is AI and AI sir ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಇದು ರಶ್ಮಿಕಾ ಮಂದನ್ ನೋಡಿದ್ರು ಆಲ್ರೆಡಿ. It is ಇಲ್ಲಿ AI ಅಲ್ಲಿ ಮೇಜರ್ ಆಗಿ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಡೀಪ್ ಫೇಕ್ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಬಟ್ ಮೇಜರ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಒನ್ ಇಯರ್ ಇಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಚೀಪ್ ಫೇಕ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದಿರಾ? It is cheap fake. ಇನ್ನು ಡೀಪ್ ಫೇಕ್ ಗೊತ್ತು. ಚೀಪ್ ಫೇಕ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನಿಲ್ಲ, ಇಟ್ ಇಸ್ ಬೈ ಯೂಸಿಂಗ್ ಟ್ರೆಡಿಷನಲ್ ಮೆಥಡ್ಸ್. ಈಗ ನೀವೇ ನೋಡ್ತಿರಲ್ಲಪ್ಪ, ಇಟ್ ಇಸ್ ಸಾಹೇಬ್ರದ್ದು ಕ್ರಾಪ್ ಮಾಡಿ ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಪೇಸ್ಟ್ ಮಾಡೋದು. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಲೈಕ್ ಗೊತ್ತಲ್ಲ, ನೀವು ಹಿಂಗ್ ತೋರಿಸ್ತೀರ ಅಂದ್ರೆ ಓಕೆ ಇವ್ರು ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಇದ್ರು ಅಂತ.
ಓಕೆಲ್ಲ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ರೀಸೆಂಟ್ ಯಾವುದೋ ನ್ಯೂಸ್ ಬರ್ತಿತ್ತು ಫಾರ್ಮರ್ ಸಿಎಂ ಅಂತೆ. ದೊಡ್ಡ ಸಾಹೇಬ್ರವರು. that we call it as cheap fake ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಓಕೆ ಅಲ್ವಾ? ಬೈ ಯೂಸಿಂಗ್ ಟ್ರೆಡಿಷನಲ್ ಆರ್ ಅದನ್ನ ಶಾಲೋ ಫ್ಲೇಕ್ ಅಂತ ಕೂಡ ಕರಿತೀವಿ. ಅದು ಬೈ ನೋಡೋಣ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಡಿಜಿಟಲ್ ಟ್ವಿನ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಕೇಳಿದಿರಾ? ನೀವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಬಟ್ ಆದ್ರೆ ಅದೇ ಅದು ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ. ಸರ್ ಡಿಜಿಟಲ್ ಟ್ವಿನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಸರ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ, ನಾವು ದ ರಿಯಲ್ ಎನ್ವೈರನ್ಮೆಂಟ್ ಆರ್ ದ ಫಿಸಿಕಲ್ ಎನ್ವೈರನ್ಮೆಂಟ್ ಐ ಆಮ್ ವಾಚಿಂಗ್ ವರ್ಚುವಲಿ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಥಿಂಕ್ ದಟ್ ಈಗ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದ್ ಕಡೆ ನನ್ನ ಅಕಾಡೆಮಿ ಇದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೋಣ, ಬಟ್ ಐ ಆಮ್ ವಾಚಿಂಗ್ ಇಟ್ ಲೈವ್ ಆನ್ ರಿಯಲ್ ಟೈಮ್ ಬೇಸಿಸ್. ಅದೇಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು? ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಡಿಜಿಟಲ್ ಟ್ವಿನ್. ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ನಡೀತಿದೆ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ನಾನು ನೋಡ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಬಟ್ ಅದೇ ರೀತಿ ಟೇಕ್ ಎನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಫ್ GPS. ಈ GPS ಅಲ್ಲಿ ಇವಾಗ ರಿಯಲ್ ಟೈಮ್ ಬಂದಿದೆ. ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಆಟೋಮ್ಯಾಟಿಕಲಿ ಇಟ್ ಇಸ್ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆದ್ರೆ ನಂಗೆ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಆಗ್ತಿರುತ್ತೆ. It is two-way communication also. At the same time, it is real also. That we call it as digital twin ಬಗ್ಗೆ ನೋಡೋಣ. ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ we have a concept called as ಸಂಗಮ್ ಅಂತ. ಅಂದ್ರೆ ಸಂಗಮ್ ಲಿಟರೇಚರ್ ಅಲ್ಲ, it is Ministry of Telecommunication has come out with the Sangam, I can say the Sangam concept, which talks about digital twin. Now ನಾನು ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಕೂತ್ಕೊಂಡು go for virtually viewing all the, I can see the land as well as the buildings, architecture ಎಲ್ಲ ನಾನು ನೋಡ್ಬೋದು ಮನೆಯಲ್ಲೇ. And I don't think I can plan also. Rather than tape measurement ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋ ಬದಲು I can view. Okay, ಇಷ್ಟಿದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಕಿಟಕಿ ಬರಬೇಕು, ಇಲ್ಲಿ ಮನೆ ಬರಬೇಕು, ಇಲ್ಲ I can say ಒಂದು it is guest house ಬರಬೇಕು ಅಂತ. Yes or no? All the things I can do it at, I can say virtually. We call it as digital twin anta. The twin concept, digital twin concept. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ it is the deep fake technology versus shallow fake technology. ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಒಂದೊಂದು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. AI concept also. ನಾವು AI ಬಗ್ಗೆ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ we'll also know about AI data bank. ಕೇಳಿದಿರಾ? ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ರೀಸೆಂಟ್ ಆಗಿ ಫಾರ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ವಿ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ಡ್ AI ಡೇಟಾ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಂತ. ನಾವು ಸರ್ AI ಏನನ್ನು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಡೇಟಾ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಏನು ಸರ್ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ? ಇಟ್ಸ್ AI ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತು, ಇಟ್ ಇಸ್ ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್. ಬಟ್ ಹೆಂಗ್ ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಅಂಡ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ GPT ಅಂದ್ರೆ ಫುಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಜನರೇಟಿವ್ ಪ್ರಿಟ್ರೈನ್. ಅಂಡ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ದ ವರ್ಲ್ಡ್ ಫಸ್ಟ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಬ್ಯಾಕ್ GPT? ಇಟ್ ಇಸ್ ಭಾರತ್ GPT. ಅದೇ ರೀತಿ ಜಿಯೋ ಬ್ಯಾಗ್ ಅಂತ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಹನುಮಾನ್. ನ್ಯೂಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇತ್ತಲ್ಲ, ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಆಫ್ ಹೋಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಅಮಿತ್ ಶಾ ಇಸ್ ದ ಹನುಮಾನ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಅಂತೆ. ಅದನ್ನ ವರುಣ್ ಧವನ್ ಹೇಳಿದ್ರು. ಓಕೆ ಅಲ್ವಾ? ಅದೆಲ್ಲ ನ್ಯೂಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದಾವೆ, ಬಟ್ ನೋಡೋಣ, ಒಂದಾಗಿ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋಣ. ಓಕೆ ಅಲ್ವಾ? ಎಸ್, ದ ಸೈನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಟೆಕ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಸೋ ಎಂಜಾಯಬಲ್. ಅದು ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋಣ. ನನ್ಗೆ ಗೊತ್ತು ನಿಮ್ ಕಷ್ಟ ಅಂತ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಲೈಕ್ ಐ ಪಿಕ್ ದಿಸ್ ಟಾಪಿಕ್ ಅಂಡ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ. ನೋಡೋಣ ಏನಾಗತ್ತೆ, ಕಷ್ಟ ಆಗತ್ತಾ ಆಮೇಲೂ. ಓಕೆ ಅಲ್ವಾ? ಎಸ್, ನೋಡೋಣ ಹೋಗ್ಲಿ. ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಒಂದು ಐಡಿಯಾ ಬರ್ತಿದ್ಯಾ? ಸರ್ ಇಷ್ಟೇ ಸರ್, ಏನ್ ಸರ್ ತುಕಾಲಿ ಇದು ಅಂತ ಹಂಗ ಅನ್ಸಿರ ಮುಗ್ದೈತ್ ಕತೆ. ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋ ಒಂದಾಗಿ. ಬಟ್ ನಾವು ಸರ್ ನಾವು ಯಾವ್ದೋ ಒಂದು ಟಾಪಿಕ್ ನ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಥಿಂಕ್ ದಟ್ ಇಫ್ ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಅಬೌಟ್ ಡಿಫೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ದ ಫಸ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಫಸ್ಟ್ ಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ವೆಹಿಕಲ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇಟ್ ಇಸ್ ಒನ್ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ವೆಹಿಕಲ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು. ವೆಹಿಕಲ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಇದಲ್ಲ, ಇಟ್ ಇಸ್ ಮಪೆಟ್ಟು, ಗೇರ್ ಗಾಡಿ ಅಲ್ಲ. ಇಟ್ ಇಸ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಆರ್ ಡಿಫೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ವೆಹಿಕಲ್ಸ್. ಒನ್ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ PSLV ಅಂಡ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ LVM Mark 3 ಅಂತ. GSLV ಇಲ್ಲ, GSLV ಹೋಯ್ತು. ಇಟ್ ಆಸ್ PSLV ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು. PSLV ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಸರ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಪೋಲಾರ್ ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ ಲಾಂಚ್ ವೆಹಿಕಲ್. ದ ಪೋಲಾರ್ ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ ಲಾಂಚ್ ವೆಹಿಕಲ್. ಇದು ಇಂಟ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ನಾನು ಏನೇನು ಅಂದಿದ್ದು. Polar satellite launch vehicle, and the second one we call it as GSLV anta. But this GSLV has been renamed as what ಇಲ್ಲಿ? It is LVM ಅಂತ rename ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. It is GSLV LVM. ನಾವು ಇದರಲ್ಲಿ it is first variant ಆದ್ರೆ Mark 1, second variant ಆದ್ರೆ Mark 2. ಮಾರ್ಕ್ ಅಂದ್ರೆ ಎರಡು ಮಾರ್ಕ್ ಹಾಕಿರ್ತಾರೆ ಅಷ್ಟೇ. It is literally I'm saying it is Mark 1, Mark 2 ಅಂತ. It is not first edition, second edition ಆ ತರ. ಈ actual 1.0 2.0 ಅಂತ ಬರುತ್ತಲ್ಲ, ಅದೇನಿಲ್ಲ. ಇಟ್ ಇಸ್ ವೇರಿಯಂಟ್ಸ್, ಎಡಿಷನ್ಸ್. ನಾವು ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ. ಇಟ್ ಇಸ್ ಮಾರ್ಕ್ 1 ಅಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಎಡಿಷನ್. ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತೇಜಸ್ ಮಾರ್ಕ್ 1 ಕೇಳಿದಿರಾ? ಇಟ್ ಇಸ್ ತೇಜಸ್ MK2 ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ MK ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಮಾಂಸ ಮತ್ತೆ ಕಿಡ್ನಿ ಅಲ್ಲ. ಇಟ್ ಇಸ್ ಮಾರ್ಕ್ 2 ಅಂತ. ಇಟ್ ಇಸ್ ಮಾರ್ಕ್ 2. ಅದೇ ರೀತಿ ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ LVM ಇದೆ. ಅದನ್ನ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಪ್ಪ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ LVM Mark 3 ಅಂತ.
LVM ಮಾರ್ಕ್ 3 ಆರ್ ಎಡಿಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸರ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಫಾರ್ಮೋಸ್ಟ್ ಒನ್, ಈ PSLVಗೂ ಮತ್ತೆ GSLVಗೂ ಏನ್ ಸರ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸು? ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ಅದು ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಆಲ್ರೆಡಿ, ಅದು ನಾನು ಹೇಳ್ಕೊಡ. ನಾವು PSLVಗೆ GSLVಗೆ ಮೇಜರ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ, ನಾವು PSLV will carry, I can say, the lesser number of load. ಅದ್ ಲೆಸರ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಲೋಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಎಂತ ಕರಿತೀವಿ? ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಅಸ್ ಪೇ ಲೋಡ್ ಅಂತ. ಅಲ್ಲಿದೆ ಲೋಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇಟ್ ಇಸ್ ಪೇ ಲೋಡ್. ಪೇ ಮಾಡು ಲೋಡ್ ಮಾಡು ಅಂತ ಅಷ್ಟೇ. ಇಟ್ ಇಸ್ ಪೇ ಲೋಡ್. ಪೇ ಲೋಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಕ್ಯಾರಿಯರ್. ಸರ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ಪೇ ಲೋಡ್ ಆಗಿ ಏನ್ ತಗೊಂಡ್ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಸರ್? ನಥಿಂಗ್ ದಟ್ ದಿಸ್ ಮೈ PSLV. ನಾವ್ ಇಲ್ಲಿ ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ಇಟ್ ಇಸ್ ಪೇ ಲೋಡ್ ಇರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಪೇ ಲೋಡ್. ನಾವು ಸರ್ ಪೇ ಲೋಡ್ ತಗೊಂಡ್ ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವು ವೆಯ್ಟ್ ಯಾವ್ದ್ರಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ತಗೊಂಡ್ ಹೋಗುತ್ತೆ? PSLV ತಗೊಂಡ್ ಹೋಗುತ್ತಾ GSLV ತಗೊಂಡ್ ಹೋಗುತ್ತಾ? ಇಟ್ ಇಸ್ GSLV, ಬಿಕಾಸ್ GSLV carries maximum weight to all the orbits ಗೆ, whereas PSLV it is yellow orbit ga ಅಂತಂದ್ರೆ ರಾಂಗ್. ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಕ್ಯಾರಿ ಆಲ್, ಎರಡು ಕೂಡ ಎರಡಕ್ಕೂ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ವೆಯ್ಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆದಷ್ಟು GSLV ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ವೆಯ್ಟ್ ಕಡಿಮೆ ಇದ್ರೆ PSLV. ಈಗ ಥಿಂಕ್ ದಟ್ ಆದಿತ್ಯ L1 ಅಲ್ಲಿ ಇಟ್ ಇಸ್ 1.5 million ಕಿಲೋಮೀಟರ್ L1 ಗೆ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಯೂಸ್ PSLV. ಸರ್ ಇಲ್ಲಿ ಮೇಜರ್ ಆಗಿ ಏನು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ, ಸರ್ ಆರ್ಬಿಟ್ ಮೇಲೆ ಡಿಸೈಡ್ ಆಗತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ನೋ. PSLV ಮತ್ತೆ GSLV ಡಿಸೈಡ್ ಆಗೋದೇನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಕ್ಯಾರಿಂಗ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಅಷ್ಟೇ. ಕ್ಯಾರಿಂಗ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ದ ಪೇಲೋಡ್ ಮೇಲೆ ಡಿಸೈಡ್ ಆಗತ್ತೆ. ನಾವು ಪೇಲೋಡ್ ಎಷ್ಟು ತಗೊಂಡೋಗತ್ತಲ್ವಾ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ PSLV ಅಂಡ್ GSLV. ನಾವು ಸರ್ ಇದಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ತಗೊಂಡೋಗೋ ನಂಗೆ ವೆಹಿಕಲ್ ಬೇಕು ಸರ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಡಿಸೈನ್ ಅಪ್ ಟಿಲ್ 500 kgs ವರ್ಗು, 500 kg ವರ್ಗು ತಗೊಂಡೋಗೋದನ್ನ ಅದನ್ನ ಏನ್ ಕರಿತೀವಿ ನಾವಿಲ್ಲಿ? ಇಟ್ ಇಸ್ SSLV. ಇಟ್ ಇಸ್ SSLV ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ ಲಾಂಚ್ ವೆಹಿಕಲ್ ಅಂತ. ಸರ್ ಏನಕ್ಕೆ ಸರ್? ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಥಿಂಕ್ ದಟ್ ನನ್ನ ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ ಇರೋದು 10 kg. ಓಕೆ, 10 kg ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ ಇರುತ್ತೆ. 1 kg ಇದೆ, ಪಿಕೋನು ಇದೆ, ನ್ಯಾನೋನು ಇದೆ. ಓಕೆ ಅಲ್ವಾ? ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಡನ್ ಅ ಬ್ರೇಕ್ ಥ್ರೂ ಬೈ ಸೆಂಡಿಂಗ್ 100 ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ಸ್ ಅಟ್ ಒನ್ ಗೋ. ನಾವು ಮಾಡಿರೋದು ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯಾದವರು. ಇಟ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ವಾಟ್? ದಟ್ ಇಸ್ ದ ಸಕ್ಸಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ. ನಾವು ಸರ್ ಈ ಸಕ್ಸಸ್ ಬ್ರೇಕ್ ಥ್ರೂ ಏನ್ ಸರ್ ಕಾರಣ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ದ ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ಸ್ ಆರ್ ಸ್ಮಾಲರ್ ಇನ್ ಸೈಜ್. ನಾವು ಇರೋ 1 kgಗೆ ಕ್ಯಾನ್ ಐ ಯೂಸ್ PSLV or GSLV? ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂದ್ರೆ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಬಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಲ್ಲಿ? ಎಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ, ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗತ್ತೆ ಅಂತ. ಹೌದಾ ಇಲ್ವೋ? ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಾನು ಒಬ್ಬ ನನ್ನ ಮನೆಯಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಥಿಂಕ್ ದಟ್ ನನ್ನ ಗಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಬಂದ್ರೆ ಒಳ್ಳೇದಾ, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ 3 ಜನ 4 ಜನ ಕೂರಿಸ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದ್ರೆ ಒಳ್ಳೇದಾ? ಇಟ್ ಇಸ್ ಇನ್ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಇಟ್ ಇಸ್ 4 members is good because the efficiency of my petrol is good. ಬಟ್ ನಾನು ಮಾಡಲ್ಲ, ಕೂರಿಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಒಬ್ಬರನ್ನೇ ಕೂರಿಸ್ಕೋತೀನಿ. ಇಟ್ ಇಸ್ ಎಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ವಿಲ್ ಬಿ ಹೈಯರ್ ಅಂತ ಅಲ್ವಾ? ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇಟ್ ಇಸ್ ಸೈಜ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಿದ್ರೆ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಮೈ ವೆಹಿಕಲ್ಸ್ ವಿಲ್ ಆಲ್ಸೋ ಗೆಟ್ ಡಿಸೈಡೆಡ್. ಸರ್ ಈಗ GSLV ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಾನೀಗ? GSLV ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಐ ವಿಲ್ ಗೋ ಟು ಸಮ್ ಅದರ್ ಕಂಟ್ರಿ. ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಯಾರ ಹತ್ರ ಹೋಗ್ತೀನಿ? ಇಟ್ ಇಸ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಅವ್ರ ಹತ್ರ. ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಕೆನಡಿಯನ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ ಸ್ಪೇಸ್ ಸೆಂಟರ್ ಐ ಲಾಂಚ್ ಮೈ ವೆಹಿಕಲ್ಸ್. ಇಲ್ಲ ಬಿಡು ಅವರು ಒಪ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಐ ವಿಲ್ ಗೋ ಟು ಫ್ರೆಂಚ್ ಗಯಾನಾ. ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ? ಫ್ರೆಂಚ್ ಗಯಾನಾ ಏನಕ್ಕೆ ಸರ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ವೆಹಿಕಲ್ಸ್. ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಫಾಲ್ಕನ್ ಹೆವಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಫಾಲ್ಕನ್ 9 ಆಗಿರ್ಬೋದು. all this are being used by India also in the different missions. But ನಮ್ಮ ಕೈಲಿ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಬಟ್ ಇನ್ ರಿಯಾಲಿಟಿ ನಮ್ಮ ಕೈಲಿ ಆಗತ್ತೆ. ಏನಕ್ಕೆ ಅಂದ್ರೆ ವಿಲ್ ಡಿಸೈನ್ satellites in the range of our carrying capacity. But requirement ಇದ್ದಾಗ we will take the help of other countries also. ಇದೊಂದು ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು, ವೆಹಿಕಲ್ಸ್ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಅಂಡ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಮೇಜರ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಒನ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಲಿಯೋ ಬರುತ್ತೆ, ಮಿಯೋ ಬರುತ್ತೆ, ಹಿಯೋ ಬರುತ್ತೆ. ನಾವು ಸರ್ ಲಿಯೋ, ಮಿಯೋ, ಇಯೋ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು ಸರ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಹಾರ್ಬಿಟ್ಸ್. ನಾವು ಸರ್ ನಾವು ಇಟ್ ಇಸ್ ಮಿಯೋ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸಾರಿ ಇಟ್ ಇಸ್ ಲಿಯೋ. ನಾವು ಲಿಯೋ ಅಂದ್ರೆ ಲೋವರ್ ಅರ್ತ್ ಆರ್ಬಿಟ್. ನಾವು ಲೋವರ್ ಅರ್ತ್ ಆರ್ಬಿಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ವರ್ಗು? ಇಟ್ ಇಸ್ 2000 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ವರ್ಗು ಇದ್ರೆ ನಾವು 2000 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಲಾಂಚ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಕ್ಯಾನ್ ಐ ಯೂಸ್ SSLV? ಎಲ್ಲ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಕ್ಯಾನ್ ಐ ಯೂಸ್ PSLV? ಕ್ಯಾನ್ ಐ ಯೂಸ್ GSLV? ಎಸ್. ಬಟ್ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಲಾಂಚ್ ಮಾಡಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ನಾನು ಲೋಡ್ ನೋಡ್ಬೇಕು. ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ? ಎಸ್. ಇಟ್ ಇಸ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಮಿಯೋ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಮಿಡಲ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ದ ಅರ್ತ್ ಆರ್ಬಿಟ್ ಆರ್ ಮೀಡಿಯಂ ಅರ್ತ್ ಆರ್ಬಿಟ್ ಅಂತ. ಮೀಡಿಯಂ ಅರ್ತ್ ಆರ್ಬಿಟ್ ಎಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಸರ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ 2000 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಇಂದ 36,000 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ವರೆಗೂ ನಾವು ಮಿಯೋ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಹೋದ್ರೆ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಹಿಯೋ. ಅಂಡ್ ಹಿಯೋ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಹೈ ಅರ್ತ್ ಆರ್ಬಿಟ್. ಸರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡಿ ಸರ್ ಹಿಯೋಗೆ ಅಂತ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ. ಹಿಯೋಗೆ ಯಾವ್ದಪ್ಪ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡ್ತೀರಾ?
It is our own India's GPT, or I can say our own India's GPS system. We call it as, it is IRNSS, or it is also called as Navic anta. Sir, Navic ಎಲ್ಲಿರುತ್ತೆ ಸರ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ either geostationary or geo orbital ಇರುತ್ತೆ, nothing but higher earth orbit, nothing but higher earth orbit. Okay na, ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? Yes or no? Exactly. Yes. Yes, yes. Higher earth orbit. Now lower ಗಾದ್ರೆ ಯಾವ್ದು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಸರ್? lower ಆದ್ರೆ ಯಾವ ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ ಇದಾವೆ? Take an example of ನಮ್ ಗಗನಯಾನ. High, it is major ಆಗಿ it is international, the space station. ನಮ್ ಗಗನಯಾನ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಫಾರ್ಡ್ ಬೈ, take an example of ನಮ್ ಚಂದ್ರಯಾನ 3, 4 ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತೀವಿ? ಲಿಯೋ, ಮೀಡಿಯೋ ಆರ್ ಹೈ? It is high. It is more than, I can say 36 ಅಲ್ವಾ? It is higher. Yes, done. ಇದು ಗೊತ್ತಿರಲಿ. And the next major important one, based on the shape, based on the, I can say, shape of the vehicle. Now in case ಏನಾದರೂ parabolic trajectory ತಗೊಂಡ್ರೆ ಅದೇಂತ ಕರಿತೀವಿ? It is ballistica cruiser. ನಾನು ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಹೇಳಿ, it is ballistic, nothing but. ನಾವು ಸರ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನೇನು ನೋಡಬೇಕು ಸರ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ, ಫಸ್ಟ್ ವಿ ಶುಡ್ ನೋ ಅಬೌಟ್ ಲಾಂಚ್ ಪ್ಯಾಡ್. ಲಾಂಚ್ ಪ್ಯಾಡ್ ಎಲ್ಲಿಂದ ಲಾಂಚ್ ಆಗತ್ತೆ ಅಂತ, ಓಕೆ ಅಲ್ವಾ? ನಾವ್ ಎಲ್ಲಿಂದ ಲಾಂಚ್ ಆಗ್ತಿದೆ, ಥಿಂಕ್ ದಟ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಅಂದಾಗ ಇಟ್ ಇಸ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇದು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಏನಾದ್ರು ಏರ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಾದ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಟು ಏರ್. ಅದೇ ಸರ್ಫೇಸ್ ಇಂದ ಸರ್ಫೇಸ್ಗೆ ಬಂದಿಟ್ಟಾದ್ರೆ, ಇಲ್ಲ ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಬಂದಿಟ್ಟಾದ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಟು ಸರ್ಫೇಸ್, ಇಟ್ ಇಸ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಟು ಏರ್. ಅದೇ ಸರ್ ನನಗೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಏರ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ಕೊಂಡು ಏರ್ಗೆ ಲಾಂಚ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಏರ್ ಟು ಏರ್. Air to air we call it as a movement or shape or hitting the target, the target ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. Now based on this we have two important the types, or we have two important the shapes with respect to rocket or missile system ಬಗ್ಗೆ. One we call it as ballistic and the second one we call it as cruise missile ಅಂತ. ಅಲ್ಲಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋತೀರಿ, ಕ್ರೂಸ್ ಅಂತ ಬರದ ತಕ್ಷಣ ನಿಮ್ಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಫೀಚರ್ಸ್ ಟಪಟ ನೆನಪಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕು. Now sir, the first and foremost one, now it is ballistic ಅಂದ್ರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಎನರ್ಜಿ ಕ್ಯಾರಿ ಮಾಡತ್ತಾ, ಕ್ರೂಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಎನರ್ಜಿ ಕ್ಯಾರಿ ಮಾಡತ್ತಾ? ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಈಗ ನಾವು ಸರ್ ನಾವ್ ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಲಾಂಚ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಾಕಲ್ವಾ? ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಡೋಂಟ್ ಯು ಥಿಂಕ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಮೂವ್ ವಯಾ ಗ್ರಾವಿಟಿ? ಪಕ್ಕ ಅಲ್ವಾ? ಈಗ ಇದನ್ನ ಹೇಳಿ, ನಾವು ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ನಾನು ಹಿಟ್ಟಿಂಗ್ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಆಗೋವರೆಗೂ ಐ ನೀಡ್ ಟು ಕಂಟ್ರೋಲ್. If that is the case, which one requires higher fuel? Cruise. Now sir, cruise, it requires higher energy. Okay alva? It requires higher energy. ಇದು ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ನಮ್ ಲೋ ಎನರ್ಜಿ ತಗೊಳುತ್ತೆ. Second sir, which one will cover maximum distance? ಇದು ಬ್ಯಾಲಿಸ್ಟಿಕ್ ಹೋಗುತ್ತಾ ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಕ್ರೂಸ್ ಹೋಗುತ್ತಾ? ಏನಕ್ಕೆ? ಸಿ ನೋಡಿ, ಸೇಮ್ ಫ್ಯೂಯಲ್ 100 ಲೀಟರ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೋಣ. ನಾನು 100 ಲೀಟರ್ಸ್ ನ ಇಲ್ಲಿ ಲಾಂಚ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಾಕಲ್ವಾ? ಇನ್ ಮಿಕ್ಕಿದ 100 ಲೀಟರ್ಸ್ ಈಸಿಯಾಗಿ ಹೋಗುತ್ತೆ. ವೆರಸ್ ಇಲ್ಲ ಆದ್ರೆ 100 ಲೀಟರ್ಸ್ ಇದ್ರೆ 100 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಸ್ ಅಷ್ಟೇ. ಬಟ್ ವಿಚ್ ಒನ್ ವಿಲ್ ಕ್ಯಾರಿ ಮೋರ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್? ಇಟ್ ಇಸ್ ಮೋರ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ here is, I can say ballistic and I can say cruise missile. ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ನಾರ್ಮಲ್ ಲೋ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ 1000 2000 ಈ ತರ ಅಷ್ಟೇ. ಬಟ್ ಇದಾದ್ರೆ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ? ಮಿನಿಮಮ್ 3000 4000 5000 6000 ಇಂಟರ್ ಕಾಂಟಿನೆಂಟಲ್. ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿದೀನಿ. ಇಟ್ ವಿಲ್ ಕ್ಯಾರಿ ಫಾರ್ ಮೋರ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್, ಇದು ಫಾರ್ ಲೋವರ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್. ಸರ್ ಇದೆಲ್ಲ ಫೇಲ್ಯೂರ್ ಅಲ್ವಾ? ಮತ್ತೆ ಯಾಕೆ ಸರ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಎನರ್ಜಿನೂ ಕನ್ಸಂಪ್ಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಅಂಡ್ ಲೋನು ಜಾಸ್ತಿ, ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಕೂಡ ಕಡಿಮೆ. If that is the case, why will we use cruise? It is highly important one here is not only with respect to accuracy of hitting, it is highly impossible to track the cruise missile. Sir, ಏನಕ್ಕೆ ಸರ್ impossible to track ಅಂತ ನೋಡಿದ್ರೆ, it will be having highly maneuverable. It is continuous ಆಗಿ over the complete path I'll be tracking. In case ಏನಾದರೂ ಮಿಸೈಲ್ ಏನಾದರೂ ಬರ್ತಿದ್ರೆ I'll track, or I can say I'll change the path. ವರಾಸ್ ಇದಂಗ ಆಗಲ್ಲ. ಒಂದ್ಸತಿ ಲಾಂಚ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ ಮುಗೀತು, ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಇಲ್ಲೇ ಬೀಳುತ್ತೆ. ಐ ಕಾಂಟ್ ಚೇಂಜ್ ದ ಟ್ರ್ಯಾಕ್. Yes or no? Highly important one. Illi it is nothing but it is uses the concept called as fire and forget. But cruise missile ಏನು ಸರ್ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಅಂತ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ, it will be carrying the, I can see the nuclear or it can be traditional one, accurate ಆಗಿ ಇಟ್ಟಾಗತ್ತೆ. ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಥಿಂಕ್ ದಟ್ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀನಿ, ಕ್ರೂಸ್ ಮಿಸೈಲ್ ಲಾಂಚ್ ಆಗಿದೆ, ಬಟ್ ಬ್ಯಾಲಿಸ್ಟಿಕ್ ಆದ್ರೆ ನಾನು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಬೀಳುತ್ತೆ.
But cruise hangalla, it is complete path alli I'll be tracking and I'll be hitting you. That is the advantage of cruise. Though it is carrying highest, or though it is using higher energy, lower distance irbodu, but accuracy of hitting is 100%, and traceability is 0%. Now sir, traceability 0% ಅದ್ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಸರ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ, it is stealth concept. ಟ್ರೇಸ್ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಇಲ್ಲಿ, it is stealth. Stealth technology ಅಂದ್ರೆ ಏನಿಲ್ಲಿ, nothing but traceability is nil or traceability is 0 ಅಂತ. Yes or no? ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ ಹೋಗ್ಲಿ. ಇವೆಲ್ಲ ಬೇಸಿಕ್ ಗೊತ್ತಾದ್ರೆ it is done with the game. It is ballistic as well as the cruise missile. ಇದು ಗೊತ್ತಿರ್ಲಿ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಲಾಂಚ್ ಪ್ಯಾಡ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಿದ್ವಿ. ನಾವು ಲಾಂಚ್ ಪ್ಯಾಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಸರ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ, it is ಲಾಂಚ್ ಪ್ಯಾಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ತರ ಇರ್ಬೋದು ಇಲ್ಲಿ, it is ಸರ್ಫೇಸ್ ಟು ಸರ್ಫೇಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಸರ್ಫೇಸ್ ಟು ಏರ್ ಇರ್ಬೋದು, ಏರ್ ಟು ಏರ್ ಇರ್ಬೋದು, ಏರ್ ಟು ಸರ್ಫೇಸ್ ಕೂಡ ಇರ್ಬೋದು. ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ಏನಾದ್ರು ಇರ್ಬೋದು ಅಂತ. ಪ್ರಾಬಿಲಿಟಿ ಏನಾದ್ರು ಇರ್ಬೋದಾ? ಇಟ್ ಇಸ್ ಆಯ್ತಲ್ಲ, ಸರ್ಫೇಸ್ ಸರ್ಫೇಸ್, ಸರ್ಫೇಸ್ ಟು ಏರ್, ಇಟ್ ಇಸ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಟು ಏರ್ ಆಗತ್ತಿಲ್ಲ ಆಪೋಸಿಟ್ ಆಗಿ, ಆರ್ ಏರ್ ಟು ಸರ್ಫೇಸ್. ಇಟ್ ಇಸ್ ಆಂಟಿ, ಅದನ್ನ ನೋಡೋಣ ಆಮೇಲೆ ನೋಡೋಣ. ಇಟ್ ಇಸ್ ಇಷ್ಟೇ ಪ್ರಾಬಿಲಿಟಿ. ಸರ್ ಇಲ್ಲಿ ಸರ್ಫೇಸ್ ಬದಲು ನೀರು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದಾ? ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ, ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ. ಬಟ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಟು ಏರ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಏರ್ ಟು ಏರ್ ಆರ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಟು ಏರ್. ಪ್ರಾಬಿಲಿಟಿ ಇಷ್ಟೇ. ಬಟ್ ಇಷ್ಟೇ ಸರ್ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದಂದ್ರೆ ಎಸ್. ಬಟ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಮಾಡ್ಬೋದಾ ಸರ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ, ನಾರ್ಮಲಿ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಗೋ ಫಾರ್, ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ ಮಿಸೈಲ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ ವಿತ್ ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್, ಮಿಸೈಲ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ ವಿತ್ ಏರೋಪ್ಲೇನ್ಸ್, ಮಿಸೈಲ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ ವಿತ್ LCA. LCA ಅಂದ್ರೆ ಲೈಟ್ ಕಾಂಬ್ಯಾಟ್ ಏರ್ಕ್ರಾಫ್ಟ್ಸ್. ಇವೆಲ್ಲ ಕಡೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಬಟ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಪ್ರಾಬಿಲಿಟಿ, ಇಷ್ಟೇ ಯೂಸ್ ಮಾಡಕ್ಕಾಗೋದು. ಇಟ್ ಇಸ್ ರೇಂಜ್ ಆಯ್ತು, ಫಾರ್ ಬೈ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್, ಫಾರ್ ಬೈ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಇಟ್ ಇಸ್ ದ ಪೇಲೋಡ್ಸ್ ಕೂಡ ಆಯ್ತು. ನಾವು ಸರ್ ರೀಸೆಂಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ, ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ reusable launch vehicle. Reusable launch vehicle. Now sir, reusable launch vehicle ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಸರ್? reusable launch vehicle ಅಂದ್ರೆ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಸಿ ಅಸ್ತ್ರ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲೇ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅಸ್ತ್ರ ಅಂದ್ರೆ ಏರ್ ಟು ಏರ್. ಸರ್ ಏರ್ ಟು ಏರ್ ಇದ್ರೆ can't I use it for surface to air? ಮಾಡ್ಬೋದಾ ಇಲ್ವೋ? ಇಟ್ ಇಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಬಟ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಡಾಮಿನೆಂಟ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಇನ್ ಏರ್ ಟು ಏರ್, ಡಾಮಿನೆಂಟ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಇನ್ ಏರ್ ಟು ಏರ್ ಅಂತ. ಸರ್ ಇದೆಲ್ಲ ಓಕೆ ಸರ್, ಇದೆಲ್ಲ ಓಕೆ, ಬಟ್ ನಾವು ಏರ್ ಟು ಏರ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಈಗ ಯಾರೋ ಒಬ್ರು ನಮ್ಮನ್ನ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅವಾಗ, ಇಟ್ ಇಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಆಂಟಿ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಮಿಸೈಲ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಹೌದೋ ಇಲ್ವೋ? ಇನ್ನು ಹತ್ರ ಎಲ್ಲ ಲಾಂಚ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇದೆ, ಬಟ್ ಹಂಗೆ ಲಾಂಚ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್, ಡೋಂಟ್ ಯು ಥಿಂಕ್ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಹ್ಯಾವ್ ಆಂಟಿ ಟ್ಯಾಂಕ್? ನಾವು ದ ಸಿ ಡೋಮ್, ಐರನ್ ಡೋಮ್ ಇವೆಲ್ಲ ಏನಿಲ್ಲ, ಇಟ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಟ್ಯಾಡ್ ಮಿಸೈಲ್. ಆಲ್ ದೋಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಆರ್ ಆಂಟಿ ಟ್ಯಾಂಕ್. ಆಂಟಿ ದ ಟ್ಯಾಂಕ್. ಸರ್ ಇವೆಲ್ಲಾ ಮೆಥಡ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಮಿಸೈಲ್ ಇದೆಯಾ ಸರ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ, ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಮಿಸೈಲ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಬ್ರಹ್ಮೋಸ್ ಮಿಸೈಲ್. ಕೇಳಿದಿರಾ? ಇಟ್ ಇಸ್ ಬ್ರಹ್ಮೋಸ್ ಮಿಸೈಲ್ ಇದೆ. ನಾವು ಬ್ರಹ್ಮೋಸ್ ಮಿಸೈಲ್, ಇಟ್ ಇಸ್ ಬ್ರಹ್ಮಪುತ್ರ ಅಂಡ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಮಾಸ್ಕೋವಾ. ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಲಾಂಚ್ ಇಟ್ ಫ್ರಮ್ ಎಲ್ಲಿಂದ ಲಾಂಚ್ ಮಾಡಬಹುದು, ಸರ್ಫೇಸ್ ಹಿಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಥಿಂಕ್ ದಟ್ ನಾನು ಏನಾದ್ರು ಈಗ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಅಕಾಡೆಮಿ ಏನಾದ್ರು ಲಾಂಚ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ, ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಐ ವಿಲ್ ಬಿ ಲಾಂಚಿಂಗ್ ಇಟ್ ಫ್ರಮ್ ಹಿಯರ್. ಅದೇ ರೀತಿ ಸರ್ಫೇಸ್ ಟು ಇಂಡಿಯಾ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಅದೇ ರೀತಿ ಲೈಕ್ ಎಕ್ಸಲೆನ್ಸ್ ಇನ್ಸೈಟ್ಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದಾ ಇಲ್ವೋ? ಇಟ್ ಇಸ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಸರ್ಫೇಸ್. ಈಗ ಥಿಂಕ್ ದಟ್ ಯಾರೋ ಒಂದು ಅಕಾಡೆಮಿ ಏರಲ್ಲಿ ಕಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಈಗ? ಯಾರು? ಓಕೆ, ಅಕ್ಕ IAS. ಯಾರು ನೋಡ್ತಿಲ್ಲ ತಾನೆ? ಓಕೆ, ಇಲ್ಲೇ ಇದಾರೆ ಬಾಸ್, ಇಲ್ಲೇ ಇದಾರೆ. ಓಕೆ, ಥಿಂಕ್ ದಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಹಂಗೆ. ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಯಸ್. ಸಿ ಪಕ್ಕದ ಅಕಾಡೆಮಿಗೆ ಲಾಂಚ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂದ್ರೆ ಮಾಡ್ಬೋದು ಆರಾಮಾಗಿ. ಇಟ್ ಇಸ್ ದಟ್ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ದ ಸರ್ಫೇಸ್ ಸರ್ಫೇಸ್. ನಾವು ಸರ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಟು ಏರ್ ಯಾವಾಗ ಸರ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ, ನಾರ್ಮಲಿ ವಿಲ್ ಬಿ ಯೂಸಿಂಗ್ ಇಟ್ ಫಾರ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ದ ಕೊಲಾಪ್ಸಿಂಗ್ ಆಫ್ ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ಸ್. ನಥಿಂಗ್ ದಟ್ ನನಗೆ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಈಗ ಯಾರೋ ನನ್ನ ಒಂದು ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದಾಗ ಅವರು ಸುಮ್ಮನೆ ವೈಫೈ ಆಫ್ ಮಾಡಿ ಸಾಕು. ಓಕೆ ಅಲ್ವಾ? ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸರ್, ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಕಂಪನೀಸ್ ಇದ್ದಾಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅವ್ರು ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ ನ ಬರ್ಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಹೆಂಗೆ? ವೈ ದ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಟು ಏರ್. ನಾವು ಡೋಂಟ್ ಯು ಥಿಂಕ್ ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಕೀಪ್ ಮಿಸೈಲ್ಸ್? ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ ಇಂದ ಮಿಸೈಲ್ಸ್ ಲಾಂಚ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯಾಗೆ. ದಟ್ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಏರ್ ಟು ಸರ್ಫೇಸ್ ಆರ್ ಏರ್ ಟು ಏರ್ ಕೂಡ ಆಗ್ಬೋದು. ಇಟ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಇನ್ ಜನರಲ್ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ this is about our launch pad. But ನಮ್ಗೆ ಏನಾದ್ರು ಅಟ್ಯಾಕ್ ಆದಾಗ we need to have our own missile system. We call it as anti-satellite missile system ಅಂತ. Anti-satellite, the missile, the system. Yes or no? Yes. The next one ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ, it is RLV ಅಂತ ಮಾತಾಡ್ತೀವಿ. RLV ಅಂತಂದ್ರೆ reusable launch vehicle. Sir,
ಎಲ್ಲ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನೀವೇ ನೋಡಿರ್ತೀರಲ್ವಾ, ಪಾತಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಿದ್ದಂಗೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಕೊಲಾಪ್ಸ್ ಆನ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್. ಎಲ್ಲ ಇಂಜಿನ್ಸ್ ಬ್ರೇಕ್ ಡೌನ್ ಆಗಿ ಇಟ್ ಇಸ್, ಡೋಂಟ್ ಯು ಥಿಂಕ್ ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರ್ ಅಲ್ಲಿ ರಿಲೀಸ್ ಆಗ್ತಿರುತ್ತೆ ಒಂದೊಂದು ಪಾರ್ಟ್ಸ್, ಐರನ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಸ್ಟೀಲ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ನಾವು ಡೋಂಟ್ ಯು ಥಿಂಕ್ ದಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಅಂಡ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಕ್ರೈಟೀರಿಯಾ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ಆಫ್ ಡೆಬ್ರಿಸ್ ಇನ್ ದ ಸ್ಪೇಸ್. ಅವೆಲ್ಲ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಿದ್ರೆ ನಮ್ಮೊಂದು ಸ್ಪೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಒಂಥರ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ತರ ಡೆಬ್ರಿಸ್ ಅಲ್ಲೂ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗಲ್ವಾ? ಆಗುತ್ತೆ. ನಾವು ಅದನ್ನ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ don't you think we need to launch our, I can see, the hybrid or the reusable launch vehicle? Reusable launch vehicle ಅಂತಂದ್ರೆ whatever the, I can see, whatever the left out part, that we need to bring it back to the earth and ಮತ್ತೆ ಅದನ್ನ ರೀಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತೆ ಪದೇ ಪದೇ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದನ್ನ we call it as reusable launch vehicle. ನಾವು ಸರ್ ಇನ್ನು ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ reusable launch vehicle ಬಂದಿದೆ, ಅದನ್ನ we call it as hybrid ಅಂತ. ನಾವ್ ಏನು ಸರ್ ಹೈಬ್ರಿಡ್ ಅಂತಂದ್ರೆ, and even with respect to, not only with respect to parts, we can also go for the collecting of debris. It is ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಂಡಿರಿ, it is with respect to reusable launch vehicle ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ದು ಯಾವ್ದು ಸರ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಪುಷ್ಪಕ್ ಅಂತ. It is ಪುಷ್ಪಕ ವಿಮಾನ ಅಂತ ಕರಿತೀವಲ್ಲ, we call it as the pushpak. It is reusable launch vehicle. But ಅದೇ ರೀತಿ we also have a concept called as Rumi 1 ಅಂತ. Now what is that Rumi 1? Rumi 1 ನೋಡೋದಾದ್ರೆ, it is the Rumi 1 ನೋಡೋದಾದ್ರೆ we call it as ಹೈಬ್ರಿಡ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ನಾವೇನು ಸರ್ ಹೈಬ್ರಿಡ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಫ್ಯೂಯಲ್ ಮತ್ತೆ ಆಕ್ಸಿಡೈಸರ್ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಒಂದೇ ಚೇಂಬರ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಲ್ಲ. ನಾವು ಫ್ಯೂಯಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಆಕ್ಸಿಡೈಸರ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಇಟ್ ಇಸ್ ಫ್ಯೂಯಲ್ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಲ್ವಾ? ಇಟ್ ಇಸ್ ಫ್ಯೂಯಲ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಇಟ್ ಇಸ್, ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ, ಇಟ್ ಇಸ್ ದ ಎನರ್ಜಿ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಯೂಸ್ ಟು ರನ್ ದ ಇಂಜಿನ್. ಈಗ ನಮ್ ಗಾಡಿಗೆ ಏನಪ್ಪ ಬೇಕಿಲ್ಲಿ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಬೇಕು. ಅದೇ ರೀತಿ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಆಕ್ಸಿಡೈಸರ್, ಅದೇ ರೀತಿ don't you think we need to have a oxidizer also? Exactly, ಎಲ್ಲ ನೋಡೋಣ ಇವತ್ತು. Okay huh, don't you think we need to have oxidizer also? See, fuel burn ಆಗಬೇಕಂದ್ರೆ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಬೇಕೇ ಬೇಕಲ್ವಾ? ನಾವು ಆಕ್ಸಿಡೈಸರ್ ನ ಸೆಪರೇಟ್ ಆಗಿ ಕ್ಯಾರಿ ಮಾಡೋ ಬದಲು ಡೋಂಟ್ ಯು ಥಿಂಕ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಕ್ಯಾಪ್ಚರ್ ಫ್ರಮ್ ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರ್ ಆಲ್ಸೋ? ಹೌದೋ ಇಲ್ವೋ? ಅದನ್ನ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ರಾಮ್ಜೆಟ್ ಅಂಡ್ ಸ್ಕ್ರಾಮ್ಜೆಟ್ ಇಂಜಿನ್ಸ್. ಕೇಳಿದಿರಾ? ರಾಮ್ಜೆಟ್ ಅಂಡ್ ಸ್ಕ್ರಾಮ್ಜೆಟ್ ಇಂಜಿನ್. ಸರ್ ರಾಮ್ಜೆಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಸ್ಕ್ರಾಮ್ಜೆಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ನಾವು ರಾಮ್ಜೆಟ್ ಯಾವ್ದಪ್ಪ ಚಿಕ್ಕದ ಯಾವ್ದು ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಲೆವೆಲ್ ಯಾವ್ದು? It is the first and foremost one. These two are called as breathing engines anta. Whereas PSLV and GSLV jamanadu waste to exam question kelala, because all that comes under non breathing, usadake baralla. Nothing but I need to carry separately the oxidizer. Whereas with respect to idu nodadadre, the breathing engines we call it as ramjet engine, and the second one we call it as the scramjet engine anta. Now sir, ramjet andre ಏನು, scramjet andre ಏನು sir? It is ramjet andre even if it is running at a supersonic speed ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಿದ್ರು ಕೂಡ it can capture oxygen from the atmosphere. Supersonic speed ಅಂದ್ರೆ ನೋಡೋಣ, it is more than the speed of the sound ಅಂತ. Supersonic speed ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಇವಾಗ ನೋಡೋಣ. It is supersonic the speed and scramjet ಅಂದ್ರೆ supersonic ಅಲ್ಲ, hypersonic. Even if it is running at an hypersonic speed ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ we can go for capturing of oxygen from the atmosphere. Sir, oxygen atmosphere ಇಂದ ತಗೊಂಡ್ರೆ ನಂಗೆ ಏನ್ ಸರ್ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜು? ನಂಗೆ ಸೆಪರೇಟ್ ಆಗಿ ಆಕ್ಸಿಡೈಸರ್ ಕ್ಯಾರಿ ಮಾಡೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ವಲ್ಲ, ಓನ್ಲಿ ಪೇಲೋಡ್ ಇದ್ರೆ ಸಾಕು. ಬಟ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ, ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಸರ್ ರೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಏನ್ ಸರ್ ಮಾಡ್ತಿದೀವಿ ಅಂತ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ನಾವು ಎಲ್ಲಾನು ಸೆಪರೇಟ್ ಕ್ಯಾರಿ ಮಾಡ್ತಿದೀವಿ. ಬಟ್ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಆಕ್ಸಿಡೈಸರ್ ಅಂಡ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ದ ಪ್ರೊಪಲೆಂಟ್ ವಿಲ್ ನೆವರ್ ಮಿಕ್ಸೇ ಆಗಲ್ಲ unless and until it is used in burning process. Nothing but don't you think it is conserving its own energy? ವೇಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಯಾವಾಗ ಬರ್ನ್ ಆಗುತ್ತೋ ಅವಾಗ ಮಾತ್ರ ಎರಡು ಜಾಯಿನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಟ್ ಇಸ್ ಜಾಯಿನ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಡೋಂಟ್ ಯು ಥಿಂಕ್ ಐ ವಿಲ್ ಬಿ ಕನ್ಸರ್ವಿಂಗ್ ಮೈ ಎನರ್ಜಿ ಆಲ್ಸೋ? ನನ್ನ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ನನ್ನ ಎನರ್ಜಿನ ಕೂಡ ಕನ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಎನರ್ಜಿ ಜೊತೆಗೆ ಇವೆರಡು ಮಿಕ್ಸೇ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಡೋಂಟ್ ಯು ಥಿಂಕ್ ಫೈರ್ ಬ್ರೇಕ್ ಡೌನ್ ವಿಲ್ ಆಲ್ಸೋ ಬಿ ಲೆಸರ್? ಫೈರೇ ಕ್ಯಾಚ್ ಆಗಲ್ಲ, ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ?
Yes, no, ನಾನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ತಲೆ ಕೆಡಿಸ್ಕೊಬೇಡಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್, ದ ಲಾಸ್ಟ್ ಒನ್, ಸ್ಪೀಡ್ ಬಗ್ಗೆ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ, ಲಾಸ್ಟ್ ಒನ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಬಗ್ಗೆ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ, ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ ನಾಸಾ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್, ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ನಾಸಾ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್, we have I can see ಏನಪ್ಪ ಸಬ್ಸೋನಿಕ್ ಇದೆ, ಸೋನಿಕ್ ಇದೆ, ಸೂಪರ್ಸೋನಿಕ್ ಇದೆ ಅಂಡ್ ಹೈಪರ್ಸೋನಿಕ್ ಕೂಡ ಇದಾವೆ. ನಾವು ಸರ್ ಈ ಸಾನಿಕ್ ಗಳಂದ್ರೆ ಏನು ಸರ್? ಇಟ್ ಇಸ್ ಸಾನಿಕ್, ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಸಾನಿಕ್ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಪೀಡ್ ಆಫ್ ಸೌಂಡ್, ಸ್ಪೀಡ್ ಆಫ್ ದ ಸೌಂಡ್ ಅಂತ ಸಾನಿಕ್ ಅಂದ್ರೆ. ನಾವು ಸ್ಪೀಡ್ ಆಫ್ ಸೌಂಡ್ ನ ಏನ್ರಲ್ಲಿ ಮೆಜರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಮ್ಯಾಕ್ ಅಂತ. ಓಕೆ ಅಲ್ವಾ? ಮಚ್ ಅಲ್ಲ, ಇಟ್ ಇಸ್ ಮ್ಯಾಕ್. We call it as Mach anta. Now exactly speed of the sound and my object, I think that speed of sound and my object balance ಆಗಿ ಹೋಗ್ತಿದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ? Don't you think sonic speed? Yes or no? It is ನನ್ನ ಒಂದು ಸೌಂಡ್ ಮತ್ತೆ ನನ್ನ ಒಂದು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಸೇಮ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಿದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ಮ್ಯಾಕ್. ಇಟ್ ಇಸ್ ಮ್ಯಾಕ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸರ್ ಯಾವ ಮ್ಯಾಕು ಸರ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಯಾವ್ದೋ ಒಂದು ಮ್ಯಾಕು, ಇಟ್ ಇಸ್ ಸಾನಿಕ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಸಾನಿಕ್ ಸ್ಪೀಡ್, ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಸಾನಿಕ್ ದ ಸ್ಪೀಡ್ ಅಂತ ಕೂಡ ಕರಿತೀವಿ. ಗೊತ್ತಿರಲಿ, ಸಾನಿಕ್ ಸ್ಪೀಡ್. ನಾವು ಈಗ ನನ್ನ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಸೌಂಡ್ ಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಹೋಗ್ತಿದ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಇಟ್ ಸಬ್ ಸಾನಿಕ್. ಇಟ್ ಇಸ್ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ದ ಸಬ್ ಸಾನಿಕ್ ಅಂತ. ಸಬ್ ಸಾನಿಕ್. ನಾವು ಸ್ಪೀಡ್ ಸೌಂಡ್ ಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ರೆ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಸೂಪರ್ ಅಂತ. ಸರ್ ಎಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಸರ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅಪ್ ಟಿಲ್ 5 ಮ್ಯಾಕ್ ವರೆಗೂ, 5 ಟೈಮ್ಸ್ ದ ಸ್ಪೀಡ್ ಆಫ್ ದ ಸೌಂಡ್ ವರೆಗೂ ಅದನ್ನ ಸೂಪರ್ ಸಾನಿಕ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ನಾವು 5 ಟೈಮ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆದ್ರೆ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಹೈಪರ್ಸಾನಿಕ್. ಡು ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಹೈಪರ್ಸಾನಿಕ್? ಇಟ್ ಇಸ್ ರೀಸೆಂಟ್ ಆಗಿ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟೆಸ್ಟೆಡ್ ದ ಹೈಪರ್ಸಾನಿಕ್ ಮಿಸೈಲ್ ಫ್ರಮ್ ಚಾಂದಿಪುರ್ ಇಂದ ಅಂತ. ಇಟ್ ಇಸ್ ಚಾಂದಿಪುರಿನ ಗೊತ್ತಿರಿ. ಇಟ್ ಇಸ್ ದ ಹೈಪರ್ಸಾನಿಕ್ ರೀಸೆಂಟ್ ಆಗಿ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದೀವಿ ನಾವೆಲ್ಲ. ಸುಮ್ಮನೆ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಸುಮ್ಮನೆ ಎಲ್ಲ ಪಾಸ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತೀವಿ ಅಷ್ಟೇ. ಇಟ್ ಇಸ್ ನೋಡೋದಲ್ಲ ಯಾರು ಸುಮ್ಮನೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಲಾಂಚ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಸಖತ್ ಹೋಗಿದೆ. ಜಸ್ಟ್ ಜೋಕ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ನನಗೆ ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯಾ ಬಗ್ಗೆ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಲೈಕ್ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್. ಸೀರಿಯಸ್ಲಿ ಐ ಆಮ್ ಸೇಯಿಂಗ್. ಓಕೆನಾ? ಸೀರಿಯಸ್ಲಿ ನಾನು ಫಾರಿನ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ನೋಡಿ ತಗೋತೀನಿ, ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯಾಗೆ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಆದಷ್ಟು. ಬಟ್ ಏನ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗತ್ತೆ, ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಆಗಲ್ಲ. ಇಟ್ ಇಸ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯಾಗೆ ರೆವೆನ್ಯೂ ಬರಬೇಕು, ಬೇರೆ ಕಂಟ್ರಿಗೆ ಹೋಗ್ಬಾರ್ದು, ಅದು ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು ತಗೊಳ್ಳೋದು. ಮೈಸೂರು ಸ್ಯಾಂಡ್ಲಿಂಗ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು ಇಲ್ಲ ಸಂತೂರ್. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಎವ್ರಿ ಕಂಟ್ರಿ ಇಸ್ ಓನ್ಡ್ ಬೈ ಇಂಡಿಯಾ ಬಟ್ ರೆವೆನ್ಯೂ ಇಸ್ ಶೇರ್ ಟು ಫಾರಿನ್. ಗೊತ್ತಿದೆ ನಿಮ್ಗದು? ಎಸ್, ಎಲ್ಲ ಕಂಟ್ರಿ ನೋಡಿ ಯಾವ್ದ್ರ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಇಟ್ ಇಸ್ ಎವ್ರಿ ಕಂಟ್ರಿ ಇಟ್ ಹಸ್ ಬೀನ್ ಬ್ರಾಂಡೆಡ್ ಆಸ್ ಅ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಕಂಪನಿ ಅಂತ. ಈಗ ಲೂಯಿಸ್ ಫಿಲಿಪ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಇಟ್ ಇಸ್ ನೈಕೆಲ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಮೇಜರ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಓನ್ಡ್ ಬೈ ಇಂಡಿಯಾ ಬಟ್ ರೆವೆನ್ಯೂ ಎಲ್ಲ ಶೇರ್ ಆಗೋದು ಯಾರು? ಫಾರಿನ್ಗೆ. ಗೊತ್ತಿದೆ ಹೋಗ್ಲಿ ನಿಮ್ಮದು? ಇಟ್ ಇಸ್ ಮೇಜರ್ ಹೆಂಗೆ ಸರ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ದ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ ಇಸ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ತಸ್ಬಿಟ್ಟು ಫಾರಿನರ್ಸ್. ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್, ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ, ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್. ಈಗ ಓಕೆ ಬಿಟ್ಟಾಗಿ ನಾವು ಓಕೆ ಎಕನಾಮಿ ನೋಡೋಣ. ಇಟ್ ಇಸ್ ದ ಹೈಪರ್ಸಾನಿಕ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಮೋರ್ ದನ್ 5 ಮ್ಯಾಕ್. ಸರ್ ಎಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಸರ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಅಪ್ ಟಿಲ್ 10 ಮ್ಯಾಕ್ ವರೆಗೂ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ 10 ಮ್ಯಾಕ್ ಇಂದ ಮೇಲೆ ಯಾರು ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ರಷ್ಯಾ ಇಸ್ ಕ್ಲೇಮಿಂಗ್ ದಟ್ ನಾವು ಮಾಡಿದೀವಿ ಅಂತ. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅವಂಗಾರ್ಡ್. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಅವಂಗಾರ್ಡ್. ಅದು ಕೂಡ 9 ಮ್ಯಾಕ್ ವರೆಗೂ ಇದೆ. ಬಟ್ 5 ಗಿಂತ ಮೇಲೆ ಹೋದ್ರೆ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಹೈಪರ್ಸಾನಿಕ್ ಸ್ಪೀಡ್. ಓಕೆ ಅಲ್ವಾ? ಸಬ್ಸಾನಿಕ್, ದ ಸಾನಿಕ್, ದ ಸೂಪರ್ಸಾನಿಕ್ ಫಾರ್ಡ್ ಬೈ ಇಟ್ ಇಸ್ ಹೈಪರ್ಸಾನಿಕ್. ನಾರ್ಮಲಿ ಸರ್ ನಾರ್ಮಲಿ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಇಸ್ರೋದು ಇಟ್ ಇಸ್ ಲಾಂಚಿಂಗ್ ಸೆಂಟರ್ಸ್. ಇಸ್ರೋದು ಲಾಂಚಿಂಗ್ ಸೆಂಟರ್ಸ್ ಅಂಡ್ DRDOದು ಲಾಂಚಿಂಗ್ ಸೆಂಟರ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಇಸ್ರೋದು ಅಂಡ್ DRDO ಲಾಂಚಿಂಗ್ ಸೆಂಟರ್ ಬಗ್ಗೆ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ನಾವು ಎಲ್ಲಿಂದ ಲಾಂಚ್ ಮಾಡ್ತೀವಪ್ಪ? ಲಾಂಚ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಯಾವ್ದೋ ಒಂದು ಪ್ಲೇಸ್ ಬೇಕಲ್ವಾ? ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ? ಇಟ್ ಇಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಐ ಲಾಂಚ್ ಇಟ್ ಫ್ರಮ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಸೇಯಿಂಗ್ ದಟ್ ನಮ್ಮ ಇಸ್ರೋ ಹೆಡ್ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿದೆ ಅಂತ? ನೋ, it is nothing but ISRO gadre we have 2 important centers, the launching centers, and one we have also announced recently in Tamil Nadu also, but no, that is not yet operational. Gothirbekkili. Now sir, now ISRO ಬಗ್ಗೆ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ we have 2 important launch I can say pads or the launch centers. ಯಾವ್ದಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ one we call it as the Sriharikota, which is present in where? Which is
It is present in Andhra, Sriharikota. It is present within the Pulicat Lake. Within the Pulicat Lake, it's in Andhra. And the second one, we have a center. We call it as Kerala. We call it as, it is Vikram Sarabhai. I can see the space center. Normally, we use martivi sir. Use martivi. Yav one satellite launch madodakke. It is, we call it as sounding rockets. We call it as the sounding rockets. Now, sounding andre enappa? Sound ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತಾ? No, sounding rockets andre are rockets which are used to analyze the atmospheric pollution. Atmosphere na study ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ರಾಕೆಟ್ ನ. It is vertical ಆಗಿ ಹೋಗೋ ಬದಲು horizontal ಆಗಿ ಹೋದ್ರೆ ಅದೇಂತ ಕರಿತೀವಿ? It is sounding rockets. Sounding rockets. Now sounding rockets normally Kerala launch ಮಾಡ್ತೀವಿ. It is from Kerala. Now recent agi the government has also announced that will be establishing a new space center in Tamil Nadu ಅಲ್ಲಿ ಅಂತ. ಏನಕ್ಕೆ ಸರ್ ತಮಿಳುನಾಡಲ್ಲಿ ಅಂತ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ, because our Coriolis forces towards the right in the northern hemisphere. ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ, ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಮರ್ತೋಗಿ ಅಷ್ಟೇ. ಓಕೆ ಅಲ್ವಾ? Yes, because Coriolis force introduce ಮಾಡಿದ್ರೆ I need to discuss all the topics. ಗೊತ್ತಿ Coriolis force? Now Coriolis force, see Coriolis force ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಸರ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ, is a force which has been generated because of what? It is rotation of Earth. Now rotation of Earth ಗೆ, don't you think the Coriolis force will be zero near equator? Now zero near equator ಅಂತಂದ್ರೆ there is no tilt ಅಂತ, exactly launch ಮಾಡಿದ್ರೆ exactly straight ಆಗಿ ಹೋಗುತ್ತೆ. But ಅದೇ northern hemisphere ಅಲ್ಲಿ all the objects will tilt towards the right. South ಅಲ್ಲಾದ್ರೆ will tilt towards the left. Now sir, now ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ, India it is present in, I can say, northern hemisphere. ನಾವೀಗ ನಾನು ಇಲ್ಲಿಂದ ಲಾಂಚ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಒಳ್ಳೇದಾ, ಇಲ್ಲಿಂದ ಲಾಂಚ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಒಳ್ಳೇದಾ, ವೆಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಒಳ್ಳೇದಾ, ಈಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಒಳ್ಳೇದಾ? ಇಟ್ ಇಸ್ ಈಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ. ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರೂ ಇಲ್ಲಿ ಲಾಂಚ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ನಾರ್ದರ್ನ್ ಹೆಮಿಸ್ಫಿಯರ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಟಿಲ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಸರ್ ಫೇಲ್ಯೂರ್ ಆದ್ರೆ ನೋಡಿದ್ರೆ ಡಮ್ ಅಂತ. ಇಟ್ ಇಸ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್, ಇಲ್ಲೇನ ಲಾಂಚ್ ಫೇಲ್ಯೂರ್ ಆದ್ರೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಫಾಲೋ ಆನ್ ವೇರ್ ದ ಬೇ ಆಫ್ ಬೆಂಗಾಲ್. ಇಟ್ ಇಸ್, ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ, zero risk or minimal risk, I can say. Yes or no? ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ವಿ ಆರ್ ಲಾಂಚಿಂಗ್ ಇಟ್ ಫ್ರಮ್, ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ, ನಾರ್ದರ್ನ್. ನೋಡಿ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಜಿಯೋಗ್ರಫಿ ಎಲ್ಲ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಿರ್ಬೇಕು ಇಲ್ಲಿ. ನಾನು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ we also fix the new, I can say, place with respect to Tamil Nadu ಕೂಡ ನ್ಯೂ ಪ್ಲೇಸ್ ನ ಇದು ಮಾಡಿದೀವಿ. ಏನಕ್ಕೆ ಸರ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ, we are not able to accommodate only from, I can say, ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಶ್ರೀಹರಿಕೋಟೆಯಿಂದ ಅಕಾಮಡೇಟ್ ಮಾಡಕ್ ಆಗ್ತಿಲ್ವ ನಮ್ಮ ಕೈಲಿ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ we are going for, I can say, it is the east coast launch pad or Tamil Nadu ಅಲ್ಲಿ we have announced a new one. And recent ಆಗಿ ರೂಮಿ ಕೂಡ ಇಲ್ಲೇ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿರೋದು. ರೂಮಿ 1 ಇದೆಯಲ್ಲ ಈಸ್ಟ್ ಕೋಸ್ಟ್ ಇಂದ, ರೂಮಿ the one, that is the hybrid the vehicle ಅಂತ, the hybrid the vehicle. Yes, ಇಷ್ಟು ಗೊತ್ತಿರಲಿ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಹೋಗ್ತಾ ಒಂದೊಂದು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ. ಓಕೆ ಅಲ್ವಾ? ಒಂದ್ ಜಸ್ಟ್ ಬ್ಲೂ ಪ್ರಿಂಟ್ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ ಸರ್? ಇವೆಲ್ಲ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಅಂತ ಓದಿದ್ರೆ ಹೋಗ್ಲಿವೆಲ್ಲ? ಎಸ್, ಓಕೆ ಓದಿದ್ರೆ ಓಕೆ, ಬಟ್ ಇಷ್ಟು ಗೊತ್ತಾಗ್ಲಿ. ಸೈನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಯಾವುದೇ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಕೊಟ್ಟರು ನೀವು ಆರಾಮಾಗಿ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ದಟ್ ಇಸ್ ಮೈ ಅಶ್ಯೂರೆನ್ಸ್. ಏನಕ್ಕಂದ್ರೆ ಬೇಸಿಕ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಕ್ಲಿಯರ್ ಟು ಯು. ಓಕೆ ಅಲ್ವಾ? ನಾವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಸರ್, ಇನ್ನೊಂದು ಲಾಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಒಂದು ಆಡ್ ಮಾಡಿ, ಐ ಜಸ್ಟ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಜಂಪ್ ಇನ್ ಟು ದ ಕಂಟೆಂಟ್. ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಫಾರ್ಮೋಸ್ಟ್ ಒನ್, ಮೆಜಾರಿಟಿ ಆಫ್ ದ ಸ್ಪೇಸ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ಆರ್ ಬೀನ್ ಸಪೋರ್ಟೆಡ್ ಬೈ ಇಸ್ರೋದವರು. ಸ್ಪೇಸ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಆದ್ರೆ, ಅದೇ DRDO ರಿಲೇಟೆಡ್ ಆದ್ರೆ ಮೇಜರ್ಲಿ ಯಾರು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಇಟ್ ಇಸ್ ಬೈ DRDO. ಇಟ್ ಇಸ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಇಸ್ ಇಸ್ರೋ, ಅಂಡ್ ದಸ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಡಿಫೆನ್ಸ್ ಆದ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ DRDO ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಓಕೆ ಅಲ್ವಾ? ನಾ ಕಮಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಅವರ್ ಕಂಟೆಂಟ್, the first and foremost content we call it as yadappa andre, it is Rumi 1 anta. It is, we call it as the Rumi 1. Now Rumi 1 and matadtivi. Now what do you mean by Rumi 1? ille ide nodi, ene nodbekappa illi andre, first and foremost one you should know about why was in use. nodi henge it is blueprint ಬರ್ಸ್ಬಿಡ್ತೀನಿ, ಆಮೇಲೆ ನೋಡೋಣ. ಸರ್ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಸೈನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಮೇಜರ್ಲಿ, ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ, ಸ್ಪೇಸ್ ಅಂಡ್ ಡಿಫೆನ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಯು ಶುಡ್ ನೋ ಅಬೌಟ್ ದಿಸ್ ಬ್ಲೂ ಪ್ರಿಂಟ್. ದ ಫಸ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಫಾರ್ಮೋಸ್ಟ್ ಒನ್ ಯಾರಪ್ಪ ಇದನ್ನ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ, ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬೀನ್ ಡೆವಲಪ್ಡ್ ಬೈ ಯಾರು? ಇಟ್ ಇಸ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಆದ್ರೆ ಓಕೆ, ಬಟ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಆದ್ರೆ ಅದು ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಓಕೆ. ದಟ್ ಇಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. Because we are still in, I can say, developing stage alva. If private are helping something to launch their own satellite andre, that is not normal, that is not general. ಅದನ್ನೇ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಹೌದೋ ಇಲ್ವೋ?
ಅದೇ ರೀತಿ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ರೀಸೆಂಟ್ ಆಗಿ ನಮ್ ಇಟ್ ಇಸ್ IT ಹೈದರಾಬಾದ್ ಅವರು ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಡೆವಲಪ್ಡ್ I can say new 3D printed I can say the rocket also. Now which is that? It is we call it as Vikram S anta. ಕೇಳಿದ್ರ ವಿಕ್ರಮ್ ಎಸ್ the 3D printed rocket ಮಾಡಿದವರು. Now can we call this as normal? ನಾವು ಇಷ್ಟೋದ್ರೆ ಮಾಡಕ್ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ. But this has been done by the private. Sir ಹೆಂಗ್ ಸರ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಅವ್ರಿಗೆ ದುಡ್ಡು ಹೆಂಗ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ we have recently launched a scheme called as it is the venture capitalist fund ಅಂತ. ಕೇಳಿದಿರಾ? It is venture capitalist fund. Recent ಆಗಿ 1,000 ಕೋಟಿಲಿ we have launched a venture capitalist fund. Nothing but ಯಾರಾದ್ರೂ ಸ್ಪೇಸ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಅಂಡ್ ಡಿಫೆನ್ಸ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಏನಾದ್ರೂ ಇನೋವೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ವಿಲ್ ಬಿ ಅಡಿಕ್ವೇಟ್ಲಿ ಫಂಡೆಡ್ ಬೈ ಯಾರು ಸರ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಇನ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಅವರು ಅಂತ. ಇಟ್ ಇಸ್ ಇಂಡಿಯಾ ಇನ್ ಸ್ಪೇಸ್, ಇಂಡಿಯಾ ನೀಡ್ ಟು ಬಿ ಇನ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಅಂತ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ವಿ ಆರ್ ಫಂಡಿಂಗ್ ದೆಮ್ ಆಲ್ಸೋ. ಆ ಒಂದು ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಅಂಡರಲ್ಲಿ ಆರ್ ಟು ಎನ್ಕರೇಜ್ ದ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಷನ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಕಮ್ ಔಟ್ ವಿತ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ರೂಮಿ 1 ಆಲ್ಸೋ ಡೆವಲಪ್ಡ್ ಬೈ ಯಾರು. ಅಂಡ್ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಮೇಜರ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಒನ್ it has been launched by ಎಲ್ಲಿಂದ at least a place ಗೊತ್ತಿರಲಿ. And the third major important one in case ಏನಾದ್ರು salient features ಇದ್ರೆ the features last one will be uniqueness ಅಂತ. ಇದು ನೀವೇ ಫಿಲ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ಬೇಕು ಪಟ್ಪಡ ಅಂತ. ಓಕೆ ಅಲ್ವಾ? ಡೆವಲಪ್ಡ್ ಬೈ ಯಾರು? ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಲಾಂಚ್ ಎಲ್ಲಿಂದ ಆಗಿದೆ, ಥರ್ಡ್ ಒನ್ salient features. ನಾವು ಡಿಫೆನ್ಸ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಬಂದಾಗ ವಿಲ್ ಟಾಕ್ ಅಬೌಟ್ ಆಲ್ ದೋಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಬೇಕಿರಲ್ಲ ಬರ್ಕೋಬಿಡಿ ಸರ್. ಡಿಫೆನ್ಸ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಬಂದಾಗ ಏನೇನು ನೋಡಬೇಕು ಸರ್ ಇಲ್ಲಿ ಅಂತ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಒನ್ ವಿ ಶುಡ್ ನೋ ಅಬೌಟ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ದ ಲಾಂಚ್ ಪ್ಯಾಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಏರ್ ಟು ಏರ್, ಸರ್ಫೇಸ್ ಟು ಏರ್, ಇಟ್ ಇಸ್ ಏರ್ ಟು ಸರ್ಫೇಸ್ ಇದು ನೋಡಬೇಕು. ಅಂಡ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ವಿ ಶುಡ್ ನೋ ಅಬೌಟ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಸ್ಪೀಡ್, ಇಟ್ ಇಸ್ ಸಬ್ಸೋನಿಕಾ, ಸೂಪರ್ಸೋನಿಕಾ, ಹೈಪರ್ಸೋನಿಕಾ. ಅಂಡ್ ಥರ್ಡ್ ಒನ್ ಎಲ್ಲಾದ್ರಲ್ಲೂ ಈಗ ಸ್ಟೆಲ್ತ್ ಬರುತ್ತೆ, ಮ್ಯಾನ್ಯೂರಬಿಲಿಟಿ ಬರುತ್ತೆ. ಅದನ್ನ ಬರೆಯೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. GPS ಎನೇಬಲ್ಡ್, ಇಟ್ ಇಸ್ ಮ್ಯಾನ್ಯೂರಬಿಲಿಟಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಬೇಕಲ್ವ ಅವು. ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ? ಎಸ್. ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಿಮ್ದು ಒಂಥರ MI ಮೊಬೈಲ್ ಇದ್ದಂಗೆ. MI ಮೊಬೈಲ್ಗೆ ಏನಿರುತ್ತೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸೇಮ್ ಇರುತ್ತೆ. ಇಟ್ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಮಾಡಿಫಿಕೇಶನ್ಸ್. ಅಂಡ್ ದ ಸೇಮ್ ಥಿಂಗ್ ಅಪ್ಲೈಸ್ ಟು ಡಿಫೆನ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ. ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಸೇಮ್ ಸ್ಟೆಲ್ತ್ ಇದೆ, ಮ್ಯಾನ್ಯೂರಬಿಲಿಟಿ ಇದೆ. ಬಟ್ ಇನ್ ರಿಯಾಲಿಟಿ ರಿಯಲ್ ಆಗಿ ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸರ್ ಅಂದ್ರೆ ಆಗಲ್ಲ. ಬಿಕಾಸ್ ದಟ್ ಇಸ್ ಕಾಸ್ಟ್ಲಿಯರ್ ಟು ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್, ಕಾಸ್ಟ್ಲಿಯರ್ ಟು ಇನ್ಬಿಲ್ಟ್ ಆಲ್ಸೋ. ದಟ್ ಇಸ್ ಕಾಸ್ಟ್ಲಿಯರ್. ಓಕೆ ಅಲ್ವಾ? ನೋಡೋಣ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ. ಸ್ಪೀಡ್ ನೋಡೋಣ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ ಲಾಂಚ್ ಆಯ್ತು, ಆದ್ಮೇಲೆ ಸ್ಪೀಡ್ ಆಯ್ತು. ಇನ್ ಕೇಸ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ ಲಾಂಚ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್, ಎಷ್ಟು ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಹೋಗುತ್ತೆ ಸರ್ ಅಂತ. 1000 ಕಿಲೋಮೀಟರ್, 2000, 3000 ಹಂಗೆ. ಡನ್. ಓಕೆ ಅಲ್ವಾ? ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದಾದ್ರು ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋಣ. ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋದು ಯಾವ ಮಿಸೈಲ್ ಗೊತ್ತಪ್ಪ? ಆರ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ ವಿಚ್ ಒನ್ ಡು ಯು ನೋ? ಇಟ್ ಇಸ್ ಬ್ರಹ್ಮೋಸ್ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತಲ್ವಾ? ಬಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೇಳಲ್ಲ. ಬಟ್ ಜಸ್ಟ್ ಸುಮ್ಮನೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್. ಬ್ರಹ್ಮೋಸ್ ಡೆವಲಪ್ಡ್ ಬೈ ಯಾರು? ಇಟ್ ಇಸ್ ಡೆವಲಪ್ಡ್ ಬೈ ಇಂಡಿಯಾ ಅಂಡ್ ರಷ್ಯಾ, DRDO ಅಂಡ್ ದ ರಷ್ಯನ್ ಕೌಂಟರ್ ಪಾರ್ಟ್. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಇಟ್ ಇಸ್ ರಾಸ್ಕೊಮಾಕ್ಸ್. ಇಟ್ಸ್ ಅ ಸ್ಪೇಸ್ ಏಜೆನ್ಸಿ ಅಲ್ವಾ? ಇಟ್ ಇಸ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ದ ರಷ್ಯನ್. ಅಂಡ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಲಾಂಚ್ ಮಾಡಿರೋದಲ್ಲಿ ಇಟ್ ಹಸ್ ಬೀನ್ ಲಾಂಚ್ ಫ್ರಮ್ ಇಂಡಿಯಾ ಅಂಡ್ ಇಟ್ ಹಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಬೀನ್ ಲಾಂಚ್ ಇನ್ ರಷ್ಯಾ ಆಲ್ಸೋ. ಸರ್ ಏನಕ್ಕೆ ಸರ್ ನ್ಯೂಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ರೀಸೆಂಟ್ ಆಗಿ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಸೋಲ್ಡ್ ದ ಬ್ರಹ್ಮೋಸ್ ಮಿಸೈಲ್ ಟು ಯಾರಿಗೆ? ಫಿಲಿಪೈನ್ಸ್. ದ ಥರ್ಡ್ ಮೇಜರ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಒನ್ ಸೇಲಿಯಂಟ್ ಫೀಚರ್ ಬಗ್ಗೆ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ನಾವು ಲಾಂಚ್ ಪ್ಯಾಡ್ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಲಾಂಚ್ ಫ್ರಮ್ ಆಲ್ ದ ಲಾಂಚ್ ಪ್ಯಾಡ್ಸ್. ಏರ್ ಟು ಏರ್ ಐ ಆಮ್ ರೆಡಿ. ಇಟ್ ಇಸ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಟು ಏರ್ ಐ ಆಮ್ ಆಲ್ಸೋ ರೆಡಿ. ವಾಟರ್ ಟು ಏರ್ ಅಂದ್ರೆ ರೆಡಿ. ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಆಲ್ ವೆದರ್ ಲಾಂಚ್ ಪ್ಯಾಡ್ ಅಂತ. ಡನ್. ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಸ್ಪೀಡ್. ಕಾಮನ್ ಸೆನ್ಸ್ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ ಸ್ಪೀಡ್ ಇರಬೇಕು? ಹೈಪರ್ಸಾನಿಕ್ ಇಸ್ ಇಂಪಾಸಿಬಲ್, ಸಬ್ಸಾನಿಕ್ ಇಸ್ ಅ ವೇಸ್ಟ್ಫುಲ್ ಒನ್. ಬಟ್ ಮಿಸೈಲ್ಸ್ ಯಾವ್ದ್ರಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೇಕೀಗ? ಸಬ್ಸಾನಿಕ್. ಸರಿ, ಇಟ್ ಇಸ್ ಸೂಪರ್ಸಾನಿಕ್. ಮುಗೀತು. ಇವಾಗ ಏನಾದ್ರೂ ಯೂನಿಕ್ ಆಗಿ ಸಬ್ಸಾನಿಕ್, ಹೈಪರ್ಸಾನಿಕ್ ಬಂದು ಅದ್ರ ಮಾತ್ರ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋಬೇಕು. ಇನ್ ಮಿಕ್ಕಿದೆಲ್ಲ ಇಟ್ ಇಸ್ ಸೂಪರ್ಸಾನಿಕ್. ಎಷ್ಟು ಓಪಿ ಗೆಟಿಂಗ್ ಹೆಂಗ್ ಓದ್ಬೇಕಿದೆ ಅಂತ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಗುರು ಎಷ್ಟು ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇರೋದು ಗುರು? ಇಟ್ ಇಸ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ 300. ಅವ್ರು ಕ್ಲೇಮ್ ಮಾಡೋದು 300. ಏನಕ್ಕೆ? ಬಿಕಾಸ್ 300ಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಆದ್ರೆ ಐ ಕಾಂಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಟು ಅದರ್ ಕಂಟ್ರೀಸ್. ಇಫ್ ಐ ಆಮ್ ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ಇಟ್ ಟು ಫಿಲಿಪೈನ್ಸ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು MTCR ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ರಿಜೈಮ್ ಅಂಡ್ರಲ್ಲಿ ಇಟ್ ಇಸ್ MTCR ಅಂದ್ರೆ ಮಿಸೈಲ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಇಟ್ ಇಸ್ MTCR. ಏನು MTCR ಅಂದ್ರೆ ಮಿಸೈಲ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ರಿಜೈಮ್ ಪ್ರಕಾರ ಇಟ್ ಇಸ್ I can see my distance or my launch one should be less than 300. But in reality 300 ಇರುತ್ತೆ ಸರ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಅವ್ರು ಅಫಿಷಿಯಲ್ ತೋರಿಸೋದು ಎಷ್ಟಿಲ್ಲಿ? 300. ಬಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅಫಿಷಿಯಲ್ ಕೇಳ್ತಾರಾ ಅನ್ಅಫಿಷಿಯಲ್ ಕೇಳ್ತಾರಾ? ಅಫಿಷಿಯಲ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ 300.
Yes or no? It is, but this can be expanded till 1000 also. Expanded till 1000 also. But this is the normal range. The normal range, it is cruise idaga. ಈಗ ನೋಡಿ, distance, it is speed ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ or distance ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ is it a ballistic or a cruise? It must be cruise. It is ballistic ಆದ್ರೆ distance ಜಾಸ್ತಿ ಅಲ್ವಾ? ಮಿನಿಮಮ್ 2000 3000. ಹೌದೋ ಇಲ್ವೋ? ಎಸ್, ಮುಗೀತು. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಯುನಿಕ್ನೆಸ್ ಬಗ್ಗೆ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಯುನಿಕ್ನೆಸ್ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಕೊಲಾಬರೇಟಿವ್ ಅಪ್ರೋಚ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಅಂಡ್ ರಷ್ಯಾ ವಿತ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ it is the all weather followed by the supersonic as well as with respect to it is a cruise missile. Cruise missile ಅಂದ್ರೆ maneuverability ಇರುತ್ತೆ, stealth ಇರುತ್ತೆ, GPS enabled. ಇದನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿ ಇವತ್ತಿಂದ ಸೈನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಟೆಕ್ ಕೇಕ್ ವಾಕ್ ಮುಗಿದಷ್ಟೇ. ಸೈನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಟೆಕ್ ಓಕೆ ಅಲ್ವಾ? ಎಸ್, ನೋಡ empty the CR. Okay. ಓಕೆ ಅಲ್ವಾ? ಈಗ ನೋಡೋಣ ಒಂದಾಗಿ. ಎಸ್, ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಸುಧಾರಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಉಸಿರಾಡಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಸರ್, ಫಸ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಫಾರ್ಮೋಸ್ಟ್ ಒನ್ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಫಾರ್ಮೋಸ್ಟ್ ಒನ್ ಇಟ್ ವಾಸ್ ರೂಮಿ 1. ನಾವು ರೂಮಿ 1 ನ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು ಯಾರಪ್ಪ? ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್. ಇಟ್ಸ್ ಅ ಕೊಲಾಬರೇಟಿವ್ ಅಪ್ರೋಚ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಟೂ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್. ಯಾರು ಸರ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಸ್ಪೇಸ್ ಝೋನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಅಪ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ದ ಸ್ಪೇಸ್ ಝೋನ್. ಇಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಫಾರ್ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಒನ್ ಇಯರ್ ಇಸ್ ನಮ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಬೆಳಗಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ which is the organization we have with respect to development of private entrepreneurship in the field of space and defense. It is in space. Antrix ಮತ್ತೆ NSIL ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದೇನಕ್ಕೆ ಅದು? It is commercial arm. It is NSIL and I can see the Antrix is the commercial arm. No, to ಅದನ್ನು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಬಟ್ ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಟೈಮ್ ಇರಲಿ, ಎಲ್ಲ ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೋಗ್ತಾ ಇರಲಿ. I'll discuss that also. It is Space Zone India and supported by the Martin Group. First and foremost one, it is, I can see it has been developed by ellappa antandre it is, we call it as, it is a private organization called as it is Space Zone India and a Martin Group. First thing. Second one ನಾನು already ಹೇಳಿದೀನಿ. It is launched from Elinda. It is launched from East Coast. The new launch pad which has been established by, I can say, ISRO. It is, I can see, it is East Coast in the establish ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. It is reusable. Not only reusable, it is, I can say, the hybrid reusable also. Sir, hybrid reusable ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಸರ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ, not only we are going for, I can say, reusing of the parts, and also we are also going for what? Reusing of the fuel also. Waste ಮಾಡಂಗಿಲ್ಲ. It is, the burning will take place only and only at what temperature, or only and only when there is a combustion taking place. ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಸೆಪರೇಟ್ ಆಗೇ ಇರುತ್ತೆ. ಸೆಪರೇಟ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಅದನ್ನ ರಿಕವರ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀವಿ. that will be using again and again, and that we call it as hybrid anta. That we call it as the hybrid. Highly important one. It is Rumi, the one anta keltare exam alli, Rumi 1, the rocket. It is nothing but a launch vehicle which has been developed by the startup SpaceX Zone. And the second one we call it as the Martin Group. Second one ಎಲ್ಲಿಂದ ಲಾಂಚ್ ಆಗಿದೆ ಸರ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ the new launch center called as it is Tiruvandai anta. It is Tiruvandai, East Coast, Chennai ಇಂದ. It is the Chennai ಇಂದ. And the third major important one, what is the uniqueness ಅಂತ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಏನಪ್ಪ uniqueness ಇಲ್ಲಿ? ನಂಗೆ ಬೇಗ ಹೇಳ್ಬೇಕೀಗ. It is uniqueness here is reusable hybrid, I can say, rocket has been developed. This is just an experimental one. This is just an experimental one ಅಂತ ಮಾತಾಡ್ತೀವಿ. ನಾವು ಸರ್ ಇದೆಲ್ಲ ಓಕೆ, ಬಟ್ ನಮ್ಗೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು reusable launch vehicle ಬಗ್ಗೆ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ, now which is the reusable launch vehicle which has been developed by the world level and which is developed by the India level? ಬೇಬಿ ನಂಗೆ ಹೇಳ್ಬೇಕೀಗ. ಓಕೆ, ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಂಗೆ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಏನು ಅಂತ ಈಗ. It is ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ which is the organization which has been developed at the governmental level ಯಾವುದು ಅಂತ, and private level ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಅಂತ. ಸೆಕೆಂಡ್, ವರ್ಲ್ಡ್ ಲೆವೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ the first ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಲೆವೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದು, ಪ್ರೈವೇಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದು? ಬೇಬಿನೇ
exactly online, yes. ಹೀಗೆ ಹೇಳಿ. It is the government, I can see the government experimental vehicle ಅಂತಂದ್ರೆ it is the pushpak which has been I can see the tested by ಯಾರಿಲ್ಲಿ ಇಸ್ರೋನ DRDO ಇಸ್ರೋದವರು. ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಎಲ್ಲಿಂದ ಸರ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಚಳ್ಳಕೆರೆಯಿಂದ, ಫ್ರಮ್ ಚಳ್ಳಕೆರೆಯಿಂದ. ಅಂಡ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಈಗ ಪ್ರೈವೇಟ್ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಬಂತಲ್ಲ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್, ಇಟ್ ಇಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ as Rumi 1. Now Rumi 1 it is not only just a reusable launch vehicle, it is hybrid ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ reusable. It is nothing but Rumi 1 which has been developed by it is started SpaceX, or can I say the space zone, and supported by Martin Group. Or it is space zone plus Martin Group, Martin the group. And the second major important one, government at the world level ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಬೇಗನೆ it is we call it as Falcon 9 or Falcon Heavy ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. Falcon 9 it is also called as the Falcon Heavy ಅಂತ. Exactly, yes. Falcon Heavy, exactly. Vaishali, yes. Shrikant, exactly ಹೌದು. ಓಕೆ ಅಲ್ವಾ. ನಾವು ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಬಗ್ಗೆ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಬಗ್ಗೆ it is launched by NASA, which has been launched by NASA ದವರು. ಅದು ಯಾವ್ದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ heaviest, I can say heaviest one in the world level. Heaviest ಅಂದ್ರೆ it is one of the heaviest. We call it as Falcon 9, or it is also called as Falcon Heavy anta. It's the first reusable launch vehicle which has been developed by government, or we call it as NASA. And at the private level ಅಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಯಾರು ಸರ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಎಲಾನ್ ಮಸ್ಕ್ ಅವರು ಇನ್ಯಾರು ಇರ್ತಾರೆ. It is the SpaceX ಅನ್ನೋ ಕಂಪನಿ. ಯಾವುದು? It is Starship. Okay ಅಲ್ವಾ? It is the Starship, which has been developed by it is SpaceX. Now which is the dominant, or which is the most important flagship initiative of the SpaceX? ಇಲ್ಲ, it is Starlink. It is the Starlink ಅಂತಂದ್ರೆ it is the satellite, I can say internet, or internet which has been provided by a satellite. ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯಾದವರು ರೀಸೆಂಟ್ ಆಗಿ ಏನು ಮಾಡಿದಾರಾ? It is BSNL has become the first, I can see the first one to provide or announce that will be providing satellite based internet ಅಂತ. ಇನ್ನು 4G ನೇ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಬಟ್ ಅವರೇ ಅನೌನ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ will be the first ಅಂತ. ಎಸ್, ಅದು ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಬೇಕು ನಾವು. ಓಕೆ ಅಲ್ವಾ? This is about the first and the foremost important one. No, it is NASA's. It is co-jointed by, it is majorly, it has been funded by, it is NASA ದವರು. Okay. Next one, the next one we call it as the Astra. Okay ಅಲ್ಲ? MK ಅಂದ್ರೆ ಮೂಲ. It is Mark 1 anta. It is Astra Mark 1 missile. Now sir, the first and foremost one ಇಲ್ಲೇ ತೋರಿಸಿರಲ್ಲ, ಅಸ್ತ್ರ ಅಂದ್ರೆ ಏನಪ್ಪ? It is ಅಸ್ತ್ರ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? It is, I can say, weapon anta, which is a weapon, highly important one. Astra, normal agi this Astra, it is majorly used with respect to what? Air to air. It is air to air ಅಂತ ಮಾತಾಡ್ತೀವಿ. It is air to air. It is Astra, the missile Mark 1 ಅಂತ. Now sir, ಈ Astra missile Mark 1 ಅಂತಂದ್ರೆ the first and foremost one, this is an advanced one, air to air, difficult to, I can say, develop. Now in the develop ಯಾರು ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ it is by DRDO ದವರು. It is DRDO. And the second major important one, it has been developed by it is Bharat Dynamics Limited. Dynamics Limited, first one. The second major important one, it has been launched by Elinda. See, we have only one missile testing center. It is Chandipur irbekalva. Idu fix iga. It is second develop agovargu. This will be common for everything. It is Chandipur. It is missile testing center which is present in where?
It is present in Dubai. It is present in Orissa. ಹಂಗೆ ನೋಡ್ತೇವೆ ನಾ ಏನ್ ಮಾಡ್ಲಿ. It is present in Orissa. It is present in Orissa, the Chandipur anda. Second one. The third major important one, ಸ್ವಲ್ಪ salient features. Sir, salient features ಬಗ್ಗೆ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ, the first and foremost one, it is launch pad ಎಲ್ಲಿಂದನಪ್ಪ? ಬೇಬಿ ನನ್ಗೆ ಹೇಳ್ಬೇಕೀಗ. It is launch ಎಲ್ಲಿಂದ? It is air to air. Second one, speed ಏನಾದ್ರು changes ಇದೆಯಾ? Same supersonic ಇರುತ್ತೆ. Subsonic ಅಂದ್ರೆ ವೇಸ್ಟ್ ಆಗೋದು ಯೂಸ್ ಮಾಡಲ್ಲ. Normally we won't use. It is subsonic. And the third major important one here is, sir, range ಎಷ್ಟಿರ್ಬೋದು sir air to air ಇದ್ರೆ? Will it be short range, medium range or long range? It is, I can say, it is air to air ಇದ್ರೆ it must be short alva. It must be short range. It must be the short range ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. It is the short range. It is difficult. Short range ಮಾತಾಡ್ತೀವಿ. And last one, uniqueness. Uniqueness ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಇವೆಲ್ಲ uniqueness. Nothing but it is high maneuverability followed by precision targeting. GPS enabled or guided GPS enabled system has been inculcated. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ the most important uniqueness here is it is ramjet injected missile ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ನಾವೀಗ ನೋಡಿ ramjet ಅಂದ್ರೆ ಏನಿಲ್ಲ. It is oxidized separate ಆಗಿರುತ್ತಾ? No. It's a breathing engine ಅಲ್ವಾ? It's a breathing engine which can run at. ಮುಗೀತು. ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಎರಡು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಟೋಟಲಿ ಕೊಡಲ್ಲ. ramjet ಕೊಟ್ರೆ ಮುಗಿದೋಯ್ತು. It is, I can say, as simple as supersonic. But ನಾನು for your clarity I have added this. Yes. Okay ಅಲ್ವಾ? ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ ಹೆಂಗ್ ಓದ್ಬೇಕು ಅಂತ? Done. Okay. Next one we have INS Sandhyak. INS Sandhyak, the most important one, INS Sandhyak ಅಂತಂದ್ರೆ it is, we call it as exactly online, exactly, yes, exactly, perfect. Okay, see ಇಷ್ಟು ಗೊತ್ತಾದ್ರೆ ಸಾಕು, more than sufficient. KPSC ಅಷ್ಟೇ ಕೇಳೋದು. ಜಾಸ್ತಿ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡಕ್ಕಾಗತ್ತೆ? ಇರೋದು ಸ್ವಲ್ಪ ಟೈಮ್ 1 hour, it is 1 day ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಸರ್ ಎಲ್ಲ ಟೀಚ್ ಮಾಡಿ ಅಂದ್ರೆ ರೀ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಮಾಡಿ ಅಂತೀರಾ. Exactly, yes. The next one we call it as INS Sandhyak. Now sir, again the same thing, first and foremost one is developed by ಯಾರಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ developed by GSRE. It is GRSE. ಏನಪ್ಪ GRSE ಅಂದ್ರೆ it is garden research. It is garden the rich followed by S ಅಂದ್ರೆ it is ship builders enterprise ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. Okay, it is the builders, entrepreneurs and engineers. ಯಾವ್ದೋ ಒಂದು ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಏನ್ ಬೇಕು. GRSE, where is it? GRSE, it is Kolkata. It is at Kolkata ದಲ್ಲಿದೆ. Okay ಅಲ್ವಾ? First one developed by, okay. Second one sir, ಇದು ಏನು ಸರ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ it is for navy ಅವ್ರಿಗೆ. The first survey vessel already ಹೇಳಿದೀನಿ. ಸರ್ವೆ ವೆಸಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನಕ್ಕೆ? It is for surveying. It is surveying of what? It is a water, the depth, topography ಆಗಿರ್ಬೋದು. Okay ಅಲ್ವಾ? It is depth ಆಗಿರ್ಬೋದು, the topography ಆಗಿರ್ಬೋದು. It can be all the different, and also to survey about the missiles, the equipments, all the things which are present below water. Uniqueness ಗೊತ್ತಿರಲಿ. ಇದ್ರ ಏನಪ್ಪ uniqueness ಅಂತ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ, this is the first, I can say, the first survey vessel. This is the first survey vessel, and this includes advanced state of art ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. Advanced, the state of art technology, ಏನ್ ಬರುತ್ತೋ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ಎಲ್ಲ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಆಗಿದೆ. It is A to Z has been included in this INS Sandhyak. Now sir ಏನೇನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸರ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ, the first and foremost one they'll be going for I can say major ಆಗಿ it is continental shelf. ಕೇಳಿದಿರ ಹೋಗ್ಲಿ ಜಾಗ್ರಫಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಟಿನೆಂಟಲ್ ಶೆಲ್ಫ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಕಾಂಟಿನೆಂಟಲ್ ಸ್ಲೋಪ್, ಡೆಪ್ತ್ ಇಂಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಿದೆ, ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ? It is increasing. Continental, the slope, aadme continental rise followed by trenches. Adadmele the plain region we call it as abyssal plains.
abyssal, the plains, the mid oceanic ridges. It is the mid oceanic ridges ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. Mid oceanic ridges. Now mid oceanic ridges peak shape ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ರೆ ಅದೇಂತ ಕರಿತೀವಿ? It is sea mounts. The sea mounts ಅದೇ erosion ಮೂಲಕ flat ಆಗ್ಬಿಟ್ರೆ goyots. Now if this peak or the flat one, if it comes out, we call it as islands. We call it as islands. It ಗೊತ್ತಿರಲಿ, this all those things are being surveyed by this INS Sandhyak. Sir, major ಆಗಿ ಇದನ್ನ ಮಾಡಕ್ಕ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಲ್ವಾ, but majorly to study or enhance the security of India. Enhance the security of India, we call it as INS Sandhyak has been introduced. ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ I have discussed about carrier ಅಂತ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಎರಡಿದಾವೆ. One we got already operational, we got as it is Vikramaditya or Vikrant. It is both. It is both are being operational. It is Vikrant and Vikramaditya. And second frigates ಬಗ್ಗೆ ನೋಡಿದ್ವಿ, destroyers ನೋಡಿದ್ವಿ, submarines ನೋಡಿದ್ವಿ. Okay ಅಲ್ವಾ? All the things you should know. And the next major important the topic ಬಗ್ಗೆ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ, it is major important one, we call it as it is sun related topics. Sun ಅಂದ್ರೆ ಮಗ ಅಲ್ಲ, it is SUN. Okay. ನವಿಲ್ ಸರ್, ನಾವೆಲ್ಲ ಕತೆ ಪುರಾಣ ಓದ್ಬೇಕಾ ಸರ್ ಅಂದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಓದ್ಬಾರ್ದು? ಇಟ್ ಇಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಬ್ಲೂ ಪ್ರಿಂಟ್ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ಬೇಕಷ್ಟೇ. ಇಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ನಮ್ಮ ಬ್ಲೂ ಪ್ರಿಂಟ್ ಅಂತಂದ್ರೆ, ದ ಫಸ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಫಾರ್ಮೋಸ್ಟ್ ಒನ್, ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬೀನ್ ಡೆವಲಪ್ಡ್ ಬೈ ಯಾರು? ಇಟ್ ಇಸ್ ಇಸ್ರೋ. ಲಾಂಚ್ ಬೈ ಯಾರು? ಅವರೇ. ಎಲ್ಲಿಂದ ಸರ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ, ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬೀನ್ ಲಾಂಚ್ಡ್. ಇಟ್ ಇಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಫಾರ್ಮೋಸ್ಟ್ important one here is, the first and foremost important one here is, it is GSLV use ಮಾಡಿದಾರ, PSLV use ಮಾಡಿದಾರ? It is PSLV, Polar Satellite Launch Vehicle. Polar Satellite Launch Vehicle. ನಾವು ಎಲ್ಲಿಂದ ಸರ್ ಲಾಂಚ್ ಮಾಡಿದಾರ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ, it has been launched from ಎಲ್ಲಿಂದ? It is ಶ್ರೀಹರಿಕೋಟ ಇಂದ ಲಾಂಚ್ ಮಾಡಿ, ಅದರಿಂದ ಇಲ್ಲಿಂದ ಶ್ರೀಹರಿಕೋಟ ಇದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಹಾಕೊಂಡು L1 ಬಂದಿದೆ. It is L1. What is this L1 andre? It is Lagrange point 1. Now is this Lagrange point 1, is it stable or unstable? It is all the three, L1, L2 and L3. Now in reality nodadre, sir, what is Lagrange points anta nodadre? The Lagrange points is a place where gravitational force and the centrifugal force enagirutte, equal ಆಗಿರುತ್ತೆ. Now centrifugal force and gravitational force equal agidre adenta kariತೀವಿ, we will be calling it as a region of stability. The region of the stability, or I can say it is motion agiralla, stationary ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಒಂದೇ ಕಡೆ ಇರುತ್ತೆ. But I can say with respect to Lagrange points nodadre, this Lagrange points has been first identified by yaru? It is Joseph Lagrange. Now Joseph Lagrange prakara we have 5 important Lagrange points. One we call it as, example idin kelidare, ಎಷ್ಟು ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಇವೆ ಸರ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ, it is L1 which is present between, it is the sun and the earth, Lagrange point 1. Lagrange point 2 ಎಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ, it is Lagrange point, it is behind, it is L3. Okay alva? It is in a single line. Now all these 3 Lagrange points are unstable. It is unstable. But ಏನಕ್ಕೆ ಸರ್ ಲಾಂಚ್ ಮಾಡಿದಾರೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ, because it is easy to launch. And second one, we can view the sun. Without any eclipse. ಅಲ್ವಾ? ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಮೂನ್ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ, ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿಂದ ಆರಾಮಾಗಿ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು. Yes, it is without any eclipse ಆಗಲ್ಲ, ಗ್ರಹಣನೇ ಆಗಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ we are launching it to, it is L1, or we have launched this to L1. Second one. The third major important ನೋಡೋದಾದ್ರೆ, the third major important one, this L4 and L5 are what? The stable Lagrange points. Example ಕೇಳ್ತಾರೆ, how many are in number ಅಂದ್ರೆ 5 ಇದಾವೆ. Lagrange points ಅಂದ್ರೆ centrifugal force is equal to gravitational force, ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ which is unstable and which is stable. 3 is unstable, L1, L2 and L3, and last one is L4 and L5 are unstable. So it is L4 and L5 are the stable one ಅಂತ. ಓಕೆ ಅಲ್ವಾ? ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ನಾವು ಸರ್ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಏನಕ್ಕೆ ಸರ್ ನಾವು ಸನ್ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಬೇಕು? ಹಾಳಾಗಿ ಹೋಗ್ಲಿ ಬಿಡಿ, ನಮ್ಗೇನಂತೆ, ಬೆಳಕು ಕೊಡ್ತೀವಿ, ಮುಗೀತು. Why we need to study about the sun? It is to study. It is, ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ,
This is about our sun. It is sun has how many layers? The core part ಎಂತ ಕರಿತೀವಿ ಇಲ್ಲಿ? It is photosphere. The core part we call it as the photosphere. The core part we call it as photo ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. Where nuclear fusion reaction ಆಗತ್ತೆ. Fusion ಅಂದ್ರೆ ಏನಿಲ್ಲಿ? It is molecules will start to meet, or I can say merge ಆಗ್ತಿರತ್ತೆ, and it will start to release energy also. It will start to release energy also. And outer surface ಇನ್ನೇಂತ ಕರಿತೀವಿ? It is chromosphere. The chromosphere. And the last one we call it as the atmosphere of the sun, we call it as corona. We call it as the corona. It is corona andre ee corona alla kemmu adalla. It is corona anta kariti. Now sir, now why we want to study about this corona? Why we want to study about this, I can say, chromosphere? ಏನಕ್ಕಪ್ಪ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಬೇಕು? ಬಟ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಅರ್ಥಲ್ಲಿ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಇರುತ್ತಾ ಆರ್ ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರ್ ಅಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಇರುತ್ತಾ? ಇಟ್ ಇಸ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ. ಬಟ್ ಈ ಸನ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತಾ? ಆಪೋಸಿಟ್. ಇಟ್ ಇಸ್ ಆಪೋಸಿಟ್. ಹೆಂಗೆ ಅಂದ್ರೆ this chromosphere will be having comparatively ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ lesser temperature, 50 to 60 times the lesser temperature than the atmosphere. Now this created a mystery. Now ಈ mystery ಏನ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಯ್ತು ಸರ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ, how come the temperature of the atmosphere is highest? ಈ ಒಂದು ಮಿಸ್ಟ್ರಿನ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇಟ್ ಇಸ್ ಎಲ್ಲಾ ಕಂಟ್ರಿಗಳು ಕೂಡ ದೇ ಆರ್ ಲಾಂಚಿಂಗ್, ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ, ದ ಮಿಷನ್ಸ್ ಟು ಎಲ್ಲಿಗೆ? ಇಟ್ ಇಸ್ ಟು ದ ಸನ್. ಮೇಜರ್ ಆಗಿ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಇದಕ್ಕೆ ಅಷ್ಟೇ. ಯಾವ್ಯಾವ ಲೇಯರ್ ಸರ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ, ಇಟ್ ಇಸ್ ಟು ಸ್ಟಡಿ ಅಬೌಟ್ ದ ಕ್ರೋಮೋಸ್ಪಿಯಮ್ ಅಂಡ್ ಟು ಸ್ಟಡಿ ಅಬೌಟ್ ಕೊರೋನಾ. ಮೇಜರ್ಲಿ ಟು ಸ್ಟಡಿ ಅಬೌಟ್ ಕೊರೋನಾ. ವೈ? ದಿಸ್ ಇಸ್ ಶೋಯಿಂಗ್ ಅ ಇನ್ವರ್ಸ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಲ್ಯಾಪ್ಸ್ ರೇಟ್ ಅಂತ. ಇನ್ವರ್ಸ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಲ್ಯಾಪ್ಸ್ ರೇಟ್ ಅಂದ್ರೆ ವಿತ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಇನ್ ಆಲ್ಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಕೂಡ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಿದೆ. ಅದನ್ನ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಲಾಂಚ್ಡ್ ಆದಿತ್ಯ L1. ಎಸ್ ಸರ್, ನಾವೇ ಫಸ್ಟ್ ಸರ್ ಅಂದ್ರೆ ನೋ. It is the first mission which has been launched by the world is NASA, and that mission we call it as ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ನಾಸಾದವರು. It is NASA. It is Parker recent though, but older one we call it as SOHO mission. It is ನಾಸಾದವ್ರದ್ದು USA ಆದ್ರೆ we call it as the SOHO. ಏನಪ್ಪ SOHO ಅಂದ್ರೆ? It is solar heliospheric orbit ಗೆ it is SOHO mission ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ USA ದು. And second mission which has been launched by USA, we call it as Parker solar probe. Parker the probe. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಇಂಡಿಯಾದು it is ಇಂಡಿಯಾದಪ್ಪ, we call it as ಆದಿತ್ಯ L1. ನಿಮ್ KPSC ಆದ್ರೆ ಇಷ್ಟೇ, ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂದೆ ಹೋಗಲ್ಲ ಅವರು. ಮ್ಯಾಥ್ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಕೇಳಿದ್ರು ಕೂಡ ಬೇಸಿಕ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್, ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಲೆವೆಲ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿರತ್ತಾನೆ. ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಏನೋ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ರಾಂಗ್ ಮಾಡ ತಪ್ಪು. ರಿ ಎಕ್ಸಾಮ್, ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಷನ್ ಎರರ್ ಅಲ್ಲ, ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಆಕ್ಚುಲಿ. ಇಟ್ ಇಸ್ ಆದಿತ್ಯ L1. ಎಲ್ಲಾ ಮಿಷನ್ಸ್ ಕೂಡ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಸೇಮ್. ಸರ್ ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯಾ ಮತ್ತೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಪಾರ್ಕರ್ ಸೋಲಾರ್ ಪ್ರೋಬ್ ಏನೋ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಇದೆಯಾ ಸರ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ, ನಮ್ಮ ಒಂದು ಇಟ್ ಇಸ್ ದ ಆದಿತ್ಯ L1 which has covered 1.5 million, it is 1.5, it is million kilometers. ಬಟ್ ನಾಸಾದ ಏನ್ ಗೊತ್ತಾ, ಇನ್ ಮಿಕ್ಕಿರೋದು 1.5 ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಹೋಪ್ ಯು ಗಾಟ್ ದ ಡಿಫರೆನ್ಸ್. ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ 150 ಮಿಲಿಯನ್ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಕವರ್ಡ್ ಅಪ್ರಾಕ್ಸಿಮೇಟ್ಲಿ 140 ಮಿಲಿಯನ್ ಕಿಲೋಮೀಟರ್. ಬಟ್ ನಾವು ಇಲ್ಲೇ ಇದ್ಬಿಟ್ಟು ವಿ ಆರ್ ಕ್ಲೇಮಿಂಗ್ ದಟ್ ವಿ ಆರ್ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಆರ್ ದ ಥರ್ಡ್ ಅಂತ. ಅದು ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಟ್ ಇಸ್ ಟೆಲಿಸ್ಕೋಪ್ ಅಷ್ಟೇ, ಅದು ಜಸ್ಟ್ ಟು ವ್ಯೂ. ವೆರಾಸ್ ದೇ ಆರ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ ನಿಯರೆಸ್ಟ್ ಟು ದ ಸನ್. ಮೋಸ್ಟ್ ಅಡ್ವಾನ್ಸಸ್ ಪಾರ್ಕರ್ ಸೋಲಾರ್ ಪ್ರೋಬ್. ಅಂಡ್ ಇದಕ್ಕಿಂತ ಅಪ್ಪನಾಗಿ ಬರ್ತಿರೋದು ಯಾವುದು ಅಂತಂದ್ರೆ USA ಅವ್ರದ್ದು. ಇಟ್ ಇಸ್ ಯುರೋಪಿಯನ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಏಜೆನ್ಸಿ ಅವರು. ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಅಸ್ ಪ್ರೋಬಾ 3 ಮಿಷನ್ ಅಂತ. ಇಟ್ ಇಸ್ ಪ್ರೋಬಾ 3. ಇಟ್ ಇಸ್ ಅವ್ರು ಲೇಟ್ ಆಗಿ ಬಂದ್ರೆ ಲೇಟೆಸ್ಟ್ ಬರ್ತಾರೆ. ಇಟ್ ಇಸ್ ದ ಪ್ರೋಬಾ 3 ಮಿಷನ್. ದಿಸ್ ಇಯರ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಲಾಂಚ್ಡ್ ದಿಸ್. ಇಟ್ ಇಸ್ ಪ್ರೋಬಾ 3 ಮಿಷನ್. ನೋಡಿದ್ರೆ ನ್ಯೂಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಲಿ. ಇಟ್ ಇಸ್ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಮೇಜರ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಒನ್. ಇಟ್ ಇಸ್ ಇಂಡಿಯಾದವ್ರದ್ದು. ಓಕೆ, ಜೈ ಹಿಂದ್ ಆಯ್ತು.
Okay, the third one we call it as it is Proba 3. We call it as the Prabha Allah. It is Proba 3 mission which has been launched by European Space Agency. It is they are creating a flying vehicle. Flying vehicle na develop ಮಾಡಿ they are launching it to the sun. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಸ್ಪೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ they are also creating a eclipse, artificial eclipse. In case eclipse ರಿಯಲ್ ಅಂತ ಕ್ಲೇಮ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅವರು ಹೌದಾ ಇಲ್ವಾ? ಸಿ ನಾವೆಲ್ಲ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಗ್ರಹಣ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾರ್ಮಲಿ ಯಾರೋ ಒಬ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನ್ಯೂಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ತಿರುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲ ಯಾರೋ ಅವರು ನಮ್ಮ ಯಾರು ಪಬ್ಲಿಕ್ ಟಿವಿ ಅವರು ರಂಗಣ್ಣ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಾಳೆ ಆಚೆ ಹೋಗ್ಬಿಡಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಓಕೆ ಅಣ್ಣ ಆಯ್ತು ಅಂತ. ಇಟ್ ಇಸ್ ದೇ ಆರ್ ಕ್ಲೇಮಿಂಗ್ ಆರ್ ದೇ ಆರ್ ಪ್ರೊವೈಡಿಂಗ್ ಎವಿಡೆನ್ಸ್. ರಿಯಾಲಿಟಿ ಆಗಿ ದಿಸ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ದ ಎಕ್ಲಿಪ್ಸ್ ಅನ್ನೋದೇ ರಿಯಲ್ ಅಂತ ದೇ ಆರ್ ಕ್ರಿಯೇಟಿಂಗ್ ಇಟ್. ದಟ್ ಇಸ್ ದ ಮೋಸ್ಟ್ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ಡ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ದ ಸೋಲಾರ್ ಮಿಷನ್, ದ ಮೋಸ್ಟ್ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ಡ್ ದ ಸೋಲಾರ್ ಮಿಷನ್ ಅಂತ. ಇದಕ್ಕಿಂತ ಮೋಸ್ಟ್ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಮಿಷನ್ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಜಪಾನ್ ಬರುತ್ತೆ. ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಇನೋಡ್ ಅಂತ. ಇಟ್ ಇಸ್ ಇನೋಡ್. ಇಟ್ ಇಸ್ ಜಪಾನ್ ಒನ್. ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಇನೋಡ್ ಅಂತ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡು ಅಂತಲ್ಲ, ಇಟ್ ಇಸ್ ಇನೋಡ್. ಇಟ್ ಇಸ್ ಇವರಿಬ್ಬರು ಸೇರ್ಕೊಂಡು ಇವಾಗ ದೇ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಕೊಲಾಬರೇಷನ್. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದಾರಲ್ವಾ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ. ಇಟ್ ಇಸ್ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಯುಲೇಸಸ್ ಅಂತ. ಇಟ್ ಇಸ್ ಯುಲೇಸಸ್ ಮಿಷನ್ by NASA as well as European Space Agency. It is NASA as well as European the Space Agency. Exactly. Yes. Okay, exam ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಏನು ಕೇಳ್ಬಿಡಿ ದಯವಿಟ್ಟು, ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಏನೇ ಮಾಡಿದ್ರು ರೆಡಿ ಇರಿ ಅಷ್ಟೇ, ಹೌದಾ ಇಲ್ವೋ? KPSC ಮುಂದೆ we can't do anything because that is like elephant ಅಷ್ಟೇ. Okay. Next one, the next one. Aditya, L1 Lagrange points ಬಗ್ಗೆ ನೋಡಿದ್ವಿ. Yes. The next measuring point one related to ISRO and DRDO. ISRO and DRDO ಬಗ್ಗೆ. Now sir, the one ISRO ಬಗ್ಗೆ ನೋಡೋಣ ಫಸ್ಟ್. Okay. Now first one. Now what is ISRO? It is Indian Space Research Organization. Sir, ಇದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಇಸ್ರೋ ಅಂತ ನೇಮ್ ಇತ್ತ ಸರ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲ. It is before to this we had a name called as INCOSPAR ಅಂತ. This INCOSPAR has been changed it into ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಇಸ್ರೋ ಆಗಿ ಯಾವಾಗ ಸರ್ ಅಂದ್ರೆ August 15th 1969 ಅಲ್ಲಿ 1969ರಲ್ಲಿ ದಿಸ್ INCOSPAR ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇಟ್ ಇಸ್ INCOSPAR has been renamed as ISRO ಅಂತ ಗೊತ್ತಿರಲಿ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್, ದಿಸ್ ಕಮ್ಸ್ ಅಂಡರ್ which department? Ministry ಇಲ್ಲ. It is we have a department called as Department of Space, directly reporting it to the Prime Minister. Sir, ಏನಕ್ಕೆ ಸರ್ Prime Minister ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರು? Because it is strategically important. ಹೌದು ಇಲ್ವಾ? ಒಂದು ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ ಲಾಂಚ್ ಮಾಡಿ Prime Minister ಲಾಂಚ್ ಮಾಡಿದ್ರ? Yes or no? Again that is dangerous. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ because of strategic one ಮಾಡಿದ್ರೆ ಯಾರು ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಪಕ್ಕದವರು ಯಾರು? ರೈಟ್ ಅಂಡ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಯಾರು? ಓಕೆ ಬಿಡಿ, ಕೆಟ್ಟು ಆದ್ರೆ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಯಾಕೆ ಇದು ಮಾಡೋದು? ಇಟ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಇಸ್ ನಮ್ ಗುಂಡು ಬಾಸ್ ಅಂಡ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಇಸ್ ದುಡ್ಡಿಲ್ದೇ ಇರೋ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಇಲ್ಲ, ದುಡ್ಡಿಲ್ಲ ಅಂತ ಫಿನಾನ್ಸ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಅಂಡ್ ಹೋಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಅವರೇ ಮಾಡೋದಷ್ಟೇ. ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ಟು ಮಾಡು ನಾನು ಹೋಗೋಣ ಅಂತ, ನಾನು PM ಆಗ್ತೀನಿ, ನೀನ್ PM ಆಗ್ತೀನಿ ಅಂತ. ಓಕೆ, ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಇಸ್ August 15, 1969. ಸರ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಯಾವುದು ಸರ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಪೇಸ್, ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ರಿಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ಇಟ್ ಟು ದ ಪ್ರೈಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. Now under this Department of Space we have three important organization structure. One we call it as the commercial arm, and second one we call it as ISRO anta karitivi, and the third one we call it as it is the private arm of I can say ISRO. Nothing but private arm andre private alla idu, it is owned by government, but major agi our focus enirutte, it is encouraging of I can say private participation in the space related technologies. We call it as in space. It is India in space anta, India in space via encouraging of the private participation. And the second measuring point one commercial arm ಬಗ್ಗೆ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ,
Now what is this commercial arm? It is commercial arm andre already ನಾನು ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಲ್ವಾ, ಅದನ್ನ ಸೇಲ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಲ್ವಾ, ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡ್ಬೇಕಲ್ವಾ. It is marketing agent ಯಾರು ಇಲ್ಲಿ? It is we call it as NSIL and Anthrax. NSIL and Anthrax. Now Anthrax ಅನ್ನೋದು only ಒಂದೇ ಇತ್ತು, but in the year 2000 ಯಾವಾಗ, it is 2019 ಅಲ್ಲಿ we have created a new PSU. It is public sector undertaking has been created in 2019. We call it as NSIL, that is New Space India Limited ಅಂತ. New Space India Limited. ಇದರ ಹೆಡ್ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ಸ್ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಎಲ್ಲಿದೆ? It is headquarters, it's in ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ. And fourth major important objective ಏನಂತಂದ್ರೆ it is development of space related, development of the space related innovation and research. Innovation and research or R&D. R&D in the space is done by ISRO. Next one, ಸ್ವಲ್ಪ DRDO ಬಗ್ಗೆ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ it is DRDO ಬಗ್ಗೆ ಯಾವಾಗ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ ಆಗಿದೆಯಪ್ಪ? It is 1958ರಲ್ಲಿ 1958ರಲ್ಲಿ ಯಾವ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿ ಅಂದ್ರಲ್ಲಿ? Ministry of Defense, headquarters, New Delhi. It is objective, same objective, but enhancing of research and development in defense sector. Research and development, that is enhancing of R&D in the defense sector. R&D in defense sector is the main objective of DRDO. DRDO, Ministry of Defense. Whereas idu gothirili, ministry gothirbeku yavaga establish madiro objective, headquarters, done again. Okay, alva. Along we have discussed about this also Probha 3 nodadi. The Probha 3 of, I can say, ESA to study about ಏನಪ್ಪ sun, I can say, will be launched, or in reality it has been launched this month alle. ಈ month alle first week launch ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. It is Probha 3 mission. Already launch ಆಯ್ತು ಈ first week ಅಲ್ಲಿ, ಡಿಸೆಂಬರ್ ಅಲ್ಲಿ. Next major important one, it is the Chandrayana related focus ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ, it is moon related, the moon related one. Now which is the committee which has been established to reform, I can say, DRDO? and begin ಬಗ್ಗೆ ಪಟ್ಟಂತಿಗ, which is the committee which has been established to reform the complete DRDO organization? see ಮತ್ತೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ ನೀವು? It is Vijay Raghavan. It is Vijay Raghavan committee with respect to DRDO. ಹೌದಾ ಇಲ್ವೋ? What about Shekhar Tar committee? It is entire enhancing of the, I can say, defense of the country. Defense of the country anta. Okay ಅಲ್ವಾ? ಗೊತ್ತಿರಲಿ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ. The next major important one, the next major important point here is Chandrayana, the 4 ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. Now sir, what is the difference between Chandrayana 3 and Chandrayana 4? Don't say ಇನ್ನ ಲಾಂಚ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತ. ಬೇಗನೆ ಬೇಗನೆ ಹಾ. see, Chandrayana 3 was an unmanned mission. ಯಾರನ್ನೂ ಕಳಿಸಿಲ್ಲ. we have sent only 2 persons. One we call it as, it is the orbiter and the rover. Orbiter yaru? It is, orbiter is Vikram, and rover ಅಂದ್ರೆ ಓಡಾಡುತ್ತಲ್ವಾ, orbiter ನ orbital ಇರುತ್ತೆ. It is, the orbiter is Vikram and the rover is Pragyan ಅಂತ. ಇಲ್ಲ rover is, it is the Vikram orbiter plus lander. Pragyan is rover ಅಲ್ವಾ? see, Pragyan rover ಅಂದ್ರೆ it is ಮೂವ್ ಆಗ್ತಿರುತ್ತೆ. yes or no? yes, this is final. It is Vikram and Pragyan. Now the next major important one, sir, what is the difference between Chandrayana 4 and Chandrayana 3 ಬಗ್ಗೆ? ಗೊತ್ತು ನಾನು ಇನ್ನೂ ಲಾಂಚ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತ. what will be the difference? ನೀವು ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾಮನ್ ಸೆನ್ಸ್ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ, the first common sense question will be, this will be launched by the year ಯಾವಾಗ? by 2040 ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ, by 2040. whereas this Chandrayana 3 already it has been launched. ಯಾವಾಗ ಲಾಂಚ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ? it is July. It is July 14, 2023. ಗೊತ್ತಿರಲಿ. and this has, I can say, reached
or the soft landing has been done on Evaga. It has been done on, I can see, the August 23rd, 2023 ಅಲ್ಲಿ. Yes, we have also celebrated. Now, ಈ August 20 ಏನು ಕರಿತೀವಿ? It is National Space Day ಅಂತ. National Space Day. Now, what's the theme of National Space Day this year? We have celebrated the first anniversary also this year. ಏನಪ್ಪ ಥೀಮ್ ಅಂದ್ರೆ the touching the life while touching the moon ಅಂತ. It is touching the lives while touching the moon. It is India Space Saga anta karitivi. It is the theme of this year's. We call it as theme enappa andre touching the, I can see, touching lives while touching the moon. It is India's the Space Saga. ಇದನ್ನೇ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಇಟ್ ಇಸ್ ಧಾರವಾಡಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಶೋಕೇಶ್ ಮಾಡಿರೋ ಧಾರವಾಡವರು. ಓಕೆ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಪ್ರೈಸ್ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಓಕೆ ಅಲ್ವಾ, ಟ್ಯಾಬ್ಲೂಸ್ ಅಲ್ಲಿ ರ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸಿಗ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಥೀಮ್ ಇರ್ತದೆ, ಅದನ್ನ ತಗೊಂಡು ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮುಗೀತು, ಪಕ್ಕಾ ಅವಾರ್ಡ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಇಟ್ ಇಸ್ ಈ ಟಾಕ್ಟಿಕ್ಸ್ ಯಾರು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಬೈ ಗುಜರಾತ್. ಅದಕ್ಕೆ ನೋಡಿ ಗುಜರಾತ್ ಎಲ್ಲಾ ವರ್ಷ ಸಿಗುತ್ತೆ. ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ನಾರ್ಮಲಿ ದೇ ವಿಲ್ ಪಿಕ್ ಅಪ್ ದ ಥೀಮ್ಸ್ ವಿಚ್ ಹ್ಯಾವ್ ಬೀನ್ ಡಿಸೈಡ್ ಬೈ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡಿ ವಿಕಾಸ್ ಬಾರ್ಬರ್ 2047 ಮಾಡಿದ್ರೆ ಪಕ್ಕಾ ಅವಾರ್ಡ್ ಕೊಡಲೇಬೇಕು. ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ? ಎಸ್. ಬಟ್ ನಮ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಯಾಕೆ ರ್ಯಾಂಕ್ ಸಿಗದೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ವಿಲ್ ನೆವರ್ ಫೋಕಸ್ ಆನ್ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಥೀಮ್ಸ್. ನಾವೇನು ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಬಸವಣ್ಣಂದೊಂದಿನ, ಅಲ್ಲಮ ಪ್ರಭುದೊಂದಿನ, ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಸ್ಕೀಮ್ಸ್ ಒಂದಿನ. ಓಕೆ ಅಲ್ವಾ, ಎಲ್ಲಿ ಅವಾರ್ಡ್ ಕೊಡಿ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತಾರ ಅವರು? ಅದ್ ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ರಿಜೆಕ್ಟೆಡ್, ನಾಳೆ ಬಾ. ಮೋದಿದ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಷ್ಟೇ, ಅದಕ್ಕೆ ಎಕ್ಸೆಪ್ಷನಲ್ ಅವಾರ್ಡ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಸಪರೇಟ್ ಆಗಿ ಎಕ್ಸೆಪ್ಷನಲ್ ಟ್ಯಾಬ್ಲೂ ವಿಚ್ ಹಾಸ್ ಬೀನ್ ಗಿವನ್ ಟು ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ. ಇಟ್ ಇಸ್ ಏನಂದ್ರೆ ಲೈಫ್ ಲಾಂಗ್ ಸಿಎಂ ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವಾಗ. ಓಕೆ ಅಲ್ವಾ? ಇಟ್ ಇಸ್ ದ August 23. ನಾವು ಸರ್ಚ್ ಚಂದ್ರಯಾನ, ಇಟ್ ಇಸ್ ಚಂದ್ರಯಾನ 4 ಬಗ್ಗೆ ನೋಡಿದ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ 2040 ಅಲ್ಲಿ ಲಾಂಚ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ದೇ ಆರ್ ಫೋಕಸಿಂಗ್ ಅಪಾನ್ 2 ಮೇಜರ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಥಿಂಗ್ಸ್. One, we call it as bringing back the samples. Bringing back ಏನಿಲ್ಲಿ the samples back to the earth. Samples ತಗೊಂಡ್ ಬನ್ನಿ ಅಂತ ನೋಡಿ. ಇಟ್ ಇಸ್ ಚೈನಾದವ್ರು ಆಲ್ರೆಡಿ ಇವಾಗ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ 2024 ಅಲ್ಲಿ. ಬಟ್ ನಾವು ನೋಡಿ 2040 ಅದನ್ನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ, ಬಟ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅದು. ಈಗ ಗಗನಯಾನ್ 2024 ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಬೇಕಿತ್ತು, ಆಕ್ಚುಲಿ ಸಕ್ಸಸ್ ಆಗ್ಬೇಕಿತ್ತು. ಇಟ್ ಇಸ್ 2022 ಇಂದ 23, 24 ಆಯ್ತು. ಈಗ 24 ಇಂದ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಪುಶ್ಡ್ ಟು 26. ಆ 26 ಇಂದ ಓಕೆ ಇನ್ನೊಂದು 2 ವರ್ಷ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಬರುತ್ತಲ್ಲ, ಓಕೆ ಪುಷ್ ಮಾಡೋಣ ಅಷ್ಟೇ. ಇಟ್ ಇಸ್ 2040 ಅಂದ್ರೆ ಆಗಲ್ಲ, ಬಟ್ ಮಿನಿಮಮ್ 2070 ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ, ನೆಟ್ ಜೀರೋ. ಓಕೆ, the next one samples, okay, and the second one will be sending the man also anta. Nothing but will be sending the Indians to the moon anta. Indians to moon already ನೋಡಿ ನಮ್ಮ US ಅವರು already they are sending, or they are planning it to send to the moon by next year. Now how they know? Don't you think this shows the development of any country automatically? Yes, but I'm not criticizing, but ನಿಮ್ಗೆ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ I'm just hinting all those things. Okay ಅಲ್ವಾ? It is Chandrayana 3 and Chandrayana, it is the 4 ಅಂತ ಮಾತಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು. ಸರ್ Chandrayana 3 ಲ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಸೈಟ್ ನೇ ಅಂತ ಕರಿತೀವಪ್ಪ. It is the ಶಿವಶಕ್ತಿ. The 2 ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು it is Tirang. 2 ಬಂದು it is the Tirang. It is the 2 we call it as a Tirang. Was Chandrayana 2 a failure? It is partial success. ಫೇಲ್ಯೂರ್ ಅಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಪಾರ್ಷಿಯಲ್ ಸಕ್ಸಸ್, ಒಂದು ಅರ್ಧ ಆಗಿದೆ ಅಷ್ಟೇ. ಓಕೆ ಅಲ್ವಾ? ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಯು ಶುಡ್ ನೋ ಅಬೌಟ್ ದ ಅದರ್, ದ ಸ್ಪೇಸ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಅದರ್, ದ ಮೂನ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಒನ್. ಇಟ್ ಇಸ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಫಾರ್ಮೋಸ್ಟ್ ಒನ್. ಇಟ್ ಇಸ್ ಅಪೋಲೋ ಮಿಷನ್ ಅಂಡ್ ದ ಆರ್ಟೆಮಿಸ್. ಈ ಆರ್ಟೆಮಿಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಡಿ. ಆರ್ಟೆಮಿಸ್ ಅಕಾರ್ಡ್ ಬೇರೆ, ಆರ್ಟೆಮಿಸ್ ಮಿಷನ್ ಬೇರೆ. ನೋಡೋಣ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅಪೋಲೋ ಅಂಡ್ ಆರ್ಟೆಮಿಸ್ ಮಿಷನ್ ಬೈ ಯಾವ ಕಂಟ್ರಿ ಅವ್ರದ್ದು? ನಾಸಾ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಲೂನಾ 25. ಲೂನಾ 25 it is by Russia. The third one Slim mission.
It is the slim mission by Japan, JAXA. This is the smallest moon mission, and an accurate, the specific lander also. The specific edit kade land agate. It is the slim mission. The slim andre the smart lander to investigate the moon. The smart lander to investigate the moon. Yes, that's very exactly. Yes, perfect. Okay, Elvam. Yes, Japan, Luna 25, it's Russia's. Yes. Okay, Elvam. ಆಯ್ತು ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಆದ್ರೂ ಆಗ್ತಿದ್ ಯಾವಾಗ್ಲಿ ಸೈನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಟೆಕ್ಕು ಸರ್ ಹಿಂಗ್ ಓಕೆ ಹಿಂಗ್ ಓದ್ಬೇಕು ಅಂತ ಎಸ್ ಡನ್ ಓಕೆ ಸ್ಕ್ಯಾನರ್ ಕೊಡ್ಲಾ ಸ್ಕ್ಯಾನರ್ ಓಕೆ ಅಲ್ಲ ದುಡ್ಡು ಕೇಳಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಹೊಸ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ ಸರ್ ನಾನೇನು ದುಡ್ಡು ತಗೊಳ್ಳಲ್ಲ ತಲೆ ಕೆಡ್ಸ್ಕೊಡಿ ಓಕೆ ಓಕೆ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಚೈನಾ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ it is Changi, it is change alla, it is Changi antadu, it is Changi 6. The Changi 6 by ಯಾರ್ದಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ by China by it is the China ದೊರ್ದು ಓಕೆ ಅಲ್ವಾ ಎಸ್ ಐಲಿನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ 1 ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಆರ್ಟಿಮಿಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ನೋಡೋಣ ಇನ್ನು ಮಿಕ್ಕಿದೆಲ್ಲ ಬೇಡ ನಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಇಟ್ ಇಸ್ ಸರ್ ಆರ್ಟಿಮಿಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ನೋ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಿಸ್ ಆರ್ಟಿಮಿಸ್ ಮಿಷನ್ and Artemis Accord andre enu it is Artemis mission and what do you mean by I can say Artemis Accord artha madkoli illi now this Artemis mission this is an Artemis mission which has been launched by yarappa andre it is NASA dor launch madidru idana this has been launched by NASA. Now we have two important Artemis mission recent and another we have Artemis 2 and Artemis 3 anta now ಈ Artemis 2 ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾ it is moon orbit ಇದೆಯಲ್ಲ moon launch ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ moon orbit ಇದೆಯಲ್ಲ ಆ orbit ಗೆ humans ನ ಕಳಿಸ್ತಾ ಇದೀವಿ ಬೈ ಯಾವ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಇದೇ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ it is by January ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಲಾಂಚ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವರು 1 month ಡಿಲೇ ಅಷ್ಟೇ. It is 2024 ಅಲ್ಲಿ we'll be sending humans to the orbit. But ಅದೇ Artemis 3 program next year ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಗೊತ್ತಾ it is they'll be launching it to the moon. Or else maybe plan ಮಾಡ್ತಿರ್ಬೋದೇನೋ Artemis 2 ಯಾಕೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ 3 ಲಾಂಚ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ. Okay, directly it will be launching it to ಎಲ್ಲಿಗೆ it is moon. It is the moon mission or I can say the manned mission to moon ಯಾವ್ದಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ Artemis mission. Now sir Apollo ಏನು ಸರ್ Apollo mission again NASA ದೊರ್ದೆ but Apollo mission ಏನು ಗೊತ್ತಾ it is I can see the moon will be using as a I can say base ಆಗಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ it is ಮೊದಲು ಅರ್ತ್ ಇಂದ ಮೂನ್ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ರೆಸ್ಟ್ ತಗೊಂಡು ಊಟ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನೀರು ಕುಡ್ಕೊಂಡು ಆಮೇಲೆ they'll be going into or they'll be reaching it to where it is Mars. It is this we will be using it as what I can say the platform or the resting place allinda it is to the next different I can see the planets. There's the objective of we call it as the Apollo. ಪ್ರೀತಿಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ಕ್ಷಮೆ ಇರಲಿ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ. ನಮ್ಮ ಅಚ್ಚುಮೆಚ್ಚಿನ ಉಪನ್ಯಾಸಕರಾದಂಥ ಹರೀಂದ್ರ ಅವರು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಮನಮುಟ್ಟುವಂಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು. ನಾನು ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದಕ್ಕೆ ವಿಷಾದಿಸ್ತಾ ಜಸ್ಟ್ ಸುಮ್ಮನೆ ವಿಶ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಬಂದೆ. ನಾನು ಬೆಳಗ್ಗೆಯಿಂದ ಬರಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಇದು ನಮ್ಮ ಅಕಾಡೆಮಿ ಸ್ಟಾಫ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಸೇರಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ವಿನೂತನವಾದಂಥ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕೊಡಬೇಕು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಅಂತೇಳಿ ಸಿದ್ಧತೆ ಮಾಡಿರುವಂಥ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. ನನಗೆ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆಗ್ತಿದೆ ಬ್ರದರ್, ಬೆಳಗ್ಗೆಯಿಂದಲೂ ನಿಮಗೆ ಒಂದೇ ಟೆಂಪೋನಲ್ಲಿ ಪಾಠ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಲ್ವಾ, ಸೇಮ್ ಟೆಂಪೋನಲ್ಲಿ. ಅವ್ರ ಎನರ್ಜಿ, ಅವರ ಉತ್ಸಾಹ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಒಂಥರ ಸ್ಫೂರ್ತಿದಾಯಕವಾದ್ದು. ಹಂಗಾಗಿ ಹರೇಂದ್ರ ಸಹೋದರಿಗೆ ನಾನು ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನ ಅರ್ಪಿಸೋದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ಇನ್ನು ಕೇವಲ ಒಂದು 12 ದಿವಸ ಅಷ್ಟೇ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಇದೆ.
ಚೆನ್ನಾಗಿ ಪ್ರಿಪ್ರೇಷನ್ ಮಾಡಿ. ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಶುಭವಾಗಲಿ. ಆಲ್ ದಿ ಬೆಸ್ಟ್. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಧನ್ಯವಾದ. ಓಕೆ, ಸರಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂ. ಓಕೆ ಅಲ್ವಾ, ಇಲ್ಲ ಬ್ರೇಕ್ ಬೇಕಾ? ಬ್ರೇಕ್. ಓಕೆ, ಒಂದು 5 ನಿಮಿಷ. ಓಕೆ, ಒಂದು 5 ನಿಮಿಷ ಬ್ರೇಕ್ ತಗೋಣ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ವಿಲ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ದ ರೆಸ್ಟ್. ಓಕೆ, ಎಸ್ ಆನ್ಲೈನ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಓಕೆ, ಟೀ ಬ್ರೇಕ್. ಓಕೆ ಓಕೆ, 5:10. ಕ್ಯಾನ್ ವಿ ಬಿ ಬ್ಯಾಕ್ ಅಟ್ 5:20? ಓಕೆ ಅಲ್ವಾ, 10 minutes ಬೇಬೇನೆ. ಯಾವಾಗಲೂ ನಿಮ್ಮ ಕರೆಂಟ್ ಅಫೇರ್ಸ್ ಇದು ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಏನಾದರೂ ಇದೆ ಕ್ಲಾಸ್ ಅದು ಏನಾದರೂ ಮಾಡಿ. ಅದು ಜಾನ್ವರಿಯಿಂದ ಮಾಡೋಣ, ಜಾನ್ವರಿಯಿಂದ ಮಾಡೋಣ. ಅದು ಮಣ್ಣಿ ಕ್ಲಾಸ್ ಕೇಳಿದ್ವಿ ಸರ್. ಅದು ಮೊನ್ನೆ ಚಲೋ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ನಾನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಯರಿಂದ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಜಾನ್ವರಿಯಿಂದ ನಾನು ಗ್ರೂಪಲ್ಲಿ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಕಂಟೆಂಟ್ ಗ್ರೂಪ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್. ಅಂದರೆ ಇಯರ್ ವೈಸ್ ಬೇಡ ಸರ್, ಮಂತ್ಲಿನೂ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಕ್ಲಾಸ್. ಅಂದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಇದನ್ನ ಇಟ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. ಹೌದು, ಮಂತ್ಲಿ ಮಾಡಬೇಕಾ? ಸರಿ, ಹಿಂಗೆ ಬೇಕು ನೀವು ಹೇಳು. ಮಂತ್ಲಿ ಏನು ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಬೇಕಾ? ಇಲ್ಲ ಸರ್, ಟಾಪಿಕ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾ? ಕರೆಂಟ್ ಅಫೇರ್ಸ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಕವರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಎಲ್ಲ ಟಾಪಿಕ್ ಮಾಡಲಾ? ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಏನು ಮಾಡೋ ಸಡನ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಹೋಗ್ಬೇಕು, ಏನು ಮಾಡೋದು? ಮತ್ತೆ ಎಲ್ಲಿ ಈ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನೀವು KS ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ನೋಡ್ತಿರೋದಾ? ನೋಡ್ತಿರ್ತಾರೆ ಬನ್ನಿ. ಕನ್ನಡ ಫನ್ ಇರಲ್ಲ, 1 hour ಮಾಡೋಣ. 600 to 720. ಏನು ಮಾಡಲಿ, ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಟೈಮ್ ಸಿಕ್ಕರೆ ಮಾಡೋಣ. ಇಲ್ಲ ನಮಗೆ ಸ್ಲೈಡ್ಸ್ ಅಂತೂ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಎಲ್ಲ ಸಿಗುತ್ತೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ. ಅಲ್ಲಿ ಏನಿಲ್ಲ ನೋಡಿ, ನನಗೆ ಜ್ಯೂಸ್ ತಂದ್ಬಿಡು. ಜ್ಯೂಸ್ ಮತ್ತೆ ಒಂದು ವಾಟರ್ ಬಾಟಲ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಇರುತ್ತಾ? ಕೊಟ್ಬಿಡ. ಬೇಡಪ್ಪ, ಸ್ವಲ್ಪ ರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದೀನಿ, ಹೋಗಿ ಆಮೇಲೆ ಸಾಯಂಕಾಲ ಹೋಗೋದಾಗ ಏನು ಮಾಡೋದೆ? ಅಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಆಗುತ್ತೆ ಸರ್ವಿಸಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ತೋರಿಸಿದ್ರೆ. ದುಬೈ ಸೈಬರ್
Yes. Okay. Shall we start? Okay. Now online, not an issue. We'll be sharing the PDF also. Okay. By evening, not an issue. Yes. Okay. ನೋಡೋಣ ನಾನು ಕ್ಲಾಸ್ ಎಂಡ್ ಮಾಡೋಷ್ಟರಲ್ಲಿ PDF ಸಿಕ್ಕಿರುತ್ತೆ. Okay. Okay, now the next one, the most important one. This is the probable next question for this year's exam. The first one we call it as exposat. ಹಂಗೆ ಕೇಳಿಸ್ಕೊತಾರೆ ಏನಕ್ಕೆ ಸರ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇದು ಕೇಳಲೇಬೇಕು ಅಂತ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. Now what is this exposat ಅಂದ್ರೆ? It is X-ray polarimeter satellite ಅಂತ. Sir X-ray polarimeter satellite ಅಂತಂದ್ರೆ now what do you mean by X-ray? It is now for studying of any object in a space. Will be using a rays or a beam. Now initial ಆಗಿ ಏನಿರ್ತಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ we used to use visible light. We used to use visible rays, but now we are coming out with the most advanced features. Advanced features ಯಾವುದು ಸರ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಾದ್ರೆ we are using what? We are using the X-ray, the polarimeter satellite mission. We are using this. Now sir ಈ ಮಿಷನ್ ಯಾರು ಸರ್ ಲಾಂಚ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ this mission which has been launched by ISRO by using a vehicle called as it is PSLV. What is PSLV? It is Polar Satellite Launch Vehicle. The Polar Satellite Launch Vehicle. Now sir this is implemented by yaru sir? This is implemented or which has been developed by yaru antandre it is Raman Research Institute. Second most probable question they can ask you about Raman Research Institute. Now ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ರಾಮನ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಬಗ್ಗೆ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಯಾವಾಗ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ ಆಗಿದೆಯಪ್ಪ ಇದು ಯಾವ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿ ವೆನ್ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬೀನ್ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ಡ್ ಹೆಡ್ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ಸ್ ಏನು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಏನು ಇವು ನಾಲ್ಕು ಮಾತ್ರ ನಿಮ್ಗೆ ಪಕ್ಕ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಇರಲಿ. ಇಟ್ ಇಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಯಾವ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿ? ಇಟ್ ಇಸ್ ರಾಮನ್ ರಿಸರ್ಚ್. It is science and technology. It is not space. Be cautious here. It is not space related. According to this mission, Allah, it is science and technology mission or science and technology ministry. And the second one, ಯಾವಾಗ ಸರ್ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ 1948 ಅಲ್ಲಿ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಯಾರು? ಬೈ ಸಿ ವಿ ರಾಮನ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್. ಇಟ್ ಇಸ್ 1948 ಅಲ್ಲಿ 1948ರಲ್ಲಿ ದ ಸಿ ವಿ ರಾಮನ್ ಸ್ವತಃ ಅವರೇ he has established his organization. ಹೆಡ್ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ಸ್ ಎಲ್ಲಿದೆ ಅಂತ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಹೆಡ್ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಇನ್ ಬೆಂಗಳೂರು. ಹೆಡ್ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಇನ್ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಇದ್ರದ್ದು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲೇ ಇದೆಯಲ್ಲ ಇಟ್ ಇಸ್ ರಿಸರ್ಚಿಂಗ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ಡ್ ಫಿಸಿಕ್ಸ್. ರಿಸರ್ಚ್ ಇನ್ ದ ಫೀಲ್ಡ್ ಆಫ್ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಂತ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ದ ಫಿಸಿಕ್ಸ್. ಬಟ್ ಯುನಿಕ್ನೆಸ್ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಇದನ್ನ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ ಮಾಡಿದ ಯಾರು ಇಲ್ಲಿ? ಇಟ್ ಇಸ್ ದ ಸಿ ವಿ ರಾಮನ್. ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಿ ವಿ ರಾಮನ್ ಬಗ್ಗೆನೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಗೊತ್ತಿರಲಿ. It is C.V. Raman got it is Nobel, I can say, prize in the field of. It is in the field of physics for his contribution to it is Raman rays. Raman, the rays. It is also called as anili. It is scattering of light anta. Scattering of light. Now because of his contribution, February, it is 28. It is being celebrated every year as what? It is, I can see, the National Science Day anta. Space Day alla. Space Day 23 August. It is Science Day. We are celebrating Science Day, and because of his contribution, we have given, I can see the highest form of civilian award. It is Bharat Ratna. Yavaga. It is the first year. The first year we have given it to 3 members. It is 3 members. Adralli obru ivaru. Yaru sir obru andre? It is C.V. Raman. In mikidibru? It is first yarappa andre? It is first Bharat Ratna yaru kotiradu? It is C. Rajgopalachari. Second, it is the president Rajendra Prasad Kotiyar, and the third one we call it as C.V. Raman ge. And I've already discussed about the 5 Bharat Ratna awardees this year. Yes, see majority nan ella cover madina adana bittu I am discussing. Done. Okay, the next one, this is our first one. Sir, idradu uniqueness enu sir? Exam alli enak sir kellebeku anta maataಡ್ತಿದ್ದೀರಾ?
This is the world's second X-ray polarimeter satellite. After NASA dordu. After NASA admele, the NASA's mission we call it as IXFE anta. It is nothing but imaging X-ray polarimeter experiment, which has been launched by NASA in the year 2021 ಅಲ್ಲಿ. In the year 2021 ಅಲ್ಲಿ launch ಮಾಡಿದೀವಿ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ the second mission in the world, it is our own mission. It is ISRO's mission. We call it as it is X-ray polarimeter, the satellite mission. Now, don't you think that is important from my exam point of view? ಕೇಳಬೇಕು, because this is X-ray use ಮಾಡ್ತಿದೀವಿ and the world's second ಅಲ್ಲಿ use ಮಾಡ್ತಿದೀವಿ. That is important. That is important ಅಂತ. Next one, it is Project Netra. It is Project Netra ಅಂದ್ರೆ it is Project Netra. It is nothing but to analyzing. It is analyzing ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ the space debris. To analyzing the space, the debris ಮಾತಾಡ್ತೀವಿ. Now what do you mean by Netra? Netra ಅಂದ್ರೆ ಏನಪ್ಪ? It is network. It is network for the space object tracking and analysis. Okay ಅಲ್ವಾ? ಅದು ಕೇಳಿಸಿದ ನಂಗೆ ಇಲ್ಗುನು. It's okay, ಮಜಾ ಮಾಡಿ ಅಷ್ಟೇ, ಬಟ್ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಷ್ಟೇ. It is network for space object tracking and we call it as analysis. Now sir, the first and foremost one, ಈ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ನ ಯಾರು ಸರ್ ಲಾಂಚ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಹೇಳಿ ಈಗ. It is this project. It has been launched by ISRO ದವರು. It is not by DRDO. ಎಷ್ಟೊಂದು ವೆಬ್ಸೈಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ DRDO ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. DRDO ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಅವರೇ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ನಾವೇ ಮಾಡಿರೋದು ಅಂತ. But in reality, it is not by DRDO. It is by ISRO. But supportive, I can support is being given by DRDO for sure. But original agi, it is conceived by DRDO. But in reality, sir, ಹೆಂಗ್ ಸರ್ ಇಸ್ರೋನೇ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ it is space related aspect, everything comes under it is ISRO under. First one. The second measuring point one sir, ಇದ್ರದ್ದು objective ಏನು ಸರ್, ಏನ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೆ ಇದು ಅಂತ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ it is this mission initial agi we will be launching into a LEO orbit and less than 2000 kilometer ಅಲ್ಲಿ. Now first we'll be analyzing all the sediments and admele in a phase 2 it will be launching it ಎಲ್ಲಿಗೆ? It is high earth orbit. It is 36,000 kilometers ಗೆ ಮತ್ತೆ launch ಮಾಡ್ತೀವಿ phase 2 ಅಲ್ಲಿ. Now major objective ಏನು ಸರ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ it is to study about the space debris. Now sir, ಈ ಸ್ಪೇಸ್ ಡೆಬ್ರಿಸ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಸರ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಎಸ್, ದ ಸ್ಪೇಸ್ ಡೆಬ್ರಿಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಹೈಲಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಒನ್. ನಾವ್ ಏನಕ್ಕೆ ಸರ್ ಹೈಲಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಂತ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ರೀಸೆಂಟ್ ಆಗಿ ಆರ್ ಯುರೋಪಿಯನ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಏಜೆನ್ಸಿಯವರು ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಕಮ್ ಔಟ್ ವಿತ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಮಿಷನ್ ಟು ರಿಮೂವ್. ನೋಡಿ, ನಾವು ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರೆ ದೇ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಫಾರ್ ರಿಮೂವಲ್ ಆಫ್ ಡೆಬ್ರಿಸ್. Now first and foremost one, European Space Agency, they have come out with a I can say mission called as mission. It is the Clear Space 1 anta. They have come out with a mission called as the Clear Space Mission 1 anta. Clear Space Mission 1, there's a world's first the Space Debris Removal Project. And they have also come out with a target called as we will be achieving net zero debris by 2030 ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಅಂತ. 2030 ಒಳಗಡೆ will be coming out with net zero ಅಂದ್ರೆ ನಾವ್ ಎಷ್ಟು ರಿಮೂವ್ ಮಾಡ್ತೀವೋ ಅಷ್ಟನ್ನ ಆಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಈಕ್ವಲ್ ಅಂತ. It is that we call it as net zero. ನಾವು ಲಾಂಚೇ ಮಾಡಲ್ಲ ಅಂತೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಬಟ್ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ will be removing the wasteful part also. ಸರ್, ಈ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ಏನ್ ಸರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ? It is what is their strategy? It is nothing that this is number on the earth. We call it as this our orbit. Now we orbital ಏನಪ್ಪಾ only satellites ಮಾತ್ರ ಇಲ್ಲ. We also have what? Think that some debris ಕೂಡ ಇದಾವೆ. ಈ ವೈಟ್ ಅನ್ನ debris ಅನ್ಕೋಣ. Now don't you think ಈ ಒಂದು debris ನ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಬೇಕು ಫ್ರಮ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಇಂದ? ಸರ್, ರಿಮೂವ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಒಂದು ಅರ್ಥ ತಗೊಂಡ್ ಬರಕಾಗತ್ತಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್. ಇಟ್ ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ಸ್ ಹ್ಯೂಜ್ ಫೈನಾನ್ಸಸ್. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ನೆಸ್ ಕೂಡ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ. ಬಟ್ ಹೆಂಗ್ ಸರ್ ಇದನ್ನ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂತ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಫಾರ್ಮೋಸ್ಟ್ ಒನ್, ದೇ ವಿಲ್ ಬಿ ರಿಮೂವಿಂಗ್ ಆಲ್ ದ ಡೆಬ್ರಿಸ್ ಅಂಡ್ ದೇ ವಿಲ್ ಬಿ ಪ್ಲೇಸಿಂಗ್ ಇಟ್ ಇಂಟು ಎಲ್ಲಿಗೆ? ದೇ ವಿಲ್ ಬಿ ಪ್ಲೇಸಿಂಗ್ ಇಟ್ ಇಂಟು 100 kilometers above the orbit.
ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಿ 100 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಸ್ ಅಬೌವ್ ದ ಆರ್ಬಿಟ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನಾವು 100 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಸ್ ಅಬೌವ್ ದ ಆರ್ಬಿಟ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ರೀಜನ್ ನ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ದ ಡೆಬ್ರಿಸ್ ಗ್ರೇವ್ ಯಾರ್ಡ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಬಿ ಕಾಶಿಯಸ್ ಹಿಯರ್, ಇಟ್ ಇಸ್ ಡೆಬ್ರಿಸ್ ಗ್ರೇವ್ ಯಾರ್ಡ್. ದ ಡೆಬ್ರಿಸ್ ಗ್ರೇವ್ ಯಾರ್ಡ್ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಈಗ ಡೆಬ್ರಿಸ್ ಗ್ರೇವ್ ಯಾರ್ಡ್ ನಾವು ಇಲ್ಲಿಗೆ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಿ ಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಡೋಂಟ್ ಯು ಥಿಂಕ್ ಇಲ್ಲಿ ಖಾಲಿ ಇರೋದು ಆರಾಮಾಗಿ ಈಗ. Now that's the main objective of clear space. And the second measuring point one, the space or the debris which are present in the space. In ಏನಂತ ಕರಿತೀವಪ್ಪ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ we call it as Kessler syndrome. ನಾವು ಏನಕ್ಕೆ ಸಿಂಡ್ರೋಮ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ? ಸಿಂಡ್ರೋಮ್ ಅಂದ್ರೆ it is group of diseases. ಇದು ಮೂವ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಸ್ಪೀಡ್ ಆಗಿ ಇನ್ನೊಂದಕ್ಕೆ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಕೊಲೈಡ್ ಆಗಿ that will also get hampered. ಅದಕ್ಕೆ ಇದನ್ನ ಸಿಂಡ್ರೋಮ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. We call it as the Kessler syndrome. Kessler syndrome. ಬಟ್ ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯಾದ ಗೊತ್ತಿರಲಿ ಇಟ್ ಇಸ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ನೇತ್ರ ಅಷ್ಟೇ ಸಾಕು. ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ನೇತ್ರ ಇಟ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಅಂಡ್ ಟ್ರ್ಯಾಕಿಂಗ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಸ್ಪೇಸ್ ಡೆಬ್ರಿಸ್. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ದಿಸ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಓಕೆ ಅಲ್ವಾ? ಯಸ್. The next one, sir, to remove this, I can say space debris. Can't we go for, I can say, launching of satellites which is made up of, I can say, degradable satellites? Sir, degradable material ಏನು sir ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ can't we go for wood? And which is the world's first wooden made satellite? It is LignoSat. Highly important one. It is to reduce this, we have come out with a major important one. We call it as LignoSat ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಏನಪ್ಪ LignoSat ಅಂದ್ರೆ? This is a world's first wooden satellite which are being developed by NASA ಮತ್ತೆ Japan or ಸೇರಿ. It is NASA ಮತ್ತೆ Japan or ಸೇರಿ they have launched this, I can say, wooden satellite, the world's first wooden satellite. Now this wooden satellite ಎಲ್ಲಿಂದ ಲಾಂಚ್ ಮಾಡಿದೀವಿ ಸರ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ it has been launched from, I can say, USA with the help of SpaceX or help ತಗೊಂಡು SpaceX. and the wood ಯಾವುದು ಸರ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿರೋದು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ it is magnolia wood ಅಂತ. It is magnolia the wood. Highly important one, ಇದು ಗೊತ್ತಿರಲಿ. ನಾವು ನೋಡಿ ಇದು ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ which is made up of wood ಇದ್ರೆ ದೊಡ್ಡದಿ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ it is expiry date ಇರೋವರೆಗೂ it will be functional. ಅದನ್ನ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ it will start to degrade on itself. Degrade ಆದ್ರೆ don't you think the Kessler syndrome will automatically come down? Debris will come down. That is the main object of this. Now don't you think magnolia use ಮಾಡಿದ್ರೆ cost will also come down? It's a win-win situation with respect to cost and environmental sustainability also. Clear space one. ಈ ವರ್ಷ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಕೇಳಬೇಕು, ಸ್ಪೇಸ್ ಮೇಲೆ ಕೇಳಲೇಬೇಕು. It is Kessler syndrome ಮೇಲೆ clear space one, net zero of European Space Agency by 2030, and the fourth one we call it as LignoSat mission. The LignoSat, the mission ಅಂತ ಮಾತಾಡ್ತೀವಿ. Okay ಅಲ್ವಾ? Now this is about our major important one. And the next major important one, sir, ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯಾವುದು ಸರ್ ಅಂತ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ we have our defense equipments. ನಾವು ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಡಿಫೆನ್ಸ್ ಎಕ್ವಿಪ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಪೈಲಟ್ ಅನ್ನೋ ಇದ್ದೇ ಇರ್ತಾರೆ. ನಾವು ಸರ್ ಪೈಲಟ್ ಇದ್ರೆ ಏನು ಸರ್ ನಮ್ಗೆ ಉಪಯೋಗ, ಅಂಡ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ನೆಗೆಟಿವ್ ಆಫ್ ಬೀಂಗ್ ಅ ಪೈಲಟ್? You think that for example ನಾನು ಯಾವುದೋ ಒಂದು think that it is I'm driving a bike, in case ಯಾರಾದ್ರೂ ನಮ್ಮನ್ನ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ don't you think there will be loss of life? First thing. And second thing, ಇನ್ನೊಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಂದ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ don't you think my government expenditure will also come down? ನಾನು ಸ್ಯಾಲರಿ ಕೊಡೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ವಲ್ಲ ಈ ಪೈಲಟ್ಗೆ. Now to help this win-win situation, we are coming out with a two important project. One we call it as it is Abhyas anta. This has been developed by, I can say, it is Air Force Oro. It is majorly for Air Force. And the second one we call it as Sagar Parikrama anta. Kelidira? It is Sagar Parikrama. Both this project is autopilot. Auto andre it will run on itself. And that autopilot with respect to Air Force adre we call it as Abhyas anta karitivi. And the second one with respect to Navy gadre we call it as Sagar Parikrama. Now Sagar Parikrama, it is Ministry of Shipping alla, it is Ministry of Defense. The Sagar Parikrama andre security anta. Sagar Parikrama, it is security. It is the next one we call it as autopilot.
Autopilot, the first and foremost autopilot we call it as Abhyas. It is Abhyas, highly important one. Abhyas andre, it is for yarg already ಇಲ್ಲಿ. It is for Air Force. It is for Air Force, which has been developed by DRDO. It is an expandable. The missile which runs on itself. Launch ಮಾಡೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಕೂಡ ಇಲ್ಲ. ಅದ್ರ ಪಾಡಿಗೆ ಅದೇ ಲಾಂಚ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅದ್ರ ಪಾಡಿಗೆ ಅದೇ ಹಿಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, and that will provide the result back to the, I can say, administration. That we call it as autopilot. ಅದ್ರ ಫಸ್ಟ್ autopilot ಯಾವ್ದಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ we call it as Abhyas. Now sir, ಈ ಅಭ್ಯಾಸ್ ನ ಯಾರು ಸರ್ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ, it is developed by DRDO and which has been launched from ಎಲ್ಲಿಂದ? It is, I can say, Chandipur ಇಂದಾನೆ, Orissa, same thing. And the next major important one, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ. It is not only it is autonomous autopilot, it can go at an high speed, expandable aerial target. It is high speed, expand ಆಗುತ್ತೆ, and it will hit the target with precision. That's the most important objective. The objective of Abhyas. ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನಮ್ಮ ನೇವಿದ್ ಕೂಡ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದನ್ನ we call it as, it is Sagar Mala the Parikrama. It is also called as Sagar Parikrama ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ. The Parikrama. ನಾವು ಇದು ಗೊತ್ತಿರಬೇಕಿಲ್ಲಿ. It is the first and foremost one. ಸರ್ ಇದು ಯಾವ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿ ಅಂಡರ್ ಬರುತ್ತೆ ಸರ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ, Ministry of the Defense. The second major important one. Now sir, news ಅಲ್ಲಿ ಏನಿತ್ತು ಸರ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ, it is, I can see, the taken a route from ಎಲ್ಲಿಂದ ಎಲ್ಲಿಗೆ, Mumbai to Tuticorin ವರೆಗೂ. It has gone from Mumbai to, it is the Tuticorin. It has gone on itself andre, it is autopilot. The pilot, this has been developed by NIIO anta. NIIO andre, it is National Indigenous and Innovation Organization under the Ministry of Defense. It is NIIO. It is a National Indigenous and Innovation Organization which is working under the Ministry of Defense. This project which has been launched by the Defense Minister, virtual launch ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. Virtual launch ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ it has taken a route from Mumbai ಇಂದ. It is ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಿದೆಯಪ್ಪ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ, it has reached where? It is Tuticorin, which is present where? It is Tamil Nadu. It has taken a route from long route. It is 1500 to 2000 kilometers migrate ಆಗಿದೆ. Now sir, ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಮುಂಬೈಯಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇದೆಯಾ ಸರ್? ನಾವು ರೀಸೆಂಟ್ ಆಗಿ ಏನಾದರೂ ನ್ಯೂಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. First one, Mumbai, and the second one we have Andaman and Nicobar. I can say Port Blair. Now Port Blair has been renamed as, it is Sri Vijayapuram. ಗೊತ್ತಿರಲಿರು, it is Sri Vijayapuram. Now with respect to Mumbai ಅಲ್ಲಿ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ, recent ಆಗಿ we have established, it is the Tri-Services Command Center has been established. It is the Tri-Services, the Command Center. Mumbai establish ಮಾಡಿದೀವಿ. Tri-Services Command Center. Why in Mumbai? It is to reduce such incidents which has seen during, it is the 2000 ಯಾವ attack? It is 2008 attack ಅಲ್ಲಿ. It is to reduce such, I can say, attacks or terrorist activities which is coming from, it is seen the attacking the Mumbai. To reduce this, we have established the, it is Tri-Services Command Center. ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಪೋರ್ಟ್ ಬ್ಲೇರ್ ಅಲ್ಲಿ we already have ITC there. It is Integrator Theatre Command. Nothing but battalions from all the services will be, I can say, stationed in Port Blair ಅಲ್ಲಿ or Sri Vijayapuram. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ we have also established, I can say, Tri-Services Submarine Center also. It is Submarine Defense Center ಕೂಡ establish ಮಾಡಿದೀವಿ. It is Submarine Defense Center ಕೂಡ. Submarine Defense Center has also been established at Port Blair. It is also being established at, it is the Port Blair ಅಲ್ಲಿ ಅಂತ. Highly important one. Okay alva, this is about with respect to autopilot, and we also discussed about Mumbai and Port Blair. It is also, it's in news. Highly important.
ಗೊತ್ತಿರ್ಲಿ. And next major important one ನೋಡೋದಾದ್ರೆ, now we need to discuss little bit information about UAV ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. Now UAV ಅಂದ್ರೆ ಏನಪ್ಪಾ? It is unmanned aerial vehicle. Now what is unmanned aerial vehicle ಅಂದ್ರೆ, again normal related to, it is autopilot but it won't be huge. ರಾತ್ರಿ ಹೆಂಗಿರುತ್ತೆ, ಚಿಕ್ಕದಾಗಿರುತ್ತೆ. ಸರ್ ಅನ್ಮ್ಯಾನ್ಡ್ ಏರಿಯಲ್ ವೆಹಿಕಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಸರ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ, ಡ್ರೋನ್ಸ್. ಬಟ್ ಡ್ರೋನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ it is, we won't be having a pilot which is sitting in the, I can say, the drone ಅಲ್ಲಿ. But don't you think it is controlled from the ground center? ಹೌದೋ ಇಲ್ವೋ? ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಡ್ರೋನ್ ಅಲ್ಲಿ ಓಡಬೇಕಾದ್ರೆ, ಸಿ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ನೀವು ಮದ್ವೆ ನೋಡಿರ್ತೀರಲ್ವಾ, ಡ್ರೋನ್ ಬರ್ತಿರುತ್ತೆ, ಇಟ್ ಇಸ್ ಕವರ್ ಮಾಡ್ತಿರುತ್ತೆ ಎಲ್ಲಾರನು. ಓಕೆ, ದಟ್ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್, ಇಟ್ ಇಸ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ಡ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಗ್ರೌಂಡ್, ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಡ್ರೋನ್ಸ್. ನಾವು ಡ್ರೋನ್ಸ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ, ದ ಮೇಜರ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಡ್ರೋನ್ಸ್ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್, ಇಟ್ ಇಸ್ ದ ದೃಷ್ಟಿ 10 ಸ್ಟಾರ್ ಲೈನರ್. ಕೇಳಿದ್ರಾ? ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋದು ಒಂದೇ, ಅದು ತಪಸ್ ಅಷ್ಟೇ. ಓಕೆ ಅಲ್ವಾ? ಅದು ಯಾವ್ದು ಜಮಾನದದು? ಓಕೆ ಅಲ್ವಾ? ಓಕೆ, ರೀಸೆಂಟ್ ರಿನೇಮ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಸರ್, ಇಟ್ ಇಸ್ ರುಸ್ತುಮ್ 2 ಅಂತ. ಓಕೆ, ದ ಮೇಜರ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಒನ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಡ್ರೋನ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ, ದ ಫಸ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಫಾರ್ಮೋಸ್ಟ್ ಒನ್ ವಿಚ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬೀನ್ ಡೆವಲಪ್ಡ್ ಬೈ ಯಾರಿಲ್ಲಿ? ವಿಚ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬೀನ್ ಡೆವಲಪ್ಡ್ ಬೈ, ಇಟ್ ಇಸ್ ಅದಾನಿ. ಅದಾನಿದು ಏನಾದ್ರು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಈಗ? ಓಕೆ, ಯು ನೋ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅದಾನಿ ಬಗ್ಗೆ. ಓಕೆ ಅಲ್ವಾ? ಇಟ್ ಇಸ್ ಅದಾನಿ. ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಶಿವು, ಸೀಮಾ, ಎಸ್, ಇಟ್ ಇಸ್ ಡ್ರೋನ್ಸ್. ಸಂದೀಪ್, ಹೌದು. ಸಮಾಧಾನನಾ? ಹುಡುಗರ ಹೆಸರು ಓದ್ದೆ ತಾನೇ, ಹುಡುಕಿ ಓದ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಫ್ರೆಂಡ್ ಹೆಸರು ಯಾರು? ಇಲ್ಲ ಇದೆ. ಹಂಗೆಲ್ಲ ಹೇಳಕ, ಹಂಗೇನಾದ್ರು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಷ್ಟು ಅಲ್ಲಿ ಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸರ್, ಯಾರಿಗಿಲ್ವಲ್ಲ ಸರ್ ಅಂತ. ಇವ್ರು ಆನ್ಲೈನ್ ಇದ್ರೆ ಒಂಥರ ಮಜಾ ಇರುತ್ತೆ. ಅವ್ರು ಏನಾದ್ರು ಒಂದ್ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ಲಿ, ಹಂಗೆ ಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಎಸ್, ಓಕೆ. ಸಿ, ಸ್ಟಡಿಂಗ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಎ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್. ಎಷ್ಟೊಂದು ಗೊತ್ತಿರಲ್ಲ ನಿಮಗೆ, ಅಡಿಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಸ್ಲೈಡ್ ಶೇರ್ ಮಾಡಾದ್ಮೇಲೆ ಕೂಡ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಇಟ್ ಇಸ್ ಗಿವ್ ಸಮ್ ಟೈಮ್ ಅಂಡ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದ ಟಾಪಿಕ್ಸ್. ಸುಮ್ಮನೆ ಮಗಪ್ ಮಾಡೋದಲ್ಲ. ಓಕೆ, 3 10 ಓಕೆ ಆಯ್ತು, ಆಮೇಲೆ ಗೊತ್ತಲ್ಲ ಬುಕ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಈ ಕಡೆ ಆ ಕಡೆ ಓಡಾಡೋದು. ಆಮೇಲೆ ಮನೇಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಗೊತ್ತಾಗ್ಲಿ ಅಂತ ಅಂತಿರೋದು. ಗೊತ್ತಲ್ಲ? ಏನೋ ಪಾಪ ನನ್ ಮಗ ಈ ಸತಿ ಪಕ್ಕ IAS ಗಿಂತ ದೊಡ್ಡದಿದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದ. ಅವ್ರು ಗೊತ್ತು ಏನು ಅಂತ. ಅವಾಗೂನು ಏನ್ ಗೊತ್ತಾ, ಅವ್ರ ಮನೇಲಿ ಬೈತಾರೆ ಆಚೆ ಬಂದಾಗ, ಅಯ್ಯೋ ನನ್ ಮಗ ಸಖತ್ತಾಗಿ ಓದಿದ್ದ, ಬಟ್ ಏನೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಈ KPSC ಚೆನ್ನಾಗಿ ಪೇಪರ್ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ವಂತೆ. ಆಮೇಲೆ ನೋಡಿದ್ರೆ ಅದೇನೋ ಒಂಥರ ಡೀಲ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿಂದ. ಹೌದೇನ್ರಿ? ಎಲ್ಲ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ರೀ ಅಂತ. ಆಮೇಲೆ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ, ಅಯ್ಯೋ ನಮ್ಗೆ ಯಾಕೆ ಬೇಕು ಬಿಡ್ರಿ, ಬೇರೆಯವ್ರ ಮನೆ ವಿಚಾರ, ನಮ್ಮ ಮನೆಯವರೇ ಸರಿ ಇಲ್ಲ, ನೀನ್ ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೆ ಏನ್ ಹೇಳೋದು. ಓಕೆ ಅಲ್ವಾ? ಎಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್, ಇಟ್ ಇಸ್ ದೃಷ್ಟಿ 10 ಸ್ಟಾರ್ ಲೈನರ್. Now it is an unmanned aerial vehicle. Now sir, this unmanned aerial vehicle ಯಾರು ಸರ್ ಇದನ್ನ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು ಅಂತ ನೋಡಿದ್ರೆ, ಇಟ್ ಇಸ್ ಅದಾನಿ ಡಿಫೆನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಏರೋಸ್ಪೇಸ್ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ. ಅಂಡ್ ಸರ್ ಇದೇನಕ್ಕೆ ಸರ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಂತ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ, ಫಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇಯರ್ ಇಸ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಇಂಡಿಜಿನಸ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್. It is indigenously developed by Adani Group without any technology transfer from other countries. Indigenous develop ಮಾಡಿದೀವಿ ನಾವೇ. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಸಿ ಅನ್ಮ್ಯಾನ್ಡ್ ಏರಿಯಲ್ ವೆಹಿಕಲ್ಸ್ ಗೆ ನಾವ್ ಏನಪ್ಪ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕೇಶನ್ಸ್ ನೋಡ್ತೀವಿ? ಏನ್ ಮಾಡೋದು ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕೇಶನ್ಸ್? ಇಟ್ ಇಸ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಟೈಮ್ ಫ್ಲೈ ಆಗ್ತಿರ್ಬೇಕು ವಿತೌಟ್ ಎನಿ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಇಟ್ ಇಸ್ ದ ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಆರ್ ದ ಎನರ್ಜಿ ಕನ್ಸಂಪ್ಷನ್. ಸ್ವಲ್ಪ ಎನರ್ಜಿಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ ಶುಡ್ ಫ್ಲೈ ಫಾರ್ ದ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಟೈಮ್. ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಎಫಿಷಿಯಂಟ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಪರ್ಚೇಸಿಂಗ್ ಶುಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಬಿ ಲೆಸ್ ಸರ್. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಎಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಬೇಕು. ಈಗ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಿದೆ, ಬಟ್ ಅಂದ್ರೆ HDL ಕೊಡೋ ಬದಲು ಒಂಥರ ಇಟ್ ಇಸ್ ಬ್ಲರ್ ಆಗಿ ಕೊಟ್ರೆ ಅಗೇನ್ ದಟ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಲ್ಸೋ ಅಲ್ವಾ? Now all this three which has been given by this Adani,
One we call it as indigenous, the cost efficient, and I can see high endurance anta kuda karitivi. Endurance andre it can withstand even the extreme climatic conditions. It can, I can say, sustain even the extreme conditions, and it can also fly in where it is all the geographies. It can be desert, it can be mountains, it can be seas, all those things ali. We can use this, I can say, unmanned aerial vehicle. We call it as the Drishti 10 Starliner. Drishti 10 the Starliner anta karitivi. Now sir, innu sakkata develop ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ, don't you think I need to change the, I can say, engine itself? Engine na change ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ, it is, I can say, Raghuvamshi organization. It is Hyderabad based organization has come out with a, it is, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿ ಅದಾನಿ, it is defense and aerospace. yes, zoom ಮಾಡಬೇಕಾ? ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ಸಾಕ್ಬಿಡು, zoom ಆಗ್ತಿಲ್ಲ ಅದು. ಓಕೆ, at least ಇದು ರಘುವಂಶಿ ಕಾಣಿಸಿದೆಯಲ್ಲ? It is, you'll be cautious here. It is Indra andre, it is not a military exercise between India and Russia. Be cautious. It is Indra andre India and Raghuvamshi anta. It is a micro turbo engine which has been developed by a startup. Yarappa startup illi? Hyderabad based startup, we call it as Raghuvamshi. ಇವರಿಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು ಮೆಂಟರಿಂಗ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಫಾರ್ ಬೈ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು, ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ದ ಸಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಬೈ ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್, ಲ್ಯಾಬೊರೇಟರಿ ಎಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು ಯಾರು ಇಲ್ಲಿ? ಇಟ್ ಇಸ್ IIT Hyderabad, which has been supported by IIT Hyderabad for the development of indigenous micro engine. We call it as Indra anta ಕರೀತೀವಿ. We call it as Indra. ಇಲ್ಲೇ ಇದೆ India, the Raghuvamshi anta. It is Raghuvamshi, again a private organization. Exactly, yes. Done exactly online, perfect, yes. Okay, alva? Yes, this is about the major one. And the next major important one, we call it as, it is Operation Sarvashakti was in news. News ಅಲ್ಲಿ ಇತ್ತಾ? ಈ ಅಮರನ್ ಮೂವಿಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ತೋರಿಸಿದ್ದಾರೆ. It is Operation the Sarvashakti ಅಂತ. It is Operation the Sarvashakti. ಸರಿ, ಆಪರೇಷನ್ ಸರ್ವಶಕ್ತಿ ಯಾರ್ದು ಸರ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ, ಇಟ್ಸ್ an army operation, the Indian army operation to counter the terrorist activities in J&K, to check on terrorist activities in J&K. ಓಕೆ ಅಲ್ವಾ? ಮೊನ್ನೆ ಕೂಡ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಿದವರು PDO ಅಲ್ಲಿ. ಇಟ್ ಇಸ್ ಆಪರೇಷನ್ಸ್ ಎಲ್ಲಾ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಪಕ್ಕ. ಎಸ್, ಬಟ್ ನಿಮ್ಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಇಟ್ ಇಸ್ ದೋಸ್ತ್ ಅಂದ್ರೆ, okay, ಇದು ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಲಿ, ಇದು ಮುಗಿಸೋಣ. It is first one is this, and the second one we call it as Operation Dhanush. It is Operation Dhanush. Again, it's a Indian Army operation in J&K to curb ಏನಪ್ಪ? It is to curb the terrorist activities in J&K and Ladakh. ಇವೆರಡು ಸೇಮ್ ಆಪರೇಷನ್. Exactly, yes. ಆಪರೇಷನ್ ಬರೀಬೋದು, ಬೇಜನ್ ಬರೀಬೋದು. ಓಕೆ, ಅದನ್ನೇ ಬರೆಯೋಣ. ಓಕೆ ಅಲ್ವಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ it is Operation Sadbhav and Operation Sadbhavana. ಇದಕ್ಕೇನಪ್ಪ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಹೇಳಿ? It is Sadbhavana is humanitarian, the humanitarian assistance for the Jammu and Kashmir people ge. It's an army operation. Sadbhav ಅಂತಂದ್ರೆ it is Typhoon Yagi ge HADR assistance by India. ಇದು ಆಲ್ರೆಡಿ ನೀವು ಓದಿದ್ದೀರಾ, ನಾನು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. It is Operation Sadbhav and Operation Sadbhavana. But next one here is, it is Mission Aspirants. ಕೇಳಿದಿರಾ? ಇದನ್ನ ಹೇಳಿ. ಮಿಷನ್ ಆಸ್ಪೈಟ್ಸ್, ಆಪರೇಷನ್ ಪ್ರಾಸ್ಪ್ಯಾರಿಟಿ ಗಾರ್ಡಿಯನ್. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರೋದು, ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ ಅದು ಏನ್ ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿ ನಿಮ್ಗೆ? ಮತ್ತೆ ಏನು ಗೊತ್ತಿರಾ? ಬಿಟ್ಬಿಡಿ ಅಷ್ಟೇ. ನಾರ್ಮಲ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೇಳೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಇವೆಲ್ಲ ನ್ಯೂಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ. ನಾನೇನೋ ಯಾವ್ದು ಜಮಾನತ್ ಕೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ.
It is mission aspirants. It is a European organization initiative to provide safety and security ಯಾರಿಗೆ? It is to the ships which are moving in Red Sea. Mission aspirants ಸಖತ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಇವತ್ತಿನ 10 ದಿನ ಕೂತು ಎಲ್ಲೂ ಹೋಗ್ಬಾರ್ದು. 10 days it should be a rigorous preparation. ಓಕೆ ಅಲ್ವಾ? ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಅವಮಾನ ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ. ಇಟ್ ಇಸ್ ಐ ಆಮ್ ಜಸ್ಟ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ನೀವು ಎಲ್ಲಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ. ಅಂಡ್ ಈ 10 days ಅಲ್ಲಿ ನಾಟ್ ಇವನ್ ಅ ಸಿಂಗಲ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ವೇಸ್ಟ್ ಆಗಬಾರ್ದು, ಸ್ವಲ್ಪ ಮೂಡ್ ಆಫ್ ಆಗಬಾರ್ದು. ಇಟ್ ವಿಲ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ 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 ದಿನ ಒಂದೊಂದು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್. ಇಟ್ ಇಸ್ ಗೋ ಫಾರ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಸಾಲ್ವಿಂಗ್ ಆಫ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಸೀರೀಸ್. ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಬೇಕು. ಸಿ ಸಮ್ ಆರ್ ದ ವೇ ಯು ಶುಡ್ ಕ್ರಾಕ್ ದ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್. ದಟ್ ಇಸ್ ಹೆಂಗೋ ತಪ್ಪೋ ಸರಿನೋ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಮಾಡಿ ಯು ಶುಡ್ ಗೆಟ್ ಅ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್. ಎಸ್ ದಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಯುವರ್ ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿ. ಮಾಡ್ತಾ ಇರಬೇಕು. ಮಿನಿಮಮ್ ದಿನ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ 2 to 3 papers. ಇಟ್ ಇಸ್ ಮ್ಯಾಂಡೇಟರಿ ಶುಡ್ ಡೂ ಇಟ್. ಆಮೇಲೆ ನೋಡಿ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ 10 days into 3 papers, ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಸಮ್ 3000 questions you will be getting. ಆ 3000 ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟಪ್ಪ ಬೇಕು? ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಒಂದು 1% ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಬರಲಿ 30 ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಆಗುತ್ತೆ. 30 ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ 60 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಆಯ್ತು. ನಾವು 60 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಯು ವಿಲ್ ಬಿ ನಾವು ಇಟ್ ಇಸ್ ಕಟ್ ಆಫ್ ಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಇದ್ರೆ ಯು ವಿಲ್ ಬಿ ಸ್ಕೋರಿಂಗ್ ಮೋರ್ ದನ್ ದಟ್. ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ? ಅದ್ಬೋದು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದೋ ಒಂದು ಗ್ರೂಪ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಓಕೆ ಪೋಸ್ಟ್ಪೋನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಮತ್ತೆ, ಆಮೇಲೆ ಹಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ರಂತೆ ಇವ್ರು ಹಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ರಂತೆ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಆಯ್ತಂತೆ. ಅವೆಲ್ಲ ಬೇಡ ನಮ್ಗೆ. ಸಿ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ KPSC ಮಾಡೇ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ಮಾಡೇ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ನೋ ಮ್ಯಾಟರ್ ವಾಟ್. ಯು ಥಿಂಕ್ ದಟ್ ನಾಳೆ 29th ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಯು ಶುಡ್ ಬಿ ರೆಡಿ ಫಾರ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ 10 days ರಿಗರಸ್ ಆಗಿ ಎಲ್ಲೋ ಹೋಗ್ಬಿಡಿ. ಇಟ್ ಇಸ್ ಸೆಟ್ ಮಿನಿಮಮ್ 3 papers, 3000 questions, ಅದ್ರೆ 10% ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ಸ್ ಬಂದೇ ಬರಬೇಕು. ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಒಂದು 50 ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಬಂದೇ ಬರುತ್ತೆ. ಸಾಕಲ್ಲ ಗುರು, 50 ಅಂದ್ರೆ 100 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಆಯ್ತು. 50% ಆಫ್ ಯರ್ ಕಟ್ ಆಫ್. ಇನ್ ಮಿಕ್ಕಿದ್ದು 1.5 ವರ್ಷ 2 ವರ್ಷದಿಂದ ಓದಿರೋದೆಲ್ಲ ಇಟ್ ಇಸ್ ಒಂದು 100 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ತೆಗಿಯಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ನಿಮ್ ಕೈಲಿ. ಅದು ಫೆಬ್ರವರಿಯಿಂದ ಕೂತು ಓದ್ತಾನೇ ಇದ್ದೀರಾ ಪ್ರಿಲಿಮ್ಸ್ಗೆ, ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಆದಾಗಿಂದ. ಓಕೆ 100 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ತೆಗೆದ್ರೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಓದಿ, ಫಾಸ್ಟ್ ಓದ್ಬೇಕು. ಇವಾಗ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋದಲ್ಲ. ಇಟ್ ಇಸ್ ಬುಕ್ಸ್ ಓದ್ತೀನಿ, ಅದು ಓದ್ತೀನಿ, NCERT ಓದ್ತೀನಿ, ಲಕ್ಷ್ಮೀಕಾಂತ್. ಓಕೆ ಗೊತ್ತಿರ್ಲಿ. ಇಟ್ ಇಸ್ ಯು ಶುಡ್ ಬಿ ಮೋರ್ ಸ್ಮಾರ್ಟರ್. ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಷ್ಟೇ. ಪ್ರಿಲಿಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಜಸ್ಟ್ ಕ್ವಾಲಿಫೈ ಆಗಬೇಕು. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಮೇನ್ಸ್ ಹೋದ್ಮೇಲೆ ತೋರ್ಸೋಣ ಏನು ಅಂತ. ಓಕೆ ಅಲ್ವಾ? ಇಟ್ ಇಸ್ ದ ಮಿಷನ್ ಆಸ್ಪೈಟ್ಸ್. ಗೊತ್ತಿರ್ಲಿ ಮಿಷನ್ ಆಸ್ಪೈಟ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಯುರೋಪಿಯನ್ ಯೂನಿಯನ್ಸ್ ದ ಸೇಫ್ಟಿ ಆಪರೇಷನ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ದೇರ್ ಓನ್ ಶಿಪ್ಸ್. ಸೇಫ್ಟಿ ಆಪರೇಷನ್ ಟು ದ ಶಿಪ್ಸ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ಮೂವಿಂಗ್ ವಯಾ ವಿತ್ ಸಿ. ಇಟ್ ಇಸ್ ರೆಡ್ ಸಿ. ದ ಸೇಮ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ನ ಮೀಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನಮ್ US ಅವ್ರು ಕೂಡ ಲಾಂಚ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇಟ್ ಇಸ್ ಆಪರೇಷನ್ ಪ್ರಾಸ್ಪ್ಯಾರಿಟಿ ಗಾರ್ಡಿಯನ್. ಆಪರೇಷನ್ ಪ್ರಾಸ್ಪ್ಯಾರಿಟಿ ಗಾರ್ಡಿಯನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಆಪರೇಷನ್ ಪ್ರಾಸ್ಪ್ಯಾರಿಟಿ ದ ಗಾರ್ಡಿಯನ್. ಎಸ್ ಓಕೆ ಅಲ್ವಾ? ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಇಟ್ ಇಸ್ ಆಪರೇಷನ್ ದೋಸ್ತ್ ಅಂದ್ರೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಆಪರೇಷನ್ ದೋಸ್ತ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಟರ್ಕಿ ಸಿರಿಯಾ ಫಾರ್ಡ್ ಬೈ ಆಪರೇಷನ್ ಅಜಯ್. ಇಟ್ ಇಸ್ ಇಸ್ರೇಲ್ ಫಾರ್ಡ್ ಬೈ ಇಟ್ ಇಸ್ ಆಪರೇಷನ್ ಇಂದ್ರಾವತಿ. ಇಟ್ ಇಸ್ ಐತಿ ಆಪರೇಷನ್ ಕಾವೇರಿ. ಇಟ್ ಇಸ್ ಆಪರೇಷನ್ ಗಂಗಾ. ಇಟ್ ಇಸ್ ರಷ್ಯಾ ಯುಕ್ರೇನ್ ಆಪರೇಷನ್ ಗಂಗಾ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಆಪರೇಷನ್ ಸಂಕಲ್ಪ್. ಇಟ್ ಇಸ್ ಆಪರೇಷನ್ ಸಂಕಲ್ಪ್. ಇಟ್ ಇಸ್ ಯಮನ್. ಇಟ್ ಇಸ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ re-evacuating the I can see it is from Yemen which has been impacted by Houthi rebels ಅಂತ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೇಕಿಲ್ಲಿ. ಓಕೆ ಅಲ್ವಾ ಸರ್? ಯಾವ್ಯಾವ ರೆಬೆಲ್ಸ್ ಇದಾರೆ ಸರ್? ರೆಬೆಲ್ ಗ್ರೂಪ್ಸ್ ಯಾವ್ದಿರಪ್ಪ ಇಲ್ಲಿ? ಇಟ್ ಇಸ್ ವಿಚ್ ಆಲ್ ರೆಬೆಲ್ ಗ್ರೂಪ್ಸ್ ಆರ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ದ ವರ್ಲ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ? First one we call it as rebel groups. It is Houthi rebel groups. ಎಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ? It is Yemen, Houthi. It is Kurd. It is Kurd. Taliban. ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕಿಲ್ಲಿ. ಕುರ್ದ್ ಅಂದ್ರೆ it is West Asia. The West Asia starting from Turkey ಇಂದ ಇರಾನ್ ವರ್ಗೂ ಇದ್ದಾರೆ. ಟರ್ಕಿ, ಸಿರಿಯಾ, followed by Iraq, Iran, all those countries. ಕುರ್ದ್. ತಾಲಿಬಾನ್ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನ್. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ it is Hezbollah. It is Lebanon, Hezbollah, which is the I can say military group which is present in I can say Gaza. It is Hamas. Adamel, which is the I can see which is the rebel group which is present in Myanmar. It is Junta. Yes, at least ಇವೆಲ್ಲ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕಿಲ್ಲಿ. Now which is the tribal group which is present in I can see Sudan. It is the Darfur people. The Darfur is also a region. It is also I can say rebel group ಮೇಲೆ ನೇಮ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ region. It is the Darfur people.
Again a rebel. Junta, exactly, yes. Okay, Alvam, exactly, Hamas, Gotide, Taliban, yes. Okay, Alva, the admil operations could already agide. The next one we call it as, the next one, it is the trilateral services exercise. Kelidira Ogli, trilateral, nee oda yenant helda nanu. Magap madadu. India US madhye yadudu, India UK, India France, India Sri Lanka. Sri Lanka is Linux, okay, correct ilide. Now, which is the bilateral exercises we have between India and USA? Okay, Adbito. It is Yuddhabhyas, the red flag, Vajra Prahar, followed by Yaudili, Tiger Trump, Kelidra, Tiger Trump, Dharma Guardian, Japan, followed by Samudra Shakti, Varuna, it is Konkan, it is India and UK, it is Australia and India, Linux. Okay, yes. Okay. The next one we call it as the trilateral services exercise. And it's a tri-service exercise between India, or I can say within India. It is Army, Navy, and Air Force series. They'll be going for, I can say, exercise. Sir, first exercise yadu sir anta kelidre. It is, we call it as Dakshina Shakti anta. Example keltare. It is Dakshina Shakti. Dakshina Shakti, first and foremost one. It is, I can say, it was headed by Army though. It was headed by Army, and idikke participate yaru ಮಾಡ್ತಾರೆ. It is Navy ಮತ್ತೆ Air Force. Navy ಮತ್ತೆ Air Force support ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಈಗ Army ಅವರು ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಾವು ಮಾಡ್ತೀವಿ. And even Navy has launched, I can see, it is exercise called as Ampex anta. It is Navy headed, I can see, the trilateral exercise, we call it as Ampex anta. We call it as Ampex. Idr jotege Eastern Prahar ide. Eastern Prahar, ಇವೆಲ್ಲ just important ಅಷ್ಟೇ ಇಲ್ಲಿ. ಇನ್ ಮಿಕ್ಕಿದ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಎಲ್ಲ ಸೇಮ್ ಇರುತ್ತಲ್ವಾ? It is training, awareness, security. ಏನಿರುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ. It is the Bharat Shakti, the Shakti, and exercise Kavach. See, Kavach is different. Kavach ಏನಿದು? It is anti the collision system, which has been dedicatedly developed for. It is railways organ. It is Kavach anta. Ili exercise Kavach. Exercise Kavach andre protection, security anta. Protection, security, Eastern Prahar, Bharat Shakti, Dakshin Shakti, Ampex. All these 5 are the military exercises. Now sir, ಇದೇ ತರ ನಮ್ಮ ವರ್ಲ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಇದೆಯಾ? It is 3 ಕಂಟ್ರಿ ಇರತಕ್ಕಂತದ್ದು. It is IPSA-MAR. Recent exercise ಆಯ್ತು. It is IPSA. It is India, Bhutan. ಗೊತ್ತಾಗ್ಲಿ. It is IPSA is a grouping of 3 important, I can say, developing nations. One from South America, one from Africa, and one from Asia anta. We call it as India. Now Bhutan jate ಯಾವ್ದೇ military agreement ಮಾಡಲ್ಲ ನಾವಿಲ್ಲಿ. Because ಏನಕ್ಕೆ? Because we have a friendship treaty. And Bhutan ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಕಂಟ್ರಿ ನಮ್ಗೇನ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅವರು? ಅವರಿಂದ ನಾವೇನ್ ಕಲಿಯಕ್ಕಿರುತ್ತೆ? Hope you getting? That is the logic you should apply. It is India, Brazil. And the third one we call it as the South Africa. The South Africa, Saudi Arabia alla. Example questions kelidare. It is not Saudi Arabia. Adukoskara I am introducing all the 3 things. Continent. 3 continents inda 3 ondandu. It is, we call it as IPSA organization ide. Aurdu military exercise we call it as IPSA-MAR anta. IPSA, the MAR. And the second one, Malabar exercise ittu. It is Malabar, it was a trilateral exercise. But now it has become quadrilateral. It has become quadrilateral by addition of Australia. Now initially it was 3 countries. One we call it as India, USA, and Japan. But now recent agi, the 4th country has been added. Now this Malabar exercise has been renamed as the Quad Military Exercise anta.
It has been renamed as ಯಾಕಂದ್ರೆ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ 4 ಐತಲ್ವ ಈಗ ಕ್ವಾಡ್. It is initially ನೋಡಿದ್ರೆ it was Malabar. ಇದು ಮೂರೇ, or I can say we have only these two things. We have a trilateral or countries participation with respect to it is the military exercise. The military exercise highly important one. Yes. Okay ಅಲ್ವಾ? ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕ್ವಾಡ್ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲಿ, ಕ್ವಾಡ್ ಬಗ್ಗೆ, ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಇಪ್ಸಾ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲಿ, ಅಂಡ್ ಸೌತ್ ಅಮೆರಿಕಾ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲಿ, ಮೇಜರ್ಲಿ ಅಬೌಟ್ ಬ್ರಾಜಿಲ್. It is Brazil ಬಗ್ಗೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ the ಸಖತ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಟಾಪಿಕ್ here is the G20 chair, the Belém declaration. The third major important one we call it as the CBD convention was, I can see, the chaired by Colombia Kalili. ಈ ಮೂರರಿಂದ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಿಲ್ಲ, ಕೇಳಿ. It is ಓಕೆ ಅಲ್ವಾ? ಸಿ ಕರೆಂಟ್ ಅಫೇರ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಓದ್ತಾ ಇದೀನಿ ಅಂತಲ್ಲ, ಹೆಂಗ್ ಓದ್ತಾ ಇದೀನಿ, ಹೆಂಗ್ ನೆನಪಿದೆಯೋ ಇಲ್ವೋ ಅಂತ ಅಷ್ಟೇ. ಸಿ ಪ್ರಿಲಿಮ್ಸ್ ಆಲ್ ಅಬೌಟ್ ದಟ್ ಅಲ್ವಾ? ಇಟ್ ಯು ಶುಡ್ ರಿಮೆಂಬರ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಅಟ್ ಒನ್ ಗೋ. ಎಲ್ಲರೂ ಹೇಳ್ಬೋದು ಸರ್ ಅಲ್ಲೇ ಇರುತ್ತೆ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ಸ್ ಆನ್ಸರ್ ಅಲ್ಲೇ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ, ಬಟ್ ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ನಾಟ್ ಏಬಲ್ ಟು ನೋ ದಟ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ರೈಟ್ ಆರ್ ರಾಂಗ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಹೌ ಕ್ಯಾನ್ ಯು ಕಮ್ ಅರೈವ್ ಅಟ್ ಅ ರೈಟ್ ಡಿಸಿಷನ್? ಆಗಲ್ಲ. ಅಗೇನ್ ದಟ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಸ್ ಮೆಮೊರಿ. ಸರ್ ಮೆಮೊರಿನ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಸರ್? ಟ್ರೈನ್ ಮಾಡಬೇಕು. Yes or no? Yes. Okay. Yes, exactly. The next one we call it as India-US exercise anta. Now sir, India-US exercise ಏನಕ್ಕೆ ಸರ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ with respect to innovation. It is India-US, I can say innovation. In which innovation? Enhancing of defense innovation. It is alle exercise ಇದೆಯಲ್ಲ, it is majorly with respect to enhancing of innovation in defense. Innovation and defense anta. Innovation and defense. This is the objective. This is the objective. Now recently this India-US, I can see the summit which took place in India. But ಇದನ್ನ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಯಾವಾಗಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್. ಬಟ್ ಎಡಿಷನ್ ಈ ವರ್ಷ ಕೂಡ ನಡೀತು. ಬಟ್ ಇದನ್ನ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಯಾವಾಗ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬೀನ್ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ಡ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್, ದಟ್ ಇಸ್ 2023 ನಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಅಂಡ್ USA. ಇದ್ರದ್ದು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಏನಿಲ್ಲ? Objective here is enhancing of innovation in the defense sector. Enhancing of innovation in the defense sector anta. Defense sector. Okay. Ignore na USA ಬಗ್ಗೆ. Ready now? Yes. The first one ಏನಪ್ಪ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಓರಿಯೆಂಟೆಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಏನಿಲ್ಲ. It is first one ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳ ತರ ಅಂದ್ರೆ it is Washington. Washington is the capital. Washington DC. It is second one is New York. Now Washington ಅಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ? It is Britain Hood twins ಇದೆ. ಸರ್ ಬ್ರಿಟನ್ ಟ್ವಿನ್ಸ್ ಯಾವುದು ಸರ್ ಅಂದ್ರೆ IMF and World Bank. ಇದು ಯಾವಾಗ ನ್ಯೂಸ್ ಅಲ್ಲಿ IMF and World Bank ಗೊತ್ತಿರಲಿ. ಅಂಡ್ ನ್ಯೂಯಾರ್ಕ್ ಬಗ್ಗೆ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ it is all the UN organization, the main organs are present in where? New York, excluding ICJ. Excluding ICJ. ಈ ICJ ಎಲ್ಲಿದೆ? It is Hague, Netherlands. It is Hague, Netherlands. ಮೂರನೇದು US ನೋಡೋದಾದ್ರೆ it is, I can say, Donald Trump will be, I can say, has won the award, I can say has won the elections, and he will be taking over the presidency, and he has won the award also. It is person of the year anta. It is the person of the year by Times magazine. Times magazine, this is the second time he is getting a person of the year anta. The person of the year. The fourth major important one, ಇವ್ರಿನ್ನೂ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಆಗಿಲ್ಲ, be cautious. It is, he has just won a step. The fourth major important one, he is from which party? It is Republica Democratica. ಪಕ್ಕನಾ? ಓಕೆ, ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ನೋಡಿ. The fourth major important one, the sixth quad meeting. The sixth quad meeting ಎಲ್ಲಿ ನಡೀತಪ್ಪ? It is Wilmington. It is Wilmington. Wilmington ಅಲ್ಲಿ ನಡೀತು. It is in Japan ಅಲ್ಲಿ. Okay, Wilmington. It is in, I can see, USA ಅಲ್ಲಿ. Wilmington, USA. And the fourth major important one. The fourth major important one. It is the E prime layer by Arizona State University ಅವರು ಹೊಸ ಪ್ರೈಮ್ ಲೇಯರ್ ಇದು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಮೆಝಾನ್ ಪ್ರೈಮ್ ತರ ಈ ಅಲ್ಲ. It is ನಮ್ದು interior of the earth ಅಲ್ವಾ? It is divided into what? Crust, mantle and the core one. Now core is again divided into two things. One we call it as outer core and inner core.
Now the outer part of outer core, we call it as E prime layer anta. Now E prime layer na yaru identify madidare? It is Arizona State University ಅವರು. It is ASU. ಅಲ್ಲೋದಿದ್ದು AASU. It is AASU. All Assam Students Union. All I can see the Assam Students Union 1985ರಲ್ಲಿ the tripartite between I can see Rajiv Gandhi government, the government of Assam and ASU, which led to it is addition of section 6A. Addition of section the 6 ಏನ್ ಮಾತಾಡ್ತೀವಿ? Next one, it is which is the military exercises we have with respect to India and USA. It is Yudh Abhyas. It is the first and the foremost one. It is Yudh Abhyas ಇದೆ, Vajra Prahar, Tiger Trump, and the last one, it is the last one big name. It is red flag. We call it as red flag. Adadmele between India and USA, we have a mission called as NISAR. We have a mission called as NISAR. NISAR andre NASA ISRO synthetic aperture radar. Synthetic aperture radar. This has been launched recently last year. NISAR ಗೊತ್ತಿರಲಿ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ISS ಅಂದ್ರೆ Islamic State of Syria ಅಲ್ಲ. It is International Space Station. International Space Station. Okay, this is operation already. But ನಮ್ಮ ಒಂದು ಭಾರತೀಯ ಅಂತರಿಕ್ಷ space station we will be launching by which year? It is 2035 ಅಲ್ಲಿ. 2030 ಗಗನಯಾನ ಲಾಂಚ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಅದು 2020 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಇಂಪಾಸಿಬಲ್. ಗೊತ್ತಿರಲಿ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ we have a largest freshwater lake in USA. It is Lake Superior, the largest freshwater. It is deepest freshwater. Deepest ಯಾವುದು ಅಂದ್ರೆ Baikal. Where is it? It is Russia. The deepest is Lake Baikal. ಇದು Great Superior, a part of Great Lakes, Greater Lakes. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ we have I2U2. It is I2U2. ಏನು I2 ಅಂದ್ರೆ? It is India and it is Israel. U ಅಂದ್ರೆ USA and UAE. ಗೊತ್ತಿರಲಿ. It's also called as Western Quad ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. And the next one, IMEC corridor. ಏನಪ್ಪ IMEC ಅಂದ್ರೆ? It is India, Middle Eastern and Europe corridor ಅಂತ. Economic corridor. Now this USA is a part of G7, G20. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ it is OECD followed by NATO. It is NATO. ರಿಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಯಾವ್ದಾದ್ರು? G20 ಇದ್ದಾರೆ, G7 ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಇದ್ದಾರೆ. ಡೆವಲಪ್ಡ್ ಕಂಟ್ರೀಸ್, OECD and NATO also. Yes, ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. Okay. The next one majorly with respect to nuclear related aspects. Exactly as the IMEC. And recently ಇನ್ನೊಂದು most important update ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ, now we have resolved all the pending disputes between India and USA which were pending from long back at WTO dispute redressal mechanism ಅಲ್ಲಿ. I resolved all the disputes A to Z. ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅದೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಅದೊಂದು ಆಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. And PGWI ಅಂತ ಕೇಳಿದಿರಾ? It is green corridor ಅಂತ ಕೂಡ ಕರಿತೀವಿ. It is to counter ಯಾವ್ದನ್ನ? It is one road, one belt. It is partnership and growth. I can see. It is with respect to innovation and infrastructure ಅಂತ. Innovation and infrastructure, it is to counter ಯಾವ್ದಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ it is OBOR. It is also called as BRI. This has been taken up under G7 initiative. ಗೊತ್ತಿರಬೇಕಿಲ್ಲಿ BRI. ಗೊತ್ತಿರಲಿ? Yes. Okay. The next major important one, it is the next theme we call it as nuclear. Now ಏನಕ್ಕೆ ಸರ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ನ್ಯೂಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅಂತ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ,
majorly with respect to war, it is small nuclear game. It is the major important one, we call it as the Bharat, the small, the Bharat, the small modular reactor anta karitivi. The Bharat, the small modular reactor. Now, sir, now why this was in use? And completely agree ಮಾಡ್ತೀನಿ. It is Bharat ಅಂದ್ರೆ obviously ನಮ್ಮ India ಇದೆ. But which country is the first one to come out with a small, I can say, modular reactor? It is China. It is China is the first country to come out with the small modular reactor. News ಬರ್ತೀನಿ ಆಮೇಲೆ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಇದನ್ನ. It is the first one to come out with a small modular reactor. We call it as Ling Long 1. Ding Dong 1 ಅಲ್ಲ. It is Ling Long 1 ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. We call it as the Ling Long 1 ಅಂತ. The Ling Long 1. Exactly, yes. Now the second major important one, exactly, yes, it is Ling Long 1 ಅಂತ. And the second major important one, sir, ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಸರ್ ನ್ಯೂಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅಂತ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ, ರೀಸೆಂಟ್ ಆಗಿ in this year's budget, the finance minister has announced that we will be establishing the small nuclear, I can say, power plants. Sir, is small andre ಏನು sir? Now what is this small? Now with respect to nuclear ಅಲ್ಲಿ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ, we have three types of nuclear, I can say, the nuclear power plants. Now the first and the foremost nuclear power plant, we call it as micro anta karitivi. And the second one we call it as small, and the last one we call it as larger anta. Now ನೋಡೋಣ ಒಂದಾಗ ಏನೇನು ಸರ್, ಏನೇನು ಡಿಫರೆನ್ಸಸ್, ಏನೇನು ಚಾಲೆಂಜಸ್ ಬರ್ಬೋದು ಅಂತ ಕೂಡ ನೋಡೋಣ. The first and the foremost one, it is up to mega, it is up to 10 mega, it is watt iruttallva, it is up to, be cautious here, it is up to 10 ವರೆಗೂ ಇದ್ರೆ ಅದೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಇಲ್ಲಿ, it is micro. And ಅದೇ up to 300 idre, we call it as small. Be cautious here, it is mega, it is the major important one, it is mega, it is the watt, megawatt 300. Now up to 700 idre adna we call it as large. This is our first difference. And the second difference, sir, now what is the difference between, see, micro ಹೋಗಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, at the same time large already ಇದೆ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ, ಬಟ್ ನಾವೀಗ ಬೂಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗಿರೋದು ಯಾವ್ದನ್ನ, it is small. ಸರ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಯಾಕೆ ಸರ್ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ನಾನು ಮಾಡಲ್ಲ. ಬಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ನೀವು ಪುಷ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರೆ ನೀವೇನು ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್ ಕೊಡ್ತೀರಾ, ಏನು ಬೆನಿಫಿಟ್ ಕೊಡ್ತೀರಾ? The first and foremost advantage here is this smaller one is less risky ಅಲ್ವಾ? ಏನಕ್ಕೆ less risky? Because all the setup is done at the factory. ಅದನ್ನ ತಗೊಂಡು ಹಾಗೆ ಕೂರಿಸ್ತೀವಿ ಅಷ್ಟೇ. Whereas larger one is, I can see, it is constructed or built at the location. Whereas the smaller one, it is factory built. First one. And the second one, it is 300 mega, I can see, the megavolt idagat antandre, don't you think it will be consuming lesser fuel also? Now lesser fuel consume adre, don't you think the damage which has been caused to surrounding will also be lesser? And meltdown of the power plant will also be lesser, as we have seen in Fukushima. Yes or no? See, it is Chernobyl agirbodu, Fukushima, all such, I can say, disasters can be reduced by going for small scale. Adar jotege we can, I can say, decentralize the nuclear power generation also. That's the biggest advantage of, I can say, small one over the larger one. ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಓಕೆ ಅಲ್ವಾ? ಎಸ್, ಇದು ಗೊತ್ತಾದ್ಮೇಲೆ the next major important one ಗೊತ್ತಿರಲಿ, highly important one. It is smaller one, it is highly decentralized one. We are going with the help of private participation also. The private participation also with enhancing or to enhance the efficiency of the project also. Now sir, ನಾವು ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಬಗ್ಗೆ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ, ಎಸ್, ಇದನ್ನ ಮಾಡಿ ಮುಗಿಸೋಣ. The first and foremost one, it is why we want nuclear energy.
ನಮಗೆ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಇಂದ ಎನರ್ಜಿ ಯಾಕಪ್ಪ ಬೇಕು? ಇಟ್ ಇಸ್ ಆರ್ ವಿ ಗೋಯಿಂಗ್ ಫಾರ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಫ್ಯೂಷನ್ ಹೋಗ್ತಿದೀವಾ, ಫ್ಯೂಷನ್ ಹೋಗ್ತಿದೀವಾ? ಇಟ್ ಇಸ್ ಫ್ಯೂಷನ್, ಸ್ಪ್ಲಿಟ್. ನಾವು ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಕಂಟ್ರಿ ವಿಚ್ ಹ್ಯಾವ್ ದೇ ಡೆವಲಪ್ಡ್ ದ ಫ್ಯೂಷನ್ ರಿಯಾಕ್ಟರ್? No. It is the world's largest, the fusion nuclear reactor ಬಂದು it is done by Japan. It is the Japan's name, we call it as, it is JP60SA ಅಂತ ಬರ್ಕೊಬಿಟ್ಟು ನಾನು ಬರ್ತೀನಿ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. It is the first one, the nuclear reactor. ಸರ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ರಿಯಾಕ್ಟರ್ ಏನಕ್ಕೆ ಸರ್ ಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ, the first and foremost one, it is demand for electricity is huge. The demand for electricity ಹೆಂಗಿದೆಯಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ it is huge, I can say. But in the meet ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ my alternate option here is either I can go for, I can say renewable or non-renewable. ಸರ್ ಯಾವುದು ಸರ್ ಈಸಿ ಅಂತ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ it is coal, burning of fuel or burning of coal. ಈ ಕೋಲ್ ಇಂದ 60% ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ನೀಡ್ ಬರ್ತಿದೆ ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯಾಗೆ. ಬಟ್ ಡೋಂಟ್ ಯು ಥಿಂಕ್ ದಟ್ ಇಸ್ ಡೇಂಜರಸ್? ಸರ್ ಡೇಂಜರಸ್ ಹೆಂಗೆ ಸರ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ, ವಿ ಆರ್ ನಾಟ್ ಏಬಲ್ ಟು ಮೀಟ್ ದ ಪ್ಯಾರಿಸ್ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಅಕಾರ್ಡ್ಸ್ ಆರ್ ಪ್ಯಾರಿಸ್ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ವಿ ಆರ್ ನಾಟ್ ಏಬಲ್ ಟು ಅಚೀವ್. ನಾವು ಈ ಅಚೀವ್ ಮಾಡಕ್ ಆಗದೆ, even in last year's COP28 ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ, even in the last year's COP28 ಅಲ್ಲಿ they have clearly mentioned saying that we need to boost the nuclear, the production also, nuclear production majorly to achieve our INDC targets. INDC, the targets, adukoskara in this year's budget we have announced what? The small scale nuclear power plant. Small scale nuclear power plant. But world ಅಲ್ಲಿ ಆದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಗೊತ್ತಿದೆ, it is world ಅಲ್ಲಿ ಆದ್ರೆ ಯಾವ್ದಪ್ಪ, it is Ling Long 1, the small one, and the next major important one, sir, what is the percentage of nuclear with respect to India and world average estiде? Is it lesser than world average or more than world average? It is lesser than world average. World ಅಲ್ಲಿ 10% nuclear ಇಂದ ಬರ್ತಿದೆ. Whereas India dalli adre we are getting, it is only and only 3%. Only and only the 3% we are getting it from the nuclear. And the third major important one, we have established Tamil Nadu only. We have established, I can say, the India's first fast breeder reactor. India's first, ಗೊತ್ತಿರಲಿ, it is the fast breeder, the nuclear reactor, and world's second after ಯಾವುದು? It is after Russia. Fast breeder, neutrons will be hitting fast ಆಗಿ, it is fast ಆಗಿ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ we have world's, ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯಾದವರೇ, world's first thorium based nuclear reactor. ಆಲ್ರೆಡಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದೀನಿ. ವರ್ಲ್ಡ್ಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಥೋರಿಯಂ ಬೇಸ್ಡ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ರಿಯಾಕ್ಟರ್ ಅದೇಂತ ಕರಿತೀವಪ್ಪ? ಇಟ್ ಇಸ್ ಭವಾನಿ, ಅಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟಲ್ ಒನ್ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ as Kaimini. It is Kaimini, which has been established at Kalpakam. Both has been established at Kalpakam, exactly, yes. It is Kalpakam. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ we have world's thorium based molten salt nuclear reactor ಎಲ್ಲಿ? It is Gobi Desert by next year. Gobi Desert by ಅದಾದ್ಮೇಲೆ last one we call it as, it is the largest fusion nuclear reactor. ಎಲ್ಲಿದೆಯಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಜಪಾನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ. we call it as JP60SA ಅಂತ. it is the JP60SA. and the last one we call it as, it is major ಆಗಿ the 70 years of CERN. ಏನಪ್ಪ CERN ಅಂದ್ರೆ? It is 70 years of the CERN. What is CERN? It is European Organization for Nuclear Research. They are celebrating 70 years or 70th anniversary of, I can say, this establishment of the organization. Exactly, yes. Exactly. It is the Sunita, exactly. Shruti, exactly, yes. Vaishali, perfect. It is the largest fusion nuclear reactor. Done. Gobi, yes. Okay. Done. Okay, Alvam. Yes. This is all from my side for KPSC.
or KS 2024. Yes, okay alva. Thank you. Thank you. See you all on next year, January ನೋಡೋಣ. Yes, don't know, like ಏನೋ ರಿಸಲ್ಟ್ ಇರಲಿ, ಓಕೆ ಅಲ್ವಾ? ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಕಮ್ ಮೀಟ್ ಮೀ. ಏನೇ ತೊಂದರೆ ಇದ್ರು ಓಕೆ ಅಲ್ವಾ? ಏನೇ ತೊಂದರೆ ಇದ್ರು ವಿಲ್ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ದಟ್ ಸಿಚುವೇಶನ್, ಅಂಡ್ the core and my strength current affairs will continue. ನೋಡೋಣ ಇನ್ನೂ ಆದಷ್ಟು ನಿಮ್ಗೆ ಏನು ಬೆನಿಫಿಟ್ ಆಗುತ್ತೋ ಅದನ್ನ ಮಾಡೋಣ. ಮೇ ಬಿ ಮಂತ್ಲಿ ಕರೆಂಟ್ ಅಫೇರ್ಸ್, ಮೇ ಬಿ MCQs, ಅದೆಲ್ಲ ವಿ ಆರ್ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್. ನೋಡೋಣ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗನೆ ಆಗಲಿ, ಆ್ಯಂಡ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಫೋಕಸ್ ಆನ್ ದ ಅದರ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ. ನೋಡೋಣ KPSC ಆಗ್ತಿರಲಿ, ಆ್ಯಂಡ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಆಲ್ಸೋ ಫೋಕಸ್ ಆನ್ ದ ಅದರ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ. ಓಕೆ ಅಲ್ವಾ? ಏನೇ ಇದ್ರು ಐಲ್ ಬಿ ಅಪ್ಡೇಟಿಂಗ್ ಯು ಆನ್ ದ ಗ್ರೂಪ್. ಎಸ್, ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಸಿ ಆಲ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. And slides will be shared by evening or tomorrow morning ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಶೇರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ ಅಲ್ವಾ? ಎಸ್, ನೋಡೋಣ. ಎಸ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಎಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿ. ಪ್ರಿಲಿಮ್ಸ್ ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ. ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ 1-2 days ಮುಂಚೆ ಏನು ಓದಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ. ಜಸ್ಟ್ ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿ ಏನೇ ಇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಪಾಲಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಇಟ್ ಇಸ್ ಕ್ರಕ್ಸ್ ಇದೆ ಅದು ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ, ಅಂಡ್ ರಿವೈಸ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಆಸ್ ಪಾಸಿಬಲ್. ಬಟ್ ಹೊಸದಾಗಿ ಏನು ಓದಬಾರ್ದು, ಆಲ್ರೆಡಿ ಓದಿರೋ ಸಫಿಷಿಯಂಟ್ ಸಾಕು. ಎಷ್ಟೊಂದು ನಿಮ್ಗೆ ಸಿಗ್ತಿರುತ್ತೆ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್, ಅದೆಲ್ಲ ಫೋಕಸ್ ಮಾಡೋದಲ್ಲ, ಬಟ್ ಯು ಶುಡ್ ನೋ ವಾಟ್ ಇಸ್ ರೈಟ್ ಅಂಡ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ರಾಂಗ್ ಅಂತ. ಅಂಡ್ ಅದನ್ನ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಯು ಶುಡ್ ಹಿಟ್ ದ KS ಎಕ್ಸಾಮ್. ಇಟ್ಸ್ ಓಕೆ. ಏನಾಗುತ್ತೋ ಅದಾಗ್ಲಿ, ಇಟ್ ಇಸ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಗಿವನ್ ಯುವರ್ ಬೆಸ್ಟ್. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಔಟ್ಕಮ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ. ಓಕೆ ಅಲ್ವಾ? ವಿತ್ ದಿಸ್ ನೋಟ್ ಐಲ್ ಬಿ ಹೆಂಡಿಂಗ್. ಎಸ್, PDF ಸಿಗತ್ತೆ ಸಾಯಂಕಾಲ ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಆರ್ ಬೈ ಟುಮಾರೋ. ಎಸ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಆನ್ಲೈನ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಜಸ್ಟ್ ಬಿಫೋರ್ ಲಿವಿಂಗ್, ಜಸ್ಟ್ ಗಿವ್ ಅ ಲೈಕ್. Okay. Yes, thank you. Okay, see you all next year.